بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi everyone, this is Mahal Atigi. I am the moderator of this panel discussion number 2. I have very distinguished guests to discuss with them the future of work, the obstacles and the opportunities. Before we start, please allow me to bear a few moments to thank Dr. Fahd Arab al-Harthi and his team for their hard work to conduct the Asbár International Forum virtually to their best standard as usual during this unusual circumstances. العمل هو هذه العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل ورأس المال البشري ومقر العمل. وعندما نتحدث عن مستقبل العمل فإننا نعتقد أنه قد بدأ فعلا، وذلك بظهور مفهوم العمل عن بعد. سؤالي الأول لضيفي الكريم دكتور فهد الشريف، مستشار رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا، أستاذ مساعد للمواد العامة، إعلامي وكاتب. دكتور فهد، كيف ترى مستقبل العمل، وهل فعلا مقر العمل إلى زوال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا أشكر إدارة منتدى أسبار الدولي على دعوتها الكريمة واختيارها للموضوع الهام مستقبل المستقبل، وأيضا أشكر جامعة الأعمال والتكنولوجيا على ترشيحي للمشاركة، والشكر موصول لك سعادة الدكتورة مها العتيقي على إتاحة الفرصة. حقيقة نحن نعيش مرحلة جديدة، لا أريد أن أقول أننا في أعتاب مرحلة جديدة من رحلة العمل في هذا العالم، وإنما نحن في بوابة هذه المرحلة الجديدة لرحلة العمل. التغيير في العمل هو تغيير في العالم، وهنا أستعين بتعريف الفلاسفة للعمل: العمل الذي يخلق التاريخ البشري ويحول العالم من العالم الطبيعي إلى عالم يمكن أن يسكنه الإنسان. نحن في ثورة التكنولوجيا، لا شك أن هناك متغيرات للعمل. نحن ذاهبون إلى مرحلة جديدة، إلى مرحلة ما يمكن أن نسميه العمل الافتراضي، وهو غياب العنصر الثالث، وهو مكان العمل أو مقر العمل. إذا ما عرفنا أن هناك عناصر عمل كما يعرف الجميع: صاحب العمل والعامل ومكان العمل. في أوائل التسعينيات تنبأ كثير من الباحثين والمنظرين بما أطلقوا عليه في أوائل التسعينيات، ما أطلقوا عليه بنهاية العمل، وهذا التنبؤ جاء نتيجة الثورة التكنولوجية. حقيقة نحن الآن نعيش ما يمكن نعتبره مرحلة أو تدرج سريع في هذا التغيير الذي تنبأ به كثير من المنظرين في تلك المرحلة، وهي جائحة كورونا. حدث كورونا أو أزمة كورونا لا شك أنها قسمت لنا العالم إلى قسمين: ما قبل وما بعد. ونحن الآن ندخل من خلال أزمة كورونا إلى مرحلة جديدة تعايشنا معها. أزمة كورونا أثرت في العالم جميعا، أثرت في كل مكان في هذا العالم، وأثرت أيضا في أسلوب العمل وفي أداء العمل. هذا الحدث الذي أفقد كثيرا من الوظائف، حتى أنه وصل إلى الفقدان في هذه الوظائف وفي ساعات العمل أكثر من الأزمة التي حصلت في عام 2008، الأزمة العالمية. ولكننا اتجهنا إلى ما نسميه في رأيي الاستجابة لهذا التحول، لهذا الحدث، وهو حدث التحول إلى الرقمي. نحن عشنا دورة، العالم عاش دورة تدريبية مع العالم الجديد أو العمل الافتراضي. كانت الفترة التي مضت علينا نحن في العالم من خلال أرباب العمل، من خلال العاملين، من خلال بيئات العمل، نحن عشنا دورة تدريبية وتأقلم وقياس أيضا للمرحلة المقبلة وهي قادمة. هذه المرحلة اليوم نحن ذاهبون إلى الحياة جديدة، إلى العمل الافتراضي، إلى
قيم وأخلاقيات للعمل جديدة لا نتخيلها كنا في مرحلة سابقة. سوف تكون هناك وظائف سوف تفقد، وظائف سوف تنتج، ووظائف سوف تستمر. وقد حصرت أنا في ورقة كاملة قدمت للمنتدى تلك الوظائف المستمرة التي يمكن تطويرها وهي قابلة في ما قبل وما بعد، وقد ذكرتها في الورقة، من ضمنها البرمجة والترجمة والتعليم وغيرها من الوظائف سميتها وظائف المستقبل الرقمي. إذن العمل بلا مقر، العمل الافتراضي هو واقعنا الجديد، هو الذي سوف نصل إليه. طبعا هناك تحديات ستطرح علينا، وهي هل بالضرورة وجود مكان؟ كيف سيتأقلم عناصر العمل العاملين الزملاء فيما بينهم، رب العمل والعاملين، كيف سيتأقلمون مع الوضع الجديد؟ طيب الإنتاجية، هناك سؤال يطرح عن الإنتاجية. حقيقة على هذا الكلام، المداخلة الجميلة، اتفقنا على أن يكون الوقت 3 دقائق حتى نفتح المجال للآخرين. أتوجه الآن بالسؤال للأستاذ فراس الجراح، سينيور مانجر في شركة مستقبل للابتكار وتطوير الأعمال. يحمل الأستاذ فراس درجة الماجستير في ريادة الأعمال الاجتماعية. أستاذ فراس، ما هي الوظائف اللي متوقع أن تزول كما أشار الدكتور فهد الشريف؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. عذرا أنا عندي خلل بسيط في الكاميرا، إن شاء الله يتصلح خلال دقائق. تفضل. بالنسبة لأنواع الوظائف، إحنا في كتركيزنا الأساسي في عمل المستقبل جالسين نركز على أنه عندنا ما يسمى مفهوم اقتصاد العمل الحر، واللي يحتوي على تقريبا كل أنواع الأعمال والمهن اللي ممكن ممارستها من خلال مختلف القنوات وطبائع العمل. فعندنا مفهوم العمل الحر اللي هو الفريلانسنج، ومفهوم العمل المرن اللي هو يسموه work per hour أو العمل بالساعة، ومفهوم العمل عن بعد بشكل عام اللي هو قد يكون أحيانا صحيح أنه عقد عمل رسمي ومتكامل، ولكن في distance working هذا أو التيلي وورك خلينا نقول يعتبر فيه جزء من طبيعته أن يكون نمط عمل غير تقليدي. فكل هذه الأنماط الموجودة قد تمارس في أي مهنة أو في أي عمل بشكل عام. مو شرط أنه بعض الوظائف تكون اللي التقليدية حاليا أنها حتنتهي تماما، أحيانا بعضها قد بس يختلف الفورمات أو النمط أو طبيعة ممارسة هذه المهنة فعليا، بدل ما يكون أنه بنمط صارت بنمط آخر. فكثير من المهارات اللي يحتاجوها العاملين بشكل أو بآخر، سواء كانت تتعلق بالمايند سيت كعقلية وطريقة تفكير أو كمهارات يكتسبوها، ضروري أنها توائم هذه الأنماط المتجددة. فبدل ما يكون التركيز دائما فقط على المجالات أو الأدوار الوظيفية، يكون التركيز على ما هي العقلية والمهارات اللي يجب أن نكتسبها لنتوائم مع الأنماط المتجددة ضمن نفس المجالات. فبالتالي يعني احنا نحب هذا التوجه والتركيز. أولا هو يطمن أنه ترى يا فلان اللي تخصصك الشيء الفلاني، هذا لا يعني أنه إذا كان تخصصك يوحي التوجه العالمي بأنه سينتهي ويندثر، أنه خلاص فعلا كذلك وراح يصير في عندك دخل. لا، مهم جدا أنه كثير من الفانكشنز أو الوظائف كمجالات قد تبقى موجودة، لكن الفورمات حقها كنمط عمل يتطلب طريقة تفكير مختلفة ومهارات، مجموعة من المهارات المختلفة فعليا التي تمكن نفس العامل هذا من أداء العمل بطريقة أو بأخرى. وهذه رسالة أساسية جدا، لأنه عملية التبني للأنماط وما تحتاجه من مايند سيت وسكيلز عملية طويلة المدى، وتحتاج غرس خلال فترة الجامعة، خلال فترة التدريب بشكل عام، وداخل الشركات، وللانفايرمنت والكلتشر الموجود داخل الشركات بشكل أو بآخر. أنا ما حسبت الوقت، لكن إن شاء الله إني على 3 دقائق.
شكرا لك أستاذ فراس. بروح الحين للأستاذ صالح المزيني، تولى عدة مناصب في استقطاب وتطوير المواهب لدى عدة جهات منها IBM، بلاديوم، موبايلي، ومؤسسة الملك خالد. أستاذ صالح، ممكن تشير إيش هي المهارات اللي ممكن استقطابها في سوق العمل الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في البداية أشكر لك دكتورة مها إدارة هذه الجلسة وهذا الموضوع المهم، وأشكر الزملاء المنظمين وعلى رأسهم الدكتور فهد. بالتأكيد يعني هناك مهارات كثيرة مهمة يعني يحتاجها السوق في المستقبل، ولكن لا يمكن التنبؤ بها حاليا. احنا نتكلم عن ما بعد 2030، لكن مهارات مهمة جدا للجيل القادم في سوق العمل الجديد قد تكون تحتوي على نوع ما مهارات إدارة وتحليل البيانات، سواء عن طريق تطبيقات يعني أصغرها إكسل شيت يعني ومهارات إكسل، إلى تطبيقات كبرى وضخمة لإدارة البيانات الكبرى. هناك أيضا مهارة مهمة جدا التي هي يعني ممكن تكون الابتكار التقني، وهذه مهمة جدا في العالم الحالي المتسارع إلى ما بعد 2030 إلى 2050. مهارات قد تكون سوفت سكيلز زي ما يسمونها، اللي هي العصف الذهني وقدرة على توليد الأفكار، أفكار جديدة تساعد على يعني توليد أفكار لمواجهة الأعمال الجديدة أو استحداث عمليات جديدة في المنظمة. هناك أيضا مهارات مهمة دائما في أي زمن تحتاجها، اللي هي التفكير الإبداعي، وذلك عن طريق بناء الأفكار الجديدة لعالم متغير، والحرص على إمكانية ملائمتها لاحتياج الحالي أو المستقبلي. من المهارات المهمة أيضا مهارات إدارة الوقت وإدارة المهام وإدارة الأولويات. أيضا هناك مهارات قد تهم الجيل الحالي لقيادة المنظمات، التي هي ممكن تكون مهارات القيادة وإدارة الموظفين وإدارة الحشود وإدارة الناس. هناك مهارات أخرى قد تنسى في خضم هذه المهارات المهمة والتقنية المهمة، مثل مهارة البلاغة في الحديث ومهارة التخاطب سواء الشفهي أو الكتابي، مهارات التواصل سواء كان وجها لوجه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. أود أن أعيد وأشير إلى بعض المهارات المهمة التي تتعلق بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبلوكتشين وتقنيات الفضاء والتقنيات الحيوية والتقنيات الطبية. هذه مهمة في كثير من القطاعات. يعني كان في دراسة عملها منتدى الاقتصادي العالمي تقول أن خلال 5 سنوات القادمة فقط 50% من الموظفين بحاجة ملحة إلى إعادة تأهيل مهني لمواكبة التغيير. وفي نفس الدراسة اقترحت على جميع العاملين تطوير ما لا يقل عن 40% من مهاراتهم. وهنا يعني أود أن أناشد كافة قيادات المنظمات حول العالم بأن يكون لدى منظماتهم التزام تام بتطوير وتدريب الموظفين بشكل مستمر، سواء كان عن طريق التدريب التقليدي بالمحاضرات والورش التدريبية، أو عن طريق تفعيل المبادرات الأخرى من داخل المنظمة، وأن يكون موظف أيضا ملتزم بتطوير مهاراته. هنا مبادرة يعني أود أن أشير لها وأتمنى كثير، بس مبادرة واحدة ودي أذكرها اللي هي مع بداية 2021 أتمنى كل المنظمات يعني تتبنى أنه إلزام الموظف بتطوير وتدريب نفسه بعدد ساعات لا يقل عن 40 ساعة تعليمية في السنة، وتضاف هذه كمؤشر مهم في تقييم أدائه السنوي. شكرا. شكرا لك. ضيفي التالي الدكتور فيصل القاضي، نائب رئيس شركة القاضي للتجارة والصناعة، أستاذ زائر في كلية IE لإدارة الأعمال في إسبانيا، عضو مجلس عدد من الشركات والجامعات السعودية والعالمية، مستثمر وأكاديمي متخصص في ريادة الأعمال. دكتور فيصل، في ظل الجائحة الحالية ما الذي تغير على الشركات وقادة الشركات ورواد الأعمال؟ السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على رسول الله. رحب الدكتورة مها وزملائي الكرام، وكذلك قدم الشكر للدكتور فهد العرابي على دعوته الكريمة ومركز أسبار الجميل على التنظيم. أنا بحاول أكون مباشر
وسريع عشان احترام الزملاء الكرام، كذلك عشان ما تزعل علينا الدكتورة مها في الاجتماع. خلينا نتكلم عن الواقع. أنا عندي يعني نقطتين، اللي هي الواقع اليوم وش قاعدين يصير وما الذي يحدث الآن وما الذي نواجهه اليوم، والمستقبل كذلك نحاول نستشرف مع الأخوة المستقبل وماذا سيحمل. أول شيء أحب أقول إنه إحنا الآن 7 شهور أو 12 شهر، يعتمد كيف في أي مكان في العالم أنت مرت عليك الجائحة اللي إحنا فيها، فالتنظير فيها أو الحديث فيها كأنها شيء جديد أعتقد أنه شيء غير مناسب. الآن اللي عاش واللي توفي انتقل رحمة الله انتقل، وكذلك الشركات اللي استمرت وعملت وتغيرت وتبدلت وقدر واستطاعت أن تتأقلم، فهي الآن موجودة بيننا، والتي لم تستطع فاتها الدور. أعتقد أن 7 شهور هذه كافية للقضاء عليها للأسف الشديد. بشكل عام كل خاسر، الناس تركز فقط على الخسارة والتأثير السلبي لهذه الجائحة. أنا أقول أنه في كل خسارة لها أيضا مستفيدين، فمقابل الخسارة اللي احنا نشوفها مثلا في المطاعم وفي السياحة وفي الفنادق وفي الأويل اند غاز وفي الفاشن، هناك فائزين كذلك، الإي كوميرس، ديجيتال ميديا، الهيلث كير، التوصيل، الفنتك. فلازم واحد يكون إيجابي كذلك. 2020 جابت لنا أشياء طيبة وأشياء سيئة كذلك. والأمر أيضا ممكن يقال عن الوظائف، بعض الوظائف كانت منسية وكانت في الدرج، الآن صارت مهمة جدا وصارت في الأمام. يعني تقييم الخسائر في الوظائف ولا في الاقتصاد أعتبره من التنجيم البحت وليس من عنوان هذه الجلسة، لكن بعض المنجمين يقولون أنه يصل إلى 12.5 تريليون دولار اللي هو الخسارة. وهذه الخسارة أكيد أنها راحت مكان آخر، ما في خسارة تفقد، أكيد أنها راحت المكان آخر ومستفيدين آخرين. ما أبغى أزيد صراحة، بعض الأخوان تكلموا عن أشياء مهمة جدا ما أبغى أكررها، لكن أبغى أركز فقط على نقاط معينة. اليوم الفلكسبيليتي، المرونة، الحركة السريعة أهم جدا من الجودة. للأسف الجودة، لأنه ما عندك وقت على التغيير وعلى التعديل. البلانينج والبلان بي والبلان سي الآن هذا وقتها للأسف. الآن وصل اللي عنده بلان بي وعنده بلان سي الآن استغلها. الآن التركيز على الديزاستر ريكفري، حتى حنا في ريادة الأعمال الآن صرت أنا أطالع وأقرأ في دراسات تخص الديزاستر ريكفري والكرايسيس مانجمنت وكذا وما أعرف إيش، وأعتقد أنها في مجال جميل للبحث هناك ويعني للربط بين المجالين. الشيء برضو الآخر اللي هو الخطط اللي كنا مهتمين فيها، المفصلة المطولة، اليوم صارت شبه نون ريليفنت، يعني صارت شيء لا تستطيع. أول شيء لا يمديك تخطط ولا يمديك تطبق ولا يمديك تعدل، أنت في ongoing يعني planning، فلازم عندك pitches سريعة، turn around سريعة. فهذا من أهم التغييرات اللي موجودة. موظف جميع الأدوار الآن موجود، الآن الموظف اللي يسوي كل شيء لأنه عنده رخصة في الحجر يطلع ولا ما يطلع ولا كذا، تغير الموضوع الآن. ثاني شيء عندك التركيز اليوم على النجاة، على السرفايفل وليس على التعديل والتنمية والتطوير، صار على السرفايفل مهم، مع عدم إهمال growth on the back of your head يعني في شيء. الشيء الثاني الضغط على التدفق المالي، سواء كان على مستوى الشخص، على مستوى الموظف، على مستوى الراتب، على مستوى الشركة. التدفق المالي صار جدا مهم، سلاسل الإمداد تأثرت، وأعتقد أنه اليوم إذا كان في شعار بيكون لليوم اللي هو إما تكون مرن ولا تموت، سواء يعني كنت شركة أو موظف أو شخص أو أي أحد. قد يكون لنا فرصة أخرى إن شاء الله نحاول نقترح شيء من تنجيمنا حنا عن كيف ممكن المستقبل يصير، وقد تتفقون معي أو تختلفون معي فيه. شكرا دكتور فيصل. ضيفي التالي هو الدكتور أحمد الشميمري، المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم، رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال ورئيس منتدى الرياض الاقتصادي السابق. دكتور أحمد، الفجوة الرقمية هي من أبرز التحديات حالياً بين الدول النامية والدول المتقدمة، وقد تكون أيضاً بين الشرائح المجتمع نفسه. ممكن لو تكرمت
فسر لنا الفجوة الرقمية وما هي أبرز الاستراتيجيات على مستوى العالم لسد هذه الفجوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ أولا أرحب الحضور الكرام المشاهدين والمتابعين. أشكر لك مع إدارة الجلسة زملاء الكرام مشاركتي في هذه الجلسة. من جانب أقدم بشكر جزيلا منتدى أسبار العالمي وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد العرابي الحارثي وجميع أعضاء مجلس الإدارة والمنظمين هذا المنتدى العالمي المرتقب الذي نأمل إن شاء الله أن يخرج بتوصيات جميلة. بخصوص الفجوة، الحقيقة الحديث عن الفجوة هو الحقيقة حديث شيق وربما يخرجنا من المحلية إلى العالمية في هذا الكلام. وفي الحقيقة من آثار الفجوة اللي ربما يعرفها الجميع ويدركها ويتابعها أن بينما يستمتع من العالم بالإنترنت فهناك 50% آخرين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت، وهذه فجوة رقمية كبيرة بين الشعوب. وفي إحصاءات ذكرت في عام 2019 أنه بينما 85% في العالم المتقدم يستطيعون كمتوسط الوصول إلى الإنترنت، هناك أقل من 47% في كل البلدان النامية كمتوسط يستطيعون الوصول إلى الإنترنت. هذا ربما يجسد في بداية حديثي إيش الفجوة اللي جالسين احنا نعانيها من الوصول إلى عالم مثل هذا، مثل وثورة مثل هذه تقنية في التواصل العالمي بين الشعوب. وكلما انتقلنا إلى جيل جديد من الإنترنت، انتقلنا من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع، من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس، ولا نعرف الآن سنصل لأي جيل بعد ذلك. كل ما في الحقيقة زادت الفجوة وزادت الفجوة بين الشعوب، وأصبح بعض الشعوب أصلا لا تستطيع أن تصل إلى مرحلة الاستمتاع والاستخدام لهذه التقنية الحديثة اللي تساهم بأشياء كثيرة في حياتنا. وليش احنا طبعا نقول لها نحرص على هذه الفجوة الرقمية؟ أنا في اعتقادي طبعا إنه وإحنا خاصة نتكلم عن سوق العمل، الفجوة الرقمية أثرها كبير جدا على سوق العمل. ونحن نعرف إنه التقنية والتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصال هو الحقيقة الروح اللي تبث بالشرايين كل عمل ليحيا، سواء كان أثرها اقتصادي أو اجتماعي أو سيكولوجي. وهذه العناصر الحقيقة كتقنية أولا هي اللي تحرك الوظائف، فبوجود هذه التقنيات الجديدة أصبحت عندنا وظائف جديدة، بوجود الذكاء الاصطناعي أصبح عندنا وظائف جديدة ستأتي، ووظائف جديدة أيضا ستندثر. يعني بعض الدراسات تقول إنه الذكاء الاصطناعي سيولد 2.8 أو 2.8 مليون وظيفة، في حين إنه ستندثر 1.8 مليون، يعني almost اللي حيزيده أكثر بكثير مما اللي سينقصه، لكنه يظل تحدي كبير سيأتينا من التقنية. أيضا متطلبات الحياة أن تغيرت بسبب التقنية، أصبح سفرنا مختلف، وأصبح ترفيهنا مختلف، وأصبح علاقاتنا الاجتماعية مختلفة. كل هذه تتطلب خدمات جديدة يجب توفرها، ووظائف جديدة يجب توفرها عشان تتوافق مع هذه الحياة الجديدة. الابتكارات التكنولوجية الجديدة أيضا أصبحت سلعة. عفوا، نكتفي بهذا القدر. أشكرك على هذه المداخلة الجميلة. نتوجه لضيفتنا الأخيرة الدكتورة أروى حسني عرب، أستاذ مشارك في علم النفس العلاجي، مهتمة بالتمكين النفسي وتحسين جودة الحياة وعلم النفس السيبراني، مشرفة على مركز الابتكار الاجتماعي بجامعة الملك عبد العزيز. دكتورة، بعد كل اللي سمعتيه من الزملاء وانعدام مكان العمل والتغيرات الحادثة ومما تؤثر على الأمان الوظيفي، كيف حتنعكس هذه كلها على الناحية النفسية والاجتماعية للموظفين التقليديين؟ بداية الله يعطيكم العافية دكتورة مها، شكرا لمنتدى أسبار العالمي، شكرا لسعادة الدكتور فهد العرابي على الدعوة.
طبعا أكيد حيكون هناك تأثير سلبي على بعض الأفراد أو بعض الموظفين، لأنه الخروج من دائرة الراحة والكومفورت زون هذا أكيد مزعج، ولاحظنا خلال فترة الجائحة الجميع خرج من دائرة الأمان والراحة سواء كانوا أفراد أو مجتمعات أو دول. فهذه أول نقطة، الخروج من دائرة الراحة يسبب نوع من القلق والتوتر لدى الكثير من الأفراد. النقطة الثانية، كنا نسمع زمان البقاء للأقوى، الآن للبقاء للأكثر مرونة والأكثر قابلية على التعديل والتغيير، وليس الجمود أو الالتزام بمنهجية واحدة. المرحلة السابقة أكيد كانت فيها خسائر لا ننكر هذا، لكن أيضا كان فيها جوانب إيجابية، ولاحظنا بعضها ظهرت في الدراسات النوعية. في دراسة أجريناها على المجتمع السعودي وجدنا أنه نسبة الرضا عن الجانب الاقتصادي أو الدخل كانت 50% بالنسبة للعينة. هنا لا نقول الشركات والمؤسسات، نتكلم عن الأفراد، فبالتالي توجد جوانب إيجابية على الصعيد النفسي. العديد من الأفراد قالوا اكتشفنا ذواتنا، عرفنا قدراتنا، التواصل العائلي صار أفضل. فيما يخص الموظفين في العمل أيضا وجدنا أن العديد من الموظفين في القطاعات اللي نعمل معها أشادوا بشكل كبير على تحسن أدائهم في العمل عن بعد. فهذا يرجع على شخصية الموظف، تنمية قدرته على تنمية مهاراته بشكل سريع. لكن الموظف اللي يقول أنا ما أقدر أستخدم تقنية، أنا ما أعرف، حيفضل في مكانه. لكن الموظف الذي يعمل باستمرار على تطوير إمكانياته ومهاراته، عنده رؤية وعنده تصور للاستشراف للمرحلة القادمة، هو بالتأكيد من سيكون في الصدارة وسيكون في المقدمة. وشفنا الآن هيكلة الموارد البشرية، أصبح هناك إدارة للمواهب للموظفين اللي لديهم مهارات ومواهب مختلفة. فمهم جدا أنه هذا ليس عبء على، قد يكون في عبء أو يكون مسؤولية الشركة أو المؤسسة أو المنظمة، لكن العبء الأكبر على الموظف أو الفرد نفسه، أنه يعمل على تحسين إمكانياته وقدراته ومهاراته. المهارات الناعمة واضحة إيش هي، يعني ما أتوقع يوجد مؤتمر سواء داخليا أو محليا أو عالميا بيتكلم إيش هي المهارات الناعمة. الجهات اللي بتوفر اللقاءات أو الدورات أو الورش اللي بتنمي هذه الجوانب موجودة بشكل متاح. زمان كان ممكن يكون يعني مبالغ باهظة الواحد يدفع عشان يعني ينتمي لهذه الدورات أو ياخذ شهادات، الآن برسوم جدا بسيطة أو تكون بالمجان. فالفرصة موجودة، الفرصة متاحة، الرؤية تقريبا واضحة، لكن هنا دور الموظف أو الشخص إنه هو يخطي الخطوة للدخول في دائرة هذا التطور والتغيير اللي بيحصل. شكرا لك دكتور أروى. أرجع للأستاذ صالح وأسألك سؤال نوعا ما يعتبر أخلاقي. هل الشركات رح تلجأ لاستقطاب موظفين جدد أكثر مهارة، أم ستقوم على تدريب وإعادة تأهيل منسوبيها من وجهة نظرك؟ بكل تأكيد استقطاب كفاءات ماهرة ومحترفة ومؤهلة للعالم الرقمي الجديد. استقطابهم من سوق العمل مهم جدا لتجديد الأفكار والأهداف في المنظمة، بالإضافة إلى تطوير الأعمال بشكل مختلف. وهالخطوة هذه تساعد على الإبداع الفني في العمل والابتكار التقني بين الموظفين. في نفس الوقت لابد من العمل على تطوير مهارات الموظفين بشكل مستمر ودائم للحفاظ على استمرارية واستدامة العمل في أي منشأة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الغير ربحي، لأنه كلهم يتنافسون على تطوير الكفاءات واستمراريتها، لأنهم هم رأس المال اللي موجود، رأس المال البشري الموجود عندهم. هناك أيضا جوانب أخرى جيدة لاستقطاب الكفاءات وقد ذكرت من قبل من الزملاء. كفاءات طبعا نتكلم عنها الكفاءات الملائمة للعالم الرقمي الجديد. الجوانب اللي هي تتعلق بأن هذه المواهب الجديدة على المنظمة قد تكون في أغلب الأحيان أكثر مرونة وليونة لإحداث تغيير داخل المنظمة وإحداث التغيير والتطوير، بالإضافة إلى إيجاد طرق جديدة للعمل وإيجاد حلول لأكثر مشاكل تعقيدا داخل المنظمة. كذلك هناك يعني هذه الحلول في أغلب الأحيان تكون لتأتي من
الموظفين الجدد تكون أكثر ملائمة للعالم الرقمي الجديد. أيضا أود أن أؤكد على أنه أهمية استقرار المنظمة والحفاظ على موظفينها، وما يكون ذلك إلا إلا بالحفاظ على الكفاءات اللي موجودة حاليا. يعني هذه تعطي نتيجة أفضل لبناء وازدهار المنظمة والمحافظة حتى على العلاقات الخارجية مع العملاء والمستفيدين من أي منظمة يعني. شكرا لك أستاذ صالح. أرجع للأستاذ فراس. أشرت قبل قليل أنه المنصات الرقمية حتوفر فرص عمل بأنماط مختلفة قد تكون أكثر مرونة، ومنها يطلع لنا ما يعرف بالاقتصاد العمل الحر. ممكن لو تكرمت تكلمنا عن الجيج ايكونومي؟ تمام. الآن الجيج ايكونومي كاقتصاد بشكل عام يمثل نسبة كبيرة جدا من الدخل سواء القومي أو حتى الفردي. لما نجي نقيس عدد كبير من العاملين ومدخولاتهم ومشاريعهم اللي يسووها، نلقى أنه في فئات كثيرة جدا موجودة تحت اقتصاد العمل الحر. وإحنا هنا لما نقول اقتصاد العمل الحر نبغى نأكد أنه فكرة العمل الحر اللي اسمه فريلانسينج مختلفة عن اقتصاد العمل الحر. اقتصاد العمل الحر هو اللي يسمى الجيج ايكونومي، بينما العمل الحر كفريلانسينج هو أحد أنماط العمل. الورك بير اور أو العمل المرن هو أحد أنماط العمل، وهكذا. فالاقتصاد العمل الحر إذا جينا شفنا كمية الفئات الموجودة تحته، على سبيل المثال كل ما يتعلق الآن بالنقل المباشر للناس اللي هو احنا نسميه نقل موجه، اللي هو زي أوبر وكريم والشركات المماثلة هذه كلها، هذا يعتبر من ضمن الجيج ايكونومي. كل ما يتعلق بتوصيل الطلبات هذا يعتبر تحت الجيج ايكونومي. كل ما يتعلق بالأسر المنتجة أو بعض الفود تراكس اللي نشوفها، عندنا كثير فئات تتعلق بالتجارة الإلكترونية، التنمية الزراعية والريفية، كمية فرص مهولة لأنماط العمل غير التقليدية تحت السياحة، تحت الرياضة، تحت الترفيه، تحت التنمية الزراعية، تحت التقنية بشكل عام، الخدمات الحرف اليدوية، كثير من الادمنستريتيف والخدمات الإدارية بشكل عام. احنا اليوم على سبيل المثال الخدمات الإدارية لحالها هذه مع أنها مسماها بسيط، لكن طلع عندنا أكثر من ما يقارب 120 مهنة طلعت تحت الخدمات الإدارية. فاقتصاد العمل الحر بالنسبة لنا is the future، لأنه هو اللي يمكن الناس فعليا من العمل بشكل حر، هو من العمل بشكل مبناء على الساعة. إيش فكرة بناء العمل على الساعة؟ تعاقد مبني على الساعة، لا يوجد تأمينات طبية، تأمين طبي، ما فيه دفع ومبالغ على التأمينات، ما في نهاية خدمة. ففي مزايا كبيرة جدا للقطاع الخاص، وبنفس الوقت العامل هذا اللي يبغى اكسترا انكم قد يكون او عنده فقط ساعات بسيطة معينة في أي قطاع من القطاعات اللي هو يجيد العمل فيها أو يحب يشتغل فيها فرص كبيرة جدا. فالتركيز على هذا المفهوم كجيج ايكونومي بشكل عام وبكل الفئات اللي فيه، والعمل على المسح واكتشافه، ترى هو موجود اصلا. كلمه جيج من وين جات؟ الجيج اللي هي GIG في بدايه القرن التاسع عشر، لما بدات الناس تشتغل في محطات القطارات وفي الشوارع. هذه الاعمال اللي هي مثلا يعزف موسيقى او يسوي حركات بهلوانيه ويكون حاط شيء كذا الناس تعطيه فلوس، هذا اسمه في هذاك الوقت كان اسمه جيجرز. هذول الفئه من الناس اللي يشتغلوا على حسابهم الخاص ويجيبوا هذا المدخول بهذه الطريقه كان اسمهم جيجرز. ومع التقدم التقنية ومع تنوع المجالات والسوفيستيكيشن حق عالم البزنس بشكل عام والتطورات، صار هناك ما يدعى بالجيج ايكونومي انطلاقا من هذيك البذرة اللي كانت موجودة في هذاك الوقت. فالإمكانية كبيرة جدا اليوم للشباب والشابات مستقبلا أنه يصنعوا فرص ويصنعوا دخل. وأنا أقولها وأنا متأكد جدا أنه هناك أعداد كبيرة من الشباب والشابات اللي فعلا قادرين يحققوا أرقام مداخيل عالية بسبب الأعمال الحرة والأعمال المرنة اللي هم قاعدين يمارسوها بمهاراتهم، زي ما تكلمنا أول المايند سيت حقتهم، زائد أنها تحتاج أخلاقيات من نوع شوي خاص. لما نجي نتكلم عن العمل عن بعد، فالموضوع يحتاج شوي طريقة تفكير وبيئة محيطة مناسبة مختلفة شوي. زي ما شفنا مع الجائحة كثير من الناس تعبوا من الشغل في بيوتهم لأنهم ما كانوا متعودين أنه يشتغلوا خارج المكاتب.
وأثبت الجيج إيكونومي قوته ونجاحه مع الجائحة ومع الكوارث اللي ممكن تصير بشكل عام، أنها صار هناك المزيد من الفرص وصار المزيد هناك من برامج الدعم لكثير من فئات اقتصاد العمل الحر، لأنها صار لها احتياج، لأنها مرنة، لأنها حرة، لأنها غير مرتبطة بمكان محدد أو عقود عمل تقليدية جدا. فاليوم اكتشاف هذا السوق ككل بكل فئاته ورصدها وبناء البرامج التمكين، بس 7 ثواني، وبناء برامج تمكين لها، هذا هو الشيء الأساسي اللي نحاول نسعى له إن شاء الله. شكرا فراس، معك حق. احنا فعلا شهدنا تحول شركات ناشئة محلية إلى شركات عالمية بفضل المنصات الرقمية. أنا هنا أرجع للدكتور فيصل القاضي وأسألك كيف تشوف مستقبل الشركات وما هو مستقبل رواد الأعمال وكيف ستتبدل الأدوار في العالم الرقمي الجديد؟ شكرا لك دكتورة مها، شكرا للزملاء الكرام. حديث شيق صراحة سمعنا من الأخوان جميعا والأخت الكريمة. أنا أجزم، يعني وعدت نفسي صراحة أني ما أتكلم عن المهارات، لأن هناك من هو أكفأ مني في البانل هذا، لكني بتكلم على مهارة واحدة بجيكم فيها بإذن الله، قد أقدر أتكلم فيها. أول شيء الحديث عن الواقع الجديد والمستقبل، خاصة في ظل هذه الجائحة. أعتقد أنه صعب جدا ومنطقة غير واضحة، عكس السنوات السابقة اللي كان فيه نوع من البريدكتابيليتي للمستقبل. اليوم تغيرت قواعد اللعبة، لا يوجد دراسات جيدة وقوية ومطولة أثبتت نفسها فيما يخص الموضوع هذا. الحكومات كذلك تتعلم كل يوم على الطرق الناجعة والمفيدة وتجرب وتخطئ وتنجح في بعض الأشياء. فأعتقد أننا دخلنا في عالم جديد، عالم شبه فيه المجهول نسبة المجهول فيه أعلى من السابق بشكل كبير. وأعتقد هذا الثيم اللي حيكون معانا وملازمنا في السنوات القادمة، اللي هو التأقلم مع المجهول. أول كان في قواعد لعبة معروفة، لا للتوظيف، لا للترقية، لا للخروج، لا حتى لبداية الأعمال الجديدة. اليوم المجهول يلعب دور كبير، لازم نتأقلم معه، لازم نعيش معه، لازم نرحب فيه ونتحاول نشتغل معه. أول شيء استكمالا كذلك الحديث السابق، أعتقد أنه كان في خط فاصل، إذا تتذكرون السنة اللي فاتت كان في خط فاصل واضح بين الشركات الكبيرة وبين ريادة الأعمال أو الشركات الناشئة. هذا الخط الواضح كان باين في طريقة التعامل، في طريقة التوظيف، في الموظفين، في السكيلز المطلوبة، في الشغل المطلوب، في كل شيء، في الأنظمة، في طريقة اتخاذ القرار، في الريسبونس للأشياء اللي تجي. اليوم هذا بدأ يختفي، هذا الخط بدأ يختفي. يعني بدأ الخط اللي بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة بدأ يختفي. ليش؟ لأنه المعطيات فرضت على الشركات الكبرى أنها تتعامل مع السوق ومع الواقع الجديد كأنها شركات صغيرة. فالآن small is good. أول كان small ما هو كويس. كيف small is good الآن؟ أنه القرار الديسنترلايزد اللي مو بموحد، اتخاذ القرار بشكل عام، اللي بتاع كله اللي قلناه، هذا الموظف جميع الأدوار، اللي يؤدي جميع الأدوار، تغيير الدائم بدون موافقات عليا واجتماعات وخطة ربعية وكذا وما أعرف إيش، صار ضرورة. ما صار هو الأفضل، بس صار ضرورة، يعني شيء أنت مجبر عليه. فأعتقد الخط الآن هذا بدأ يختفي، يتأقلم مع الواقع الجديد هذا، والشركات الكبيرة والموظفين لازم يتأقلمون. كيف بدأ يختفي؟ الموظف صار لازم يكون مستعد لممارسة أكثر من دور في نفس الوقت. الشركة لازم تكون مستعدة لإعطاء الصلاحيات لقبول نسبة خطأ بسيطة والتعامل مع الشيء هذا. أنا أعتقد أن اليوم، وهذا يعني بعد قراءة وبعد نظرة في الأشياء اللي موجودة، ولا زي ما قلت لكم ما في دراسات، لكن أعتقد اليوم هو اللي ينتقل فيه الموظف الشركة إلى أن يصبح corporate entrepreneur. المحاسب، موارد البشرية، اللي في المستودع، اللي في التوصيل، اللي في المصنع، لازم يكون عنده جزء من شخصيته ومن مهاراته تكون تختص في ريادة الأعمال. يعني شخص جنراليست، شخص مبادر، شخص يحاول يبتكر، يحاول يحل مشاكل، مو بس يعني يداوم في وقت معين ويمشي. أعتقد هذه يعني هتكون روشتة يعني فشل.
الشيء الثاني اللي برضه مهم جدا يعني كونسبت الانتربرنورشيب او الكوربريت انتربرنورشيب، هذا الان لازم نطبقه بس بطريقه مختلفه شوي، نطبقه على مستوى الموظفين، نطبقه بنسبه معينه للموظفين. بس خلاص انتهت اليوم، نشوف الشركات كيف اما بالاستحواذ او بطريقه العمل تغيرت، صارت تتعامل معنا بالواتساب، صارت تشتري شركات ناشئه، صارت كذا، صارت تحتاج انها تكون صغيره عشان تنجح. الشيء الثاني كذلك اعتقد انه اليوم تغير الوضع، صار الميوتشوال ريسورسز او الموارد المشتركه صار لها دور قوي، سواء كانت بيئيه، سواء كانت موظفين يتنقلون، سواء كانت نقل، سواء كانت مستودعات مشتركه، سواء كان تصدير مشترك. كل الاشياء هذه لازم هي يعني احدى عناصر المستقبل هذا الجديد. اعتقد النتوركس الان صارت مهمه، اشياء زي أسبار او غيرها صارت مهمه جدا في الواضح. لكن احب اوضح شيء مهم جدا اللي الجميع يتكلم معانا، سواء كانوا رواد اعمال او ستارت ابس او شركات او مجالس اداره. الازمه ستنتهي باذن الله، املنا بالله كبير، الازمه ستنتهي، لكن هل انت مستعد لانتهائها؟ جميعنا عندنا هذا الامل دكتور فيصل. الموضوع شيق جدا ولكني اشعر بالحرج. يلا سمي على كم باقي لك؟ لا خلينا نروح للدكتور فهد الشريف. اي تفضل. نروح للدكتور فهد الشريف واسالك دكتور فهد، في ظل كل اللي قالوه زملائك والسباق المستمر اللي حيكون بين التطور الحادث في الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي وتطوير الموظفين، وين دور مراكز التدريب في رفع مهارات الموظفين؟ أو إذا عندك أي إجراءات أو توصيات، كيف تشوف أنه ممكن يستمر التعليم المستمر؟ نعم، شكرا دكتورة مها. أولا نؤمن تماما أن هناك تبادل الأدوار من حيث حالة العمل. أصبحت القاعدة استثناء والاستثناء قاعدة. العمل عن بعد أصبح في المستقبل، طبعا نتحدث عن المستقبل، العمل عن بعد أصبح قاعدة، والعمل المكتبي أو المكاتب أصبح هو الاستثناء. طبعا نحن في حاجة للتعايش مع هذا التحول، مع هذا المستقبل. نحتاج إلى حزمة من الإصلاحات أو القرارات أو الأعمال التي بدءا من الدول والحكومات والمنظمات الدولية. نحن في حاجة إلى التعايش والتكيف، وأيضا ملائمة المناهضة، لأن سوف تكون هناك مناهضة مجتمعية مثل ما نسميها الفئة التقليدية أو العمل التقليدي، سوف تكون هناك مناهضة لهذا التحول. لكن أنا أتصور أن على الدول لمواصلة، لأن هناك سوف يكون أيضا تبادل للمراتب في العالم، يعني العالم الأول العالم الثاني سوف يكون هناك تبادل. أتصور أنه على الدول أن تستجيب لهذا التحول بإنشاء وزارات متخصصة للذكاء الاصطناعي، تخصيص ميزانيات مالية للعمل الرقمي، للتحول الرقمي. كذلك أعود إلى الجامعات مثل ما تفضلت دكتورة مها، الجامعات والمدارس، كل مؤسسات التعليم عليها أن تعي هذا التحول الرقمي، وخاصة متطلبات سوق العمل سوف تكون متطلبات غير متطلبات التي نعيشها الآن. فمعنى ذلك أن البرامج الأكاديمية، المناهج التعليمية قابلة أو معرضة للتغيير وتغيير المناهج. وأنا طالب حقيقة أن تكون هناك يعني تغيير في المناهج، تغيير في البرامج الأكاديمية. لابد الجامعات والمدارس تستجيب لهذا التحول، لمتطلبات السوق، سوق العمل ليس الحاضر إنما سوق العمل المستقبل. كذلك الأسر والمجتمع، لابد أن تكون هناك استجابات لدى الأسرة ولدى المجتمعات. الفرص، نتحدث عن فرص، هل هناك فرص؟ نعم، مثل ما تفضل الزملاء. كما تنقرض هناك وظائف سوف تكون هناك وظائف، بل أن هناك وظائف سوف تظل مستمرة، وأشرت إليها في أول حديثي ولكنها تحتاج إلى المرونة وإلى التدريب والتعليم المستمر. أنا أتفق مع من ذهب إلى أن لابد أن تكون هناك تغيير في طبيعة أو في شخصية العامل أو شخصية
الكوادر البشرية حقيقة. نحن نحتاج إلى شخصية جديدة تتعامل مع متغيرات العمل، مع حالة العمل في المستقبل، وأتصور هذا لا يمكن أن تتاح إلا من خلال مؤسسات التعليم ومدارس والمناهج، وكذلك استجابة لسوق العمل. دكتور أحمد الشميمري، ما هو دور الجامعات في تطوير مهارات الإبداع والابتكار؟ الله يعطيكم العافية جميعا. أنا في اعتقادي أنه قبل ما أبدأ بهذا الجواب الحقيقة أحب بس أني أذكركم ربما على اطلاعي على دراسة قالت سوتها لينكدين. الدراسة قالت أنه بعد ما أجروا في عام 2019 على كثير من طالبي العمل، وجدوا أنه طالب العمل ينتظرون من المتقدم العمل شيئين فقط: أن يكون عنده مهارة تقنية وعنده مهارات شخصية، بل أنهم ما عاد ينظرون إلى إيش الشهادات اللي ياخذ، إيش الدرجات اللي حصل عليها، إيش كان متفوق أو عدم متفوق. كل هذه لم تعد الحقيقة مدار للتنافسية في سوق العمل. ليس ذلك بحسب، شركات كبيرة لما تعرفون أصبحت ما تنظر للشهادات، بل دول، يمكن رئيس الدولة أمريكا أعلن قريبا أنه يلغي في توظيفه الشهادات ويقتصر على المهارات في الوظائف الحكومية. هذه كلها ترجعنا الحقيقة للتأهيل، والتأهيل سواء كان في الجامعات أو ابتداء التعليم العام كله حقيقة يبدأ مبكرا من التأهيل الصحيح للتأهيل القائم على الإبداع والابتكار والتفكير الريادي والقدرة على تتجير المعرفة. يعني أنا أذكر مرة من المرات رحت للسويد، وكان الكورس اللي مريت عليه في الجامعة كانوا الحقيقة مقدمين لهم في الكورس اللي يدرسون في قسم التسويق، كانوا مقدمين لهم تشيز كيك. فأنا كنت أكلمهم وأنا أقول يعني طالع تشيز كيك، أقول التشيز كيك هذا إيش تطبخون ولا كذا؟ قال لا، الأسايمنت حقنا في هذا الكورس كله إننا كيف نسوق التشيز كيك هذا في فروع إيكيا، لأن التشيز كيك هذا جزء من المارك الخدمات اللي بيقدمها إيكيا جانبا إلى البيع والأشياء الأخرى. هذا التعليم التطبيقي اللي حقيقة ننشده إحنا في الجامعات، أن يكون هناك تشجيع على الابتكار، على الأفكار الجديدة، على التوجهات الجديدة في العمل. يعني على سبيل المثال أيضا أنا شفت أيضا تقرير يتكلم عن الهند، يقول أن الهند تنبأ بالتوجه نحو الذكاء الاصطناعي. وإيش اللي قالوا إحنا سنستهدف أننا نأهل 1% من كل القوى العاملة قبل ما يتخرج على أن يكون عنده مهارات الذكاء الاصطناعي عشان يتواكب مع ما سيتغير فيه السوق. فلا شك أنه العمل كبير، الجامعات أمامها تغير كبير جدا يجب أن تواكب مع هذا التغيرات اللي حاصلة. الجامعات يجب أن تغير في مناهجها، تغير في تأهيل أعضاء التدريس، في البنى التحتية في بعض الجامعات حتى تتناسب. الجامعات التطبيقية الآن هي التي خدمت وساهمت في نمو دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية. كل هذه قامت على جامعات الحقيقة تطبيقية وليست على جامعات نظرية. إذا أنتم علمتوا أن احنا في السعودية عندنا المتخصصين في التخصصات العلمية لا يتجاوزون 28% من الطلاب، في حين أنه 72% من الطلاب هم متخصصين في العلوم الإنسانية والعلوم الأدبية وغيرها. فلك تتخيل كيف يمكن أن ننتقل إلى هذه النقلة الكبيرة في التوافق مع سوق العمل وهذه الهيكلية اللي نعيشها. فهذا لا شك سيكون دوره كبير على الجامعات، وأمل إن شاء الله أن تسير الجامعات في هذا الطريق الصحيح. شكرا دكتور أحمد. أرجع للدكتورة أروى. يتم تداول مفهوم no one left behind. أبغى أعرف منك دكتورة إيش بتقدم الجامعات لحث الطالبات على دراسة تكنولوجيا أو ساينس حتى نضمن حصة المرأة في سوق العمل الجديد؟ سؤال جميل جدا. في خضم أو في عصر تمكين المرأة أكيد بنشوف هدف يعني من أهداف الجامعات الرئيسية، سواء كانت يعني للطلاب أو الطالبات. هناك عدة أهداف، بس من أهمها خلينا نقول الابتكار والبحث العلمي
ومواءمة مخرجات التعليم أو سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. بنشوف بالنسبة للجامعات في تسارع مع الوقت بشكل كبير في توفير التخصصات العلمية مثل الهندسة، التكنولوجيا، الساينس وغيرها للطلاب والطالبات على حد سواء. فيما يخص نظام الجامعات الجديد بنشوف استحداث أقسام وكليات ودمج كليات وإلغاء كليات أخرى على للطلاب والطالبات، ولا يختص هذا فقط للطالبات. فبنشوف الحراك الكبير في الجامعات والتسارع مع الزمن لدخول دائرة المنافسة لتوفير التخصصات المناسبة لسوق العمل. بنشوف أيضا أنه يعني مهم جدا أكيد العمل على السير على خارطة الطريق العالم كله في الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة الإبداعية وإلى آخره. لكن في دراسة أجراها معهد كارنيجي للتكنولوجيا بيقول أنه المعدل الدراسي لا يعني يقيس المهارات. مهم جدا التسلح بالتخصصات الجديدة، التخصصات المطلوبة لسوق العمل، هذا أمر لابد منه. لكن أيضا المهارات، أركز على المهارات بشكل كبير، لأنه في النهاية هي ليست التخصصات العلمية والذكاء الاصطناعي فقط هو المطلوب. في جانبه مهم يكون في إبداع وابتكار وتغيير وتحسين وتطوير. فبالتالي لو ما كانت موجودة هذه المهارات عند الطلاب والطالبات، في النهاية ما حيكون في المخرج اللي نتمناه أو نتوقعه. يعني المعدل الدراسي لا يقيس القيادة، لا يقيس حل المشكلات، لا يقيس التفاوض، لا يقيس أمور كثيرة. فمهم جدا يعني أن تعمل الجامعات على خطين متوازيين، يعني الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا وكل ما يخص الجانب والرقمنة والبيج داتا وإلى آخره، وأيضا في نفس التوازي يعملوا على تنمية المهارات، ولا يتم الاعتماد فقط على الأنشطة اللاصفية. مهم جدا يكون داخل الفصل الدراسي الاهتمام بالمهارات الناعمة والمهارات الصلبة، حتى يكون الطالب منتج، هو منتج للجامعة، يكون منتج متكامل وليس فقط يحمل على شهادة علمية ومعدل مرتفع، لكن في النهاية لا يملك أي قدرات يمكن أن من خلالها يضيف للمجتمع أو للمنظمة أو للشركة أو للدول. لأنه الشباب هم رأس المال المهاري ورأس المال البشري، هم قادة الحاضر وصناع المستقبل. لو ما عملنا على تسليحهم بهذه يعني كفتين الميزان هذه كانت متوازنة، ما حتكون المخرجات كما نتمنى أو كما نتوقع. ختاما لم يبقى لي أن أشكر ضيوفي الدكتورة أروى، الدكتور أحمد الشميمري، الدكتور فهد الشريف، الدكتور فيصل القاضي، الأستاذ فراس الجراح والأستاذ صالح مزيني. أترككم في حفظ الله مع تمنياتي للمنتدى بمزيد من التوفيق والنجاح، وللجميع مشاهدة ممتعة. مع السلامة. شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحت هذا العنوان العريض، الاتجاهات الجديدة في الطاقة والمياه، يسرني أن أفتتح هذه الجلسة، ويشارك في هذه الجلسة 4 متحدثين. سوف أقدم كل متحدث ومن ثم أعطيه الفرصة للتحدث لمدة 7 إلى 8 دقائق، وبعد ذلك في نهاية أو قبل نهاية الجلسة سوف نفتح المجال للأسئلة، وأرجو من المشاركين أو الحاضرين لهذه الجلسة تقديم أسئلتهم كما اقترح على اللينك الذي قدم لنا. نظرا لأن الحديث في هذه الجلسة سوف يكون باللغة الإنجليزية، فلعلي أعطي مقدمة بسيطة عن هذا الموضوع قبل أن أقدم المتحدث الأول. تحت هذا العنوان Energy and Water Future Directions, I like to say that the interdependency of water and energy is set to intensify the next decades, with significant implications for both energy and water security. Each, whether water or electricity, faces increasing demands on constraints in many regions, of course, as a consequence of economic growth, population growth, and climate change. It is estimated that the amount of energy used in water sector will more than double over the next 25 to 30 years, as we know, largely due to desalination projects. It is also projected that by 2040, that desalination projects will account for 20% of water-related electricity demand. Large-scale water transfer projects and increasing demand for wastewater treatment also contribute to the water sector's rising energy needs. To reflect on this challenging topic, not only in Saudi Arabia but across the world, I'd like to introduce the first speaker. The first speaker is Ayman Khalil. Dr. Ayman Khalil is the director of the Arab Institute for Security Studies, ACSIS, since 2008. ACSIS operates in Jordan as well as in various parts of the Middle East. Ayman Khalil is a physician by training and holds a PhD in theoretical physics from Reading University. He served as the chair for the National Initiatives on Environmental Security. He has a long career, but I'd like to point out to the main activities of his career, or most important areas he is in. In 2012, Ayman Khalil was selected as the coordinator of the Arab Consortium for Security and Nuclear Non-Proliferation, a network of 19 think tanks and research organizations from the Arab world. Dr. Khalil, the floor is yours. شكرا جزيلا سيد الرئيس، فرصة سعيدة. أنا فهمت من الأخوة المنظمين أنه حديثي راح يكون باللغة الإنجليزية، يعني بغية التواصل المباشر مع المتحدثين الآخرين. كنت أفضل أتحدث بالعربي، لكن اسمحوا لي على كل حال أني أنتقل للغة الإنجليزية الآن. تسمعني سيد الرئيس؟ نعم نسمعك، تفضل. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Great pleasure to join Aspar Forum and to be part of this panel with a highly distinguished group of audience and speakers to address an important topic in an important period of time. As you know, this is a period of great suspense, a period witnessing the best election season ever. And with the grand finale happening today, of course, I'm referring to the United States elections, with outcomes that will lead into long-term consequences regionally as well as globally, not to mention its impact on the energy sector.
I would like to share with you some slides that I have prepared for this talk. I hope you can see them. Can you see them, Mr. Chairman? Yes, we do see. I think the participants or the audience are also seeing. Yes. Okay. So first and foremost, ladies and gentlemen, a quick idea of where I come from. Jordan, of course, where I am now, is a Middle East country, a country that imports around 96% of its energy resources, a country that is also considered as one of the 7th water poorest countries globally. Being poor in water and energy is unique. Of course, the interrelation between water and energy is quite obvious. In my profession as a teacher, I challenge my students with a simple question: which is more important for a country of limited resources? Is it water or energy? Perhaps you would have conflicting answers, but many would think that water is more important. I have to disagree and opt for energy, because energy, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, is life. With the absence of water resources, energy has the ability to create water via desalination or condensation or any other mechanisms. In addition to the challenge that we have here in Jordan, we have a young society. 70% of our population is under the age of 30, which is a huge developmental challenge. Also, 70% of the total population in Jordan are basically non-Jordanians, mainly guests from Arab countries, Iraq, Yemen, Libya, Syria. We have a large Egyptian expatriate community as well. And this adds to the challenge of sustainable energy. Following this introduction, Mr. Chairman, allow me, ladies and gentlemen, to jump into a more relevant issue, which is seen by many as a non-relevant matter. A couple of weeks ago, Lebanese government entered into a face-to-face discussion with Israelis to delineate common and joint borders. Lebanon does not have any form of relations with Israel. There is a high level of hostilities between both parties, yet both willingly agreed to enter into negotiations under the patronage of the United States administration. Now, for those of you who thinks that this is an attempt of pursuing a normalization or perhaps a move to settle territorial disputes by delineating common borders, I caution you that this is not the case. These negotiations do not include disputed territories, for example, Sheba Farm and Southern Naqoura. The truth of the matter is that these discussions are energy-driven. They intend to define maritime borders strictly and only, and for the purpose, of course, of utilizing gas fields by the Israelis. Of course, attempts to initiate discussions between Lebanese and the Israelis dates back to many years ago. In fact, successive U.S. administrations dispatched many special envoys to the region, attempting to finalize the energy map. And apparently, and despite the reported difficulty that we had in the past, things are now kicking off. Why is this happening? Well, the United States believes that this is an early resolution for the energy dilemma. The energy map, more specifically in the Eastern Mediterranean, will lead into better security as well as improved economic prospects for Israel. And of course, this is a one-sided approach, really, which is unfair. This, Mr. Chairman, provides a very good indication to the fact that we tend to overlook, which basically the importance of
energy, the importance of energy, and the fact that energy surpasses politics. Even if countries are practically in turmoil, you can continue with your hostilities, disputes, and highly abnormal relations, but energy cooperation should still go on, and more specifically at full swing. Allow me to give you another example, an example which I hate to mention, but I will bring to your attention, and that is the ongoing Qatari-Emirati feud. Despite these tensions between these two brotherly countries, Qatari gas export to United Arab Emirates is still taking place at normal levels. Again, this is another proof that energy overrides politics. Energy is superior. According to this high-level report issued by S&P, United Arab Emirates, despite its current massive discoveries of natural gas, it is still committed to import gas from Qatar until the year 2032, which basically accounts for 1/3 of the United Arab Emirates gas supplies. In all cases, Mr. Chairman, and let me go back to the Mediterranean context, I have to mention that the eastern flank of the Mediterranean is happens to be comes with a very promising future. It is currently considered as a huge reservoir of natural gas, probably consisting of the world's largest proven gas reserve. Look at this map, ladies and gentlemen. Israel is massively investing in its oil fields, in gas fields, sorry. Lebanon would have a terrific share, as you can see. Turkish Cyprus, Greek Cyprus is also having their own shares. Egyptians are massively engaging in drilling for oil, and we're talking more specifically about deep oil reserves. And within this context, also, ladies and gentlemen, I have to mention that most of the Israeli excavations taking place in the eastern flank of the Mediterranean happens to be in close proximity to Gaza. This is what I call Gaza gas. Gaza gas may provide a very promising future for the Palestinians, yet currently all of this gas in Gaza is basically being exploited by the Israelis under the full control of the Israelis, which is the occupying power and the de facto manager of the Palestinian shores. I realize I have limited time, so I will switch directly into another component of the energy mix, and that is the nuclear dimension. Nuclear dimension, ladies and gentlemen, is flourishing. Nuclear programs, more specifically, are flourishing in the Middle East. But what is the Middle East? So this is the map which I usually use to define the Middle East. Strangely, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, the Middle East doesn't have a definition. The Middle East doesn't have a clear definition. So this is the Middle East according to the scheme developed by the International Atomic Energy Agency, IAEA. The Middle East here is shown in white. Unfortunately, it's not as white as it shows. It's currently a very dark and a very nasty and shredded environment, which is unfortunate. In all cases, let me go through more details in terms of what is happening here in the Middle East in terms of nuclear energy resources. Now, this map does not reflect how advanced is a country in terms of adopting nuclear energy. It reflects the growing appetite for nuclear energy in the region. As you can see, United Arab Emirates is the first Arab country to operate a nuclear energy facility, yet it seems that they have lost interest in launching larger scale projects. To be realistic and fair, nuclear energy is not easy to afford.
It's very costly. It is very demanding economically as well as politically. And according to this map is a result of a study that we conducted with an American agency. According to this map, Iran and Saudi Arabia possess the strongest prospects for nuclear growth in the Middle East. Of course, we know that our brothers in Saudi Arabia is gearing full head towards having their own nuclear facilities very soon. KKR is championing this effort. I know that the Chinese are now investing in excavating uranium ore within Tel Asfar in the northern regions of Saudi Arabia. More details are available if you are interested in this. So, or about the providers of nuclear energy, as you can see. I don't mean to interrupt you, Dr. Khalil, but I'd appreciate it if you move fast, just in the interest of time, and to give the other speakers also enough time to give their speeches. Sure. Yes. So some countries in the Middle East have decided who to join, but the main actors, the main players in terms of providing nuclear technologies are basically Russia and Korea. Korea does not operate on its own. Korea usually use and adopts American technology, so they reflect a U.S. indirect involvement within the Middle East. This is a new map of reality, Mr. Chairman, which is taking place in the Middle East, showing whose interest and new borders, more or less, are being drawn. Financial models are very important. Financial models are important because providers usually come with an ideology, with a package. So many countries in the Middle East, including Egypt, Iran, and Turkey, and my country as well, Jordan, are basically looking for investors to come in and join funding for these projects. I would like to share with you a very interesting statement which was launched by the Iranian director of the Atomic Energy Agency, Dr. Ali Akbar Salehi, who basically opened the floor within the past few months for international investment in the Iranian nuclear program. Now, if this is true, this would be a significant shift of the Iranian official policy from totally using and utilizing local resources into foreign resources. Ladies and gentlemen, to conclude, nuclear energy is very costly. Renewables are basically taking the floor. This is the map of recent developments of solar energy in the region. Jordan is improving its position quite rapidly, and just to finalize, I would say that providing 460 megawatts of energy, electricity more specifically. I mean, you have the option of resorting to nuclear energy and risking your sovereignty, providing so much cash, which is badly needed nowadays amidst this pandemic, versus a private sector involvement, which basically adopts solar energy more quickly, less risky, and with less concessions to be made within the local realm. Thank you very much, Mr. Chairman. This is what I have to say, but I'll be open more for any questions that you might have. Thank you very much, Dr. Ayman, on your intervention and very interesting insights on different aspects related to energy, whether nuclear or renewable, such as solar. And I'm sure the audience will have some questions for you later on. Let me move to the second speaker, and the second speaker is Dr. Mohammed Al-Gharni, who is an assistant professor, received BS degree in electrical engineering, power and mechanics from King Abdulaziz University in 2008, an MS degree in 2010, and a PhD degree in 2016, majoring in electrical engineering from Brunel University, London. Upon his graduation, he has been with the University of Business and Technology, UBT, as the chairman of electrical engineering department
and currently he's the Vice Dean of the College of Engineering. Dr. Mohammed, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Chairman. Allow me please to share my slides. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be presenting my presentation today in Asbár forum. First, I would like to welcome you all to my presentation about innovation and energy transition. As of today, we can say that there are around 940 million human beings on Earth with no electricity or with no access to electricity. And that means those people live in poverty and bad education, unemployment, health problems, no technologies, and no even accessibility to drinking water. So this is a huge problem in our planet, which raises a red flag to the whole world to solve this problem and find solutions, to collaborate, to make change to the life of these people. So the change or the energy transition is a change within this existing system, and that includes changing in fuel. So we are moving from coal, oil, nuclear to another resource. We are moving to more renewable sources within the energy mix, which now representing around 19% of renewable energy. Plus, we are expecting more and more contribution in the near future to achieve around 50% of the energy mix around the globe. Also, it's considered as a change in technology. And we can see now there are many recent technologies such as electric vehicles which are emerging, and we are expecting also the electric vehicle to acquire half of the world fleet by 2042. So yes, there is energy transition within this technology. We are also expecting wind energy to overcome the hydropower by 2031 by the advancement of technology and investment within these technology. So it's also considered as a change in the prime mover, and that includes the infrastructure and the generations and the power plants as well. Finally, it's a change in the economic system. It's change in the policy. So more and more economy is going towards diversification of its resources. We have seen many policies like the feed-in tariff to enable the renewable energy emergence. Also, there are a lot of policies for the market, share market, and as well, which is forming a new sector for the energy sector. Now, why we're going for energy transition? There are many reasons that could encourage us to energy transition. And the first one is the government resources, freeing up government resources. For example, countries such as our country, Saudi Arabia, which is the largest oil producer, they should not rely only on this source. They should integrate more renewable energy. Also, they should consider the nuclear energy as a solution. And we have seen that
these actually are happening now within the 2030 vision in the energy sector. Also, other countries without any resources of fossil fuel, they shall not rely only on importing all the energy from outside. They should get use of what they have of free resources such as solar and wind energy. The second one, to secure and affordable power to all. As you saw in the first slide, there are around 1 billion people without electricity now. So the energy transition will give us more solutions and technology that help connecting more people and building the technology and the communication. The third is the contribution to sustainable goal, which become very necessary that all the world, all the countries collaborate together. And that includes governments, companies, public and private institutions to collaborate to achieve the goal of sustainable energy. It also helps to reduce the emission and air pollution, to tackle the gas emission and the global warming problem. Also, to increase the welfare and growth of the nation. It should also provide more job opportunities and knowledge transfer. Now, if we look here in this chart, the electricity generation from 2012 until 2045, we can see that, of 2040, that where we stand now, the current status at 2020, there is a generation of around 26 trillion kilowatt hour, and this number is increasing by time because of that demand that increase annually. Now, if you look at the energy mix here, we see that renewable is emerging and it's increasing with a steady state, which give us a good indication about the participation of renewable in the future. Also, we still see coal and natural gas as a fossil fuel are having a huge contribution, and we're still relying on this even in the future. We must know that because they are cheap, they are reliable resources, so we are still counting on them unless there will be, for example, a huge breakthrough in energy storage, which will enable more renewable usage within our system. What is the innovation to do with the energy transition? Innovation actually is enabling the transition, is helping this process to happen. So and that includes innovation in policies and regulation, enabling infrastructure, innovative market design and financial instruments, business model for the renewable energy, and finally the technology innovation, which we are concerned about here, the role of the research and development center, universities, and even governments and companies to work to find solutions. These solutions should enable the use of these resources. It also gives us, it should reduce the cost of these technologies, so we can use or we can facilitate more of these resources. Now, the total public energy for R&D or research and development by technology, from 1974, we can see that nuclear was presenting around 75% at that time, and a lot of research and investment was putting in to develop this technology. But as of now, we see renewable energy by 2010 and 2019. There has been a huge investment to support research, to support investment, to support innovative technology and solutions, which
can be presented. As well, we can see that energy efficiency becomes crucial, and it's still a crucial and very important or enabler of energy transition. As well as we see that hydrogen is start to emerge, and the power storage solution starting to emerge in the last 10 to 15 years. And we expected to put more and more investment within the hydrogen and energy storage as well as energy efficiency in the near future. So, what was the impact of this research? What was the impact of having innovative solutions? You can see here the last 10 years, the prices of some of the most important renewable energy, which is solar PV, solar concentrated solar power, and the offshore wind and the onshore wind. And we can see that the prices are declined very dramatically in the 10 years, in the past 10 years. And that helps to facilitate, to utilize more and more solar PV around the world, and more wind turbine and or wind energy. And actually, in Saudi Arabia now, the project of solar and the wind turbine are the cheapest in the world, with a kilowatt hour cost of around 8.7 halala, which is around 2 cents, which is the cheapest in the world. And that's because of the huge development that happened within the past decade. If we don't have the research fund to support this institution, this would have never happened in this short amount of time. And we're still encouraging more and more to find more solutions to enable these resources. Now, what are the gaps within the energy sector now? Renewable energy integration. I don't mean to interrupt you, Dr. Mohammed, but I think we need to move a bit faster. If you have 1 minute, because we're running out of time. Okay, this is my last slide. So, yes, the innovation gaps include renewable energy integration, find solutions for the integration, because now we're having so many types and we still having our existing grid to facilitate or to host all these resources. Solution for CO2 mitigation, energy storage, energy efficiency, also for electric vehicles and smart meters. So, to conclude my presentation, these are some recommendations to support R&D, to support research and innovation within the energy by establishing an independent, sustainable energy innovation fund for startups and R&D center to develop and implement energy technology roadmap through public and private collaboration, and also an initiative by the Ministry of Energy to organize a national prize to recognize most innovative and outstanding entrepreneurial solution in energy technology. I would like to end my presentation with this quotation for Prince Abdulaziz bin Salman, the Minister of Energy, last week in the Energy Summit in Singapore. We said the world needs to develop sustainable technologies to meet climate goals, such as improving energy efficiency. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman, for your time. Thank you, Dr. Mohammed. And I move on to the third speakers, Professor Diraya Baran. She's an assistant professor in Material Science and Engineering, Physical Science and Engineering Division Center, membership of KAUST Solar Center.
The floor is yours, Professor Baran. Thank you very much for the kind introduction. Let me share my content in the meantime. And I hope you can all hear this, see this. Okay, can you see my screen? Yes, we do. Perfect. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be on this session and to talk about the future of energy, which is actually a very difficult question. And I see we are actually criticizing and also commenting on several different aspects. And I'll try to share what I know about it in the next couple of minutes. And I chose my title as "Can we live off the grid while we are living in a grid era with the energy and the electricity?" So to start with, I would like to ask you what do we mean off the grid when we say it? Well, if this was in 1990s, off the grid could mean something very much like this, as you see in the picture. And this man is called Wes Kennedy. In early 90s, and in the US, he has his wooden lodge in the middle of nowhere, and he's not connected to the electricity grid, and he chose to live off the grid. And instead, he's getting his electricity from PV panels in 1990s and charging his battery. And this is a scenario where people need power, and as mentioned in the previous talk, and in remote or unconnected areas. But what about today's idea of off-grid? So it's a little different compared to 1990s if you ask to Elon Musk or Tesla. And we have our suburban houses and photovoltaic embedded tile solar panels on the roof, charging our batteries, which we can then use to power our house devices and homes at night, and our electrical car, whose battery can also doubles up as an additional storage unit. And this is not much actually off the grid, but it's off the unsustainable or traditional grid. And this is great, if not idealized scenario for our suburban living. But what about our futures and cities? So I'm originally from Turkey, a country which is said to be the gateway between Europe and Asia, with the city of Istanbul bridging the two, as you see the pictures in 1950s. Istanbul is now one of the world's largest cities by population, up from just 1.7 million in the 1950s. But one thing that has grown much faster than its population, and that is the accelerating thirst for its energy. Rapid urbanization and an accelerating demand for the energy. So this pattern we have seen not just in Turkey, but across the globe. I hope you might like a short guessing game with me. So I'd like to ask if anyone can know or recognize the city on the left, top, in 1945. Well, this was Tokyo. Currently, over 37 million, it is the world's largest city as of today. So those years, the government promoted conversion from coal to heavy oil to develop heat control for their energy resources, and nuclear in the later years, as you know. But today, the electricity generation from fossil fuels just in 2019 was 9 terawatt hour below in Japan compared to its 2010 levels. And the nuclear has been even reduced by more than 220 terawatts after the Fukushima accident. So Japan has its lessons and successfully improved the efficiency of its renewable sources and deployed solar power and reduced the dependency on fossil fuel and nuclear. The second city, if you can guess, is something closer to us. Actually, it's Dubai, which has seen one of the most dramatic changes, going from a small fishing town in 2000s to a global financial trading hub, and discovered oil in 1960s. And finally, I couldn't skip this one, and I hope everybody can guess this. This is Riyadh in 1990 versus today. So let's not wait to have such catastrophic disasters to happen in order to move away from oil and put our efforts for safe and sustainable off-the-grid
sources and solutions in the near future, maybe being NEOM and one of them in Saudi Arabia. So from the pictures I showed you, I hope it's clear urbanization is out there. And as we densify the population and the number of people, we're left with no option but to build upwards, fitting more people onto the same area of land, and find alternative energy sources to feed this energy-hungry century. And to add this growing population is predicted to concentrate actually in the areas that are characterized as sun-rich or hot temperatures, bringing in even a more demand for energy in the form of cooling that we need to talk about. So the first question then comes to my mind is not how we're going to make our cities smarter, but how are we going to keep the lights on in these places? So obviously this will require customized and regional solutions, as well as combination of sustainable resources, I believe, depending on the geographical area of an urban environment and also its natural and sustainable resources. So one obvious solution to move away from a traditional grid in our region, especially in Saudi and GCC, would of course to include solar. Last year, solar energy was the fastest growing installed renewable energy source on the planet globally, driven by the semiconductor technology silicon, as you see on the left. So I just want to talk about a bit on the silicon technology. So silicon absorbs light, as you see on the right side, ranging from a visible to our eyes to near infrared, and it makes it opaque, as you see on the left picture. So this property makes it very efficient, but also puts some limitations on its usage in the future, I believe. If you have a very quick Google search for the cities of the future, it's not this what you're going to find, I can assure you. Instead, you will find buildings with the freedom of design, using a lot of glass to utilize daylight, a move towards connected and responsive cities with the IoTs. So how are we going to power this glass-filled, sustainable, smart environment? So as a scientist today, I just want to talk about a solution that can at least serve as an alternative to existing unsustainable grid life. And that's using transparent solar windows. This is a technology that we have come up with in the last couple of years in KAUST. It's a new form of solar technology that is capable of generating electricity by absorbing non-visible light. And what do I mean with this? So here is the solar spectrum again. And here, this region, you see that the human eye can observe. So it's very narrow compared to the rest of it, right? So through a combination of new non-silicon materials that are not out there commercially yet, we have designed a new solar panel, as you see on the left, that is able to selectively absorb the infrared portion of the spectrum and convert it into electricity. So it leaves the visible part undetectable to human eye, so it's transparent to your eyes. So us and a lot of experts in the field have worked over a decade to get this full picture. So utilizing this infrared actually allows us to generate electricity while maintaining the transparency of the windows, unlike silicon. So the other huge benefit, obviously, is that the new transparent solar panels absorb the infrared part, which is effectively responsible for the heat that enters to our buildings from the outside. So this means we can actually seamlessly integrate our technology to current building products, such as double glazed windows. This would allow a complete building design freedom and make a truly building integrated photovoltaic product, turning our buildings into power stations for the future that can allow off the grid to some extent. So what is the impact of this technology? The first, obviously, is in its potential use for energy production and saving. This technology can reduce the energy demand of buildings up to 30% without compromising the building design. So it can also improve the wellness, productivity, and satisfactory of the employees for huge commercial buildings. So with the transparent solar windows, we can generate electricity and reduce the energy consumption, which importantly let the 70% of the light in still. So this high level of transparency actually unlocks the second huge market, which is agriculture. So we always had to choose our land for actually food or fuel in the regions where agriculture is going on. So recall an age-old problem. So should we use our land to grow food
wood burned for crops to eat or actually for fuel. This trade-off still continues in terms of the biofuel production. Our windows let all the necessary light for the plant growth owing to its transparent properties. So this means if we can coat the roofs of the greenhouses with this technology, for the first time we can achieve both plant growth and electricity production from the same area of land. Urban and desert agriculture can become a reality one day. So in this regard, I'm also part of a startup called Iris, which is spinned off from KAUST campus, and we're working to make this technology a viable one for the future. In making our cities smarter and smarter in the era of digitalization, what I would like to convey here is that I believe we should focus on Professor sustainable Diraya. power sources. Just one more minute. Okay. Thank you. We should focus on sustainable power sources for the good of humankind, as well as climate change mitigation. So in this regard, I believe our oldest green energy sources, such as sun, will power our newest innovations. So I want to end this with the slide. So next time you see a piece of glass or a window, think to yourself why we're still not producing electricity from these. So we have the technology, and let's not wait for tomorrow. Let's work on the sustainable off-the-grid together. Thank you. Thank you very much, Professor Diraya. And now we're moving to the last speaker. And last speaker is Professor Hong. She's an associate professor in the Division of Biological and Environmental Science and Engineering at King Abdullah University of Science and Technology, KAUST. She received her PhD in Environmental Science and Engineering from National University of Singapore in 2009. She joined KAUST in 2012 as an assistant professor and was promoted to associate professor in July 2018. Professor Hong, the floor is yours. Thank you very much. I have shared my slide during the introduction to save some time, and I'm aware of the time constraints, so I'm going to try to move fast. So good afternoon. My name is Pei-Ying Hong, and I'm an associate professor, as Mr. Chairman has just introduced. So I'm very honored to be given this opportunity today to talk about the water energy nexus. So you will see that I'm switching gear a little bit. But before we start, I think most of the presenters have already mentioned just now about the fact that our world is growing rapidly. And an inevitable trend as to meet with the global population growth is the fact that cities are going to be more and more dense, as seen over here in this figure. And majority of the growth in terms of the urban cities are going to be spread along the coastal areas. And the reason to account for this spreading of cities along the coastal area is due to the fact that these are the areas that are near to water as well. And this reiterates the fact that water sustains life, and not merely because we can drink it, but also the food that we need to eat depends on the water in order to grow. So when we supply the water to urban cities for drinking water purposes or to the peri or rural areas for agricultural production, we need to be aware of the fact that it's not just the water that is to be mentioned. It's also with regards to the energy costs. So as the first speaker has already mentioned, water and energy are intricately linked, and any development of the water and energy policies needs to be integrated together and discussed together in tandem as well. So considering all the problems that we have on hand, my presentation is mainly going to focus on what we derive as the energy efficient water systems. And we really want to come up with a way to manage our water and wastewater in a very energy efficient way, such that it can be sustainably used for our future generations. And specifically, we want to clean our wastewater in a way that it is safe to reuse, the clean wastewater, and at the same time recover energy and nutrients from those wastewater. So this is in contrast to the current way at which we are cleaning our wastewater. So over here, you see a diagram of the way we are currently cleaning our wastewater, where majority of the organic carbon and nutrients are removed in the conventional activated sludge process. And in this process, dissolved oxygen are constantly aerated into it so that the aerobic microorganisms can make use of the organic carbon in the presence of oxygen to remove the nutrients and the waste that are present in the wastewater. In certain instances, we can also add in a membrane to improve the effluent quality so that they will be good quality for reuse. But
regardless of this process, whether it's a conventional activated sludge process or aerobic membrane bioreactor, there's a tremendous amount of energy cost associated with it because of the need for the pumping of dissolved oxygen, or otherwise what we call as aeration. So to take, for example, the conventional way of cleaning our wastewater by means of activated sludge requires about 1 kilowatt-hour of energy per cubic meters of wastewater cleaned. And by putting in an aerobic membrane, this triples the amount of energy cost. And depending on the configuration, regardless of the configuration, about 40 to 60% of the total energy consumption associated with cleaning our wastewater is due to the need for aeration. So this imposes a tremendous energy cost with regards to how we clean our wastewater. And in addition to that, because we are making use of aerobic microorganisms, these aerobic microorganisms are rapidly growing into large volume of biomass solid waste. And this solid waste has to be regularly disposed either in the landfill or through incineration, and incurs additional energy costs as well as disposal costs. So it's estimated that disposing all this sludge from our conventional wastewater treatment process will incur about 0.002 to 0.04 kilowatt-hour per cubic meters of sludge disposed. So that's an additional energy cost as well. So an alternative method would be to put those sludge into an anaerobic digester and then convert these anaerobic digester into, by fermenting those sludge in the anaerobic digester, we can harvest biogas or methane gas that can then be converted into electrical energy. However, if we think about the amount of energy cost that is already needed to clean the wastewater, the amount of energy that we can harvest from the sludge is actually very insignificant and is not able to cover the total energy cost. So instead, what we propose at CAUS, along with my team, is to totally revamp the entire system of cleaning our wastewater by means of the anaerobic membrane bioreactor. So as its name suggests, the anaerobic membrane bioreactor totally eliminates the need for aeration. And so by eliminating the need for aeration, we are able to improve the energy landscape because we no longer need the 40 to 60% of the energy cost traditionally related to the cleaning of wastewater. And how this is achieved is because the anaerobic membrane bioreactor makes use of totally different microorganisms, namely the fermenters, the syntrols, and the methanogens. They can also remove the organic carbon, but instead of removing the organic carbon to produce more biomass, what they do is they convert the organic carbon into methane, which is a biogas that can be burnt off to produce energy. In fact, the methane has a caloric value of about 8 kilowatt-hour of energy per cubic meters of the methane gas volume. And using the current technologies, the conversion to electrical energy is about 32 to 40%, which means for every cubic meters of methane gas, we are able to harvest about 3 kilowatt-hour of energy. And of course, this amount of energy is also going to increase with time when we see improvements in the conversion technology. And the theoretical yield of methane can be estimated to be about 0.365 liters of methane per gram of COD. And what this means is that the higher the organic carbon load that is present in the wastewater, the more methane and electrical energy we can harvest from cleaning our wastewater, to the point that perhaps we do not even need to input any energy to clean our wastewater anymore. In fact, the wastewater will now become an energy source in which we can harvest energy to clean the wastewater and perhaps even produce excess energy that can be channeled off to somewhere else. So besides improving the energy landscape, another benefit of the anaerobic membrane bioreactor lies in the fact that there is also a lower sludge production cost. And that's really because of the different types of microorganisms that we are talking about in an anaerobic reactor. So just to contrast a little bit, the solid retention time in a conventional aerobic-based treatment process is about 20 to 40 days.
In contrast, the anaerobic-based treatment process prolongs the solid retention time by 3 days, which means that you need to only empty and dispose of the sludge at 3 times lower frequency, which equates to 3 times lower volume of sludge that's generated. And all this means that ultimately, in the longer time and in the larger wastewater treatment plants, we are also going to have a significant financial savings in terms of the solid disposal costs. So finally, the third advantage with regards to the anaerobic membrane bioreactor lies in the fact that the ammonium and the phosphate, which are the nutrients that are present in the municipal wastewater, is still retained even after the anaerobic membrane bioreactor. Of course, one can argue that this can be a double-edged sword because it will mean that the ammonium concentration in the final effluent will not be able to meet the current regulations that are devised based on the aerobic-based wastewater treatment processes. And to circumvent that, if indeed we have to meet the regulations, what is being proposed is that the anaerobic membrane bioreactor can go into a nature-based filtration systems that are present in the urban cities where trees and plants are grown in specially designed sand columns like shown over here. And the fauna, the plants, as well as the microorganisms associated with the roots of the plants can serve to remove the ammonium and phosphate. Professor Hong, can you just summarize very quickly because we're running out of time. They're calling me to end this session. Sure. And then the sand columns can also achieve a further physical removal of the contaminants. And what this means is that we will have a final treated effluent that is of good quality and that can be used in the urban cities to achieve a green space such as this. And this kind of dream is not impossible for arid countries such as Saudi Arabia if we were to sustainably clean our wastewater and treat them and reuse them in a very sustainable manner. So in CAUS, we are already in the process of scaling up our anaerobic membrane bioreactor integrated with renewable energy systems such as the solar energy and coupled with disinfection strategies. And the goal is really to show that we are able to clean our wastewater in a very sustainable and energy positive manner as well. So to sum up, we need to be aware that there's an energy cost associated with our water cycle and that we need to minimize the energy cost in order to achieve a smart and sustainable water system. There are already technologies that are present to significantly lower the energy cost, just like the anaerobic-based treatment process that I have emphasized on. But the really key critical aspect is that we need to translate those sustainable technologies from the lab to the market in order to put these sustainable technologies into the markets and reuse and to clean the water in a very sustainable way. And so with that, I will take any questions. I'm sorry about the time taken. Thank you. Thank you, Professor Hong. As we come toward the end of this session, I extend my thanks to the speakers, Dr. Ayman, Dr. Muhammad, Professor Diraya, and Professor Hong for their contribution and interesting insights and ideas on this energy and the future directions. Now, this session is coming to a close. So I wish all of you a good day, and thanks to the audience who have been also following on us. Thanks a lot, and goodbye to everyone. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الجهة المنظمة لمنتدى أسبار الدولي، يسعدني أن أرحب بالجميع من داخل المملكة العربية السعودية أو من أي بلد في العالم حيث يصلهم هذا البث المباشر في الدورة الخامسة، والتي تعقد تحت عنوان مستقبل المستقبل، وتمتد فعالياتها خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2020، وتحت ظروف استثنائية يمر فيها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. إلا أن القائمين على مركز أسبار الدولي وعلى رأسهم سعادة الدكتور فهد العرابي الحارثي أصروا على إقامة منتدى أسبار لهذه الدورة الخامسة والاستثنائية في جميع ظروفها وأحوالها، ويشكرون على هذا الجهد ونتمنى لهم التوفيق. قبل أن نبدأ في هذه الجلسة الرابعة التي بعنوان السعادة الرقمية، لا يخفى عليكم بأن العالم بات اليوم على أعتاب ثورة نوعية جديدة بفضل الآلة المتعلمة شديدة الذكاء، والتي ستندمج وتتآلف وتتعاون وتتكامل مع العنصر البشري وتتنبأ بمتطلباته وتلبي جميع احتياجاته في المستقبل ورغباته وتساعده على تحقيق الرفاهية والسعادة. الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية أن تكون الرقمية مفتاحا رئيسيا لسعادتنا، وهل يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تفي بوعودها وتحقق ذلك؟ هناك العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة ما بين التكنولوجيا والسعادة، وما هو التغير الذي يحدث في مفهوم السعادة، وهل هناك علاقة بين الإنترنت والتقنية وهرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية، وما هي منصات وتطبيقات السعادة الجديدة، وهل يمكن قياس السعادة في العصر الرقمي، وكيف يمكن الحفاظ عليها، وكيفية التوازن ما بين الاندماج في هذا العالم والحفاظ على إرادة الإنسان الحرة. لأول مرة في تاريخ البشرية تتفوق الأجهزة على البشر، فبحسب تقرير صادر من مؤسسة GSMA Intelligence تبين أن ازدياد عدد الأجهزة الإلكترونية الذكية في العالم يفوق النمو البشري على سطح هذه الأرض بمعدل 5 مرات. يشارك معي في هذه الجلسة نخبة من الخبراء والمختصين يرصدون خلال هذه الجلسة بعضا من التقنيات والابتكارات الجديدة التي ستوضح مفهوم السعادة الرقمية. ستكون الجلسة جلسة نقاش حوارية مع ضيوفنا الأعزاء، وفي البداية راح نخصص 5 دقائق لكل متحدث ليسلط الضوء على أبرز النقاط عن مفهوم السعادة الرقمية، وبهذا سيكون لدينا في النهاية 30 دقيقة تقريبا متبقية لطرح الأسئلة والنقاش، مع العلم بأنه يمكن طرح أسئلتكم على ضيوفنا من خلال الضغط على أيقونة اسأل المتحدث في أعلى المنصة. نبدأ بأول المتحدثين معنا السيد إيرام طوايا. إيرام, go ahead please. Iram, do you hear me? Can you hear me? Yes, go ahead, Iram. Yes, so can you see my screen? 5 minutes. So welcome everyone. My name is Iram Tawia, and I'm the CEO and co-founder of Letty Arts, which is a video game development company in Africa. We are in Ghana and Kenya. So I'm just going to take you through our work process and how gaming has developed on the continent so far. Letty Arts has been a strategic partner to very leading companies, providing gaming services to companies one way or the other. We were founded in 2009. As I said, Ghana and Kenya are our offices, and our focus is on rich African content for global audience. So we have a franchise we call Africa's Legends that we really pride ourselves in. We are one of the very first pioneers of gaming on the continent, since it's not something that is mostly coming from this part of the world, founded by myself and my partner, Wesley Turinya, in Kenya. We are
a very solid small team of passionate Africans making games using local expertise to compete globally. And we are very passionate in what we do. At Leti, we have 3 pillars. We have Africa's Legends and we have Afro-Comics. And then we consult for companies using the technologies that we've built. The issue in Africa is that we are 55 countries, 3,000 plus cultures, and over 1 billion people. And in the gaming industry, we don't contribute much. The industry is very, very nascent, but we have very rich stories that can also be gamified. Some of the problems are mostly the nascent gaming culture we have, small fragmented markets, and then we also have scarce talent and limited developer resources. When it comes to the cultural problem, in Africa, there are 2 main walled gardens. We have education and we have video games. When you are studying, when you pick a book now, your mother or father will say, hey, you are learning. But when you are playing games, we don't consider it as learning. You get yourself punished. So for us, the question was, how do we make games relevant on the continent in the best fun way? How do we bring these 2 walled gardens together? And we ask ourselves, can we preserve African culture through this? And yes, we all know that Black Panther opened the door for us. So what did we do? Leveraging on all these cultures, we brought along Africa's Legends, which is one of our major franchises, retelling African historic figures in superhero forms through fantasized stories in games and comics across Africa. So we have heroes that represent Shaka Zulu, Yasantua, all the big legends, and then we have villains that represent problems on the continent, like religious wars, child soldiers, kidnapping, greedy presidents, and all that, corruption on the continent. So we made comics, and then we made games, which you can access on the Play Store. And we try to keep our characters very, very African and unique, which is appealing globally. So these are some of the scenes from the comics that we've built, which is getting into the new game that we are building called Africa's Legends Reawakening. And Reawakening is an innovative game that we are trying to build because considering the device limitations on the continent, we want to build a AAA game that can be played through SMS as well. So we made a game that lives online, but you can use feature phones, SMS, and high-end phones to access it. These countries representing the game, very, very, very fun. We are just about releasing it, just because feature phones contribute about 32% of phones on the continent so far. Our work process is really, really, really fun. We try to use arts and science. Gaming is an industry that brings extreme arts and extreme science together. So at the art side, we work with story writers where we develop the story. So on your screen, you can see normal story written by a story writer. Then we, the technical guys, try to fish out the gameplay features from the story. So here you can see combat, dialogue, diffuse trap. So we extract that from the story. And then we draw it into a technical form that can be gamified. Then the artists also start their work. The work is in very detailed forms. We research about cultures and we try to do concept arts to represent these cultures as correctly as possible. These are some of the examples. Anansi from Ghana, you can see us having our beautiful kente, trying to make a superhero out of kente. We have the Maasai, and we do a lot of concept arts, different concept arts. We have villains also made in the form of villains in the form of heroes. Then the science bit comes through, which I know on this panel, we have some AI experts there, where we extract the gameplay. And this is where we do the most of the programming. So, yes. We will go in detail. So, we will go in detail in the second round, please. Maybe just to give the other speakers. Exactly. Let me just wrap up. So normally our work is quite extensive, and we also include some of the disability bits in it. So this is how we make life fun on the continent, and Leti Arts
it's not just building an industry in Africa. We are building a whole new industry that will provide jobs for a lot of people through video games and digital comics. Thank you very much. Thank you very much, Iram. You covered most of the important about your slide. ننتقل الآن إلى المتحدث الثاني السيد أحمد جمال. سيد أحمد جمال، إذا كان عندك عرض أو شرائح تعرضها، يا ليت في أيقونة فوق، أيقونة اللي هي البن، ممكن تضغط عليها علشان يكون معنا الفيديو والشرائح. تفضل أحمد جمال. تفضل سيد أحمد. شكرا. هو أنا مع can you hear me now or? Yes, we can hear you. Go ahead, please. Okay, very good. I don't have slides. I was planning to explain the video, but I just ran into a final 1 minute technical problem with the camera, so I apologize for that. And I'm here today to talk about virtual reality and augmented reality, and how they contribute to the digital human happiness. So if you don't know the difference between the virtual reality and augmented reality, it's mainly one is taking the person and making him live in a virtual environment, that's VR, and the other one, augmented reality, is just changing the way reality is by putting something virtual into it. Now there is a new term for both of them, and they both combined called XR, which is kind of a trendy name for now. Now, virtual reality and augmented reality, they are not new, and you will be surprised to know that the first appearance for VR headset that actually can be considered augmented reality as well was in 1968. It was a sword of Themistocles, and it was made by a scientist called Ivan Sutherland. This headset was just able to draw some lines, but this was the beginning of it all. And probably the people who worked on this project did not know and wouldn't have expected how far this have gone now. At the moment, the contribution of AR and VR to human happiness may not be so clear, yet these technologies are showing great potential for a big role in the near future. They are expected to be the new digital platform where people can communicate, learn, collaborate, invent stuff, whether alone or together. This is why investors all over the world are interested in these new technologies and trends. They are trying to push it. The immersion and user experience, these are the key words that you are going to get from virtual reality and augmented reality. This is the main difference between virtual reality and augmented reality and the current platforms that we are recently using. So this is the big change that's going to add to the human happiness in the future, and this is what's making it a great potential. So in order to understand this immersion and experience, I've just prepared some examples that I will discuss quickly. Some use cases for the augmented reality and virtual reality technologies. Of course, the games is the first thing that comes in mind. But when we talk about games and entertainment, it's not only games that's actually going to make people more happy with virtual reality and augmented reality. It's also movies, all sorts of entertainment. There's even a roller coaster, like a lot of roller coasters and parks, like theme parks, just using VR technology at the moment. Another thing that we can, or another example or a use case, is basically the simulation to train firefighters, policemen, pilots, factory workers. So this is going to enable a lot of people to learn much faster with much less cost and much less health problems, for example, or much less risk as well. One more thing, there is the health care. So there is a lot of experiments at the moment using the virtual reality and augmented reality technologies to do some kind of healing for emotional and mental problems. And this is have a direct relationship to the digital human happiness. But this is not the only aspect when it comes to healthcare. Also, training those doctors and nurses is one of the very clear usages for virtual reality and augmented reality. So a lot of doctors and nurses, they train and basically they go through like a surgery or something in VR, and they are able to interact with the tools, and they're able to interact with the subject, with the patient
with no need to have a real patient in front of them. Another use case is definitely tourism. And definitely there is also a lot of use cases in art, interior design and architecture. Imagine if you're buying a house or a new apartment, or you're buying furniture for the new apartment. It's definitely not going to be the same, the ways that you actually be inside the apartment, see this new piece of furniture and how it looks like and how it fits the other pieces of furniture that you already have. That's a huge difference from just seeing some images online or some images in a magazine. So this is something that that's definitely common, definitely coming. Another use case is the education. So there is just a quick example which is already being utilized is anatomy, for example, for medical students. So you can have, like, if you have the VR headset, you can see the whole human body with all different parts and all different layers. So you can scroll between them and do a lot of things with the anatomies, which was not very easy before. So using statues or models is not the same as having this kind of control. One of the main things as well is the social interaction and conferencing. So this is just like right now we are doing the conference using video calls, but maybe in the future we will have like an avatar that represents us, or a 3D scan from our faces and 3D scan for our bodies, and we will be sitting kind of in front of each other using the augmented reality technology, even though we were countries apart. And one of the uses as well is the fitness. So imagine if you are at home and you're doing using the exercise bike. After 20 minutes or within 20 minutes, you'll get bored. But if you have the VR headset, then this is going to be a game, and you'll be collecting coins and avoiding obstacles on the way. Now, I'm going to finish my talk by just saying that there are concerns. These technologies, both of these technologies are actually are just tools. So there are concerns because it's really up to the content creators whether to use it properly to create happiness, or do something that's risky or dangerous, like creating an addictive game that detaches people from the outside world. So of course this is a call for all people to contribute as much as they can to the proper use of these new and very powerful technologies. And thank you, and I'll be ready for any questions whenever you need, whenever we have any questions. Come back to you, Mr. Ahmed, and we have many questions about the AR and VR and some of the applications that you mentioned. Our next speaker, Professor Asbár Tigner from King Abdullah University for Science and Technology. Go ahead, please, Professor Asbár. Sure, thank you for having me here. And I have no slides by intention, so I'm going to talk with you. So the future is changing, and the future of the future is changing fast. And I would like to make the argument that maybe it's changing even faster than we expect, and possibly in a different turn. So let me start with the common grounds. I think games are a good common ground. I mean, they're a good source of happiness and enjoyment, and also a major driver of change of our behaviors. And an interesting aspect of games is that AI systems and machine learning systems has recently outperforming human players immensely. And this really started in the 90s with the backgammon, 94, and then with the IBM beating Kasparov, 97, and then most recently with Go. So these are classical board games, but this is also now happening in interactive games like StarCraft and other games. So AI system is becoming really powerful. And the idea behind this, using games as a test ground, is maybe this is a way to generate general intelligence going beyond what is called narrow AI. So if you take this idea that you benchmark AI system against games and find general principles for general AI, and you combine that with robotics, we may see a future of smart robots possibly outsmarting humans. This is a very open question whether this is possible and when it will happen. It may take a long time. Now,
At the same time, we have seen another revolution in the biosphere, starting essentially with the sequencing of the human genome. And we have the same genome in all the cells, but the cells are different. So the genome is a fairly sophisticated program that generates our different cells in the body, heart cells, nerve cells, skin cells, and whatnot. And today we have very powerful tools to know a lot about these different cells, to collect huge amount of data, using machine learning techniques to understand these cells. So we are getting a blue chart in the sense of a periodic system. And everyone knows that if we have a periodic system of different atoms, we can do a lot of things from engineering perspective. And the same thing is happening now in the biosphere. We're getting a periodic system of different cells. We can even start to reprogram cells using stem cell biology, a recent Nobel Prize, and also we can start to edit, not just read a genome, we can edit the genome with CRISPR. So we can start to view living systems as programmable information devices. And this open very, very interesting interfaces with technology, nanotechnology and biotechnology. So what is happening if we combine these two different developments? We have the revolution in the biosphere, we can read and we can write the genomes and we can do engineering and we can start to connect these systems with machine intelligence systems. So rather than having standalone devices outside our bodies, be it robots or we're using smartphones or computers, we will see a development, I predict, that we can see convergence of these two technologies. We can start to connect these devices to the body. And this has been going on for some time. And you can see, you read brain signals from the scalp using EEG or other kind of signals. And there are several examples of this. We can also see in engineering on a deeper cellular level, we can start to create organs in the lab and we can interface these systems with digital devices. And I don't know whether we will be happy with this, but I think this is very nearby coming, and we don't have to rely on development of general artificial intelligence. So this will create a new world of opportunities and challenges, of course. So like in the gaming world, when the game's becoming very good, we can't really distinguish between the virtual reality and the real reality. That distinction is blurred in the gaming. And I think when we connect our bodies with these devices, the distinction between who are we and what's the outside world will become a challenge to uphold. What is personal identity and how can we control ourselves if we are connected to digital devices? And how can we avoid being hacked by other entities? And how can we be safe in a cybersecurity way in this way? And how can we be happy? So this, I think, is a scenario which is much more challenging and possibly may become reality before we have general smart robots, if we ever will have that. And that will be a good opportunity, I think, for economic growth and possibilities with challenges. So that's my conjecture. Thank you. Thank you very much, Professor Jesper. I think very interesting topic. You know, finding this small robot inside our body, this is very interesting for everybody in this world. I think we will come back to you and we may have some questions to clarify these things. Our next speaker, Mr. Tommy, would you go ahead, please, Mr. Tommy? Thank you very much. It's an honor being here. I will share a deck with you guys. Give me 2 seconds here. Yes, Mr. Tommy, go ahead, please. You have 5 minutes. Thank you. Yeah, I will try to make this as brief as possible. So about 20 years ago, I started my first esports team. There were a lot of questions on how you were able to provide for yourself playing video games. I think that a lot of... Can you see it? Okay, wait 2 seconds. No, there is nothing in the screen. Can you share it again, please? And make sure you select the pen to see your video. Yeah. Do you see it now? Yes. Presentation mode, please. Thank you. Yeah.
Yeah, so about 20 years ago, I got into esports. I think, as the professor earlier said, that about 20 years ago, a lot of things started happening pretty rapidly. The infrastructure, the IT were building out. A lot more people had access to internet, and the phenomenon of being able to play against each other. I mean, sports has been doing that for many, many years, and I think that's why people get so interested in electronic sports, because it has so much common points as the traditional sports, except that you don't exercise as much physically as you do in traditional sports. But the other aspects of playing in a team, doing strategies, you have to train to get better, you have to be good at reactions, you have to have aim, you have to have the mechanical skills, both while actually working as a team. And I think 20 years ago, a lot of people, when this was a new phenomenon, didn't understand what esports were. They thought it was just common gaming, like playing Nintendo. Most of you have obviously heard of Super Mario Bros. And so on. And you basically play a story, and esports is nothing like that, because you create your own story. There's no limits on, you have to do the strategies yourself. The world is more open. You have to make your own decisions. You have to do split decisions. You have to practice to get better, and you have to do it normally in a team. And the phenomenon has been growing. I mean, 20 years ago, esports were held in small basements. There wasn't that many spectators. But that's something happened about 10 years ago, when it actually became a spectator sport. People enjoyed watching other people play. They understand how hard it is to become good at this, to play in a good team. And they started filling up arenas, breaking records, and now 20 years later actually suppressed traditional sports. You have, for example, Super Bowl. That's one of the largest sports events in the world. Last year it had 101 million viewers continuously, while League of Legends actually had 102 million watching at the same time. So it's quite amazing that just one esport can surpass one traditional sport. I will go through some numbers, but I won't dig into that much, because that's not the important topic is here. But I mean, we have almost 500 million viewers worldwide now watching esports, not playing themselves, but actually watching. You have about 250 million active players. And an active player is a player that plays more than 2 hours 2 times per week. You have the record for the largest single event prize money, even more prize pool than traditional sports like tennis, golf, or you name it. So it's not just more viewership, but actually more money that you can win in the contest as well. And the viewership and the revenue of the whole industry is growing rapidly every year. I mean, we all heard about the story about the digitalization. It's happening all over the world. We can't deny it. And esports is a really innovating and modern and fun way to learn high-end skill sets and actually prepare you for the future work environment. I mean, when I started playing 20 years ago, my parents told me, why do you spend so much time in front of the computer? You will gain nothing useful from it. But now when I fast forward 20 years in the future, I mean, everything I learned and had to use in my working career was actually from esports. The ability to be a leader inside the game, to develop strategies, team communications, problem solving, computer knowledge. I mean, you learn so much from just playing games today, and that's why esports is really a creative tool to be able to adapt to the rapid digitalization that we see all over the world today. In Sweden, we have
a problem where we actually don't have enough youth that wants to go into the digitalization education part. We have a lack of programmers that we need to outsource it from other countries and so on. And esports is a really good way of helping that in the infrastructure. I'll try and wrap it up here, but I mean, why do we need esports, and how can it help with the ecosystem on the digitalization? I mean, you have the communication, as I said, you have working teams and group, you have the information management strategies, you have the you're working in a digital environment. I mean, you need it more and more, especially now with the COVID situation where everybody has switched to digital sessions, digital meetings, everything just similar like you do in traditional esports today. The problem with esports today is that everybody is focusing on the top tier, just the top teams, the top organizations. Everybody's trying to focus on what you could say the World Cup in esports, but nobody's trying to build a healthier ecosystem where you have esports integrated into education courses, you have the education linked to esports, where you're working with youth in a younger generation, because nowadays when you go into esports, you have to try and make your own planning, how to get better. You don't have coaches supporting you. You don't have the same structure as traditional sports. Yes, you don't have the local leagues. You don't have the local teams. Yes, I think very, very creative tools that you mentioned about the esports. I think we will come back definitely to you, and we have some questions that we will raise it with all audiences, and that we received it from audiences, and I will share it with the speakers. Now the last speaker, thank you very much, Tommy. It's a very interesting topic. الآن مع المتحدث الخامس والأخير في هذه الجلسة الدكتور حسين الجحدلي، خبير متخصص في الحوسبة السحابية والأمن السبراني. تفضل دكتور. شكرا دكتور سلطان. السلام عليكم. Thank you very much, Dr. Sultan. Actually, I am honored to be in such a very interesting session with all the esteemed speakers today. The efforts that I will share today, I had the pleasure to work with His Excellency Dr. Riyad Najm and Dr. Hamid al-Sharari to tackle the issue of artificial intelligence governance and regulation or regulatory. So I will touch base in several points and try to correlate between the data that we got as a result and the subjects that we are tackling today in our happiness session. So when we talk about digital happiness, it's not a matter of happiness, but the matter of digital before happiness is very important, because as Professor Gasper said, we have the physical the physical space and we have the cyber space. We used to have these barriers and boundaries we can clearly define and segregate and combine whenever we want. Right now, we are merging and trying to blend all these spaces together. So this situation creates very, very important and bigger threats that we didn't actually experience before, and we are unknown to them. The direction Professor Gasper actually bringing by combining two different concepts or different landscapes into a new one gives a very ambitious direction, but unleashing just such ambitious powers and utilizing more and more technology, and especially emerging technologies, yes, brings benefits, but brings bigger threats. So we need to tackle such the issues that Mr. Iram talked about. Even in gaming, they try to preserve some culture, because the world now, yes, becoming into one village or one place, but yet with several languages and cultures, and each nation deserve the right to preserve their cultures. So what correct in one culture might not be correct into another culture. These issues brings challenges
to what we are trying to achieve. Mr. Ahmed talked about how technology and different approaches and techniques could enhance the healthcare system and bring benefits actually to the overall industry in providing healthcare services. Tommy also, instead of talking about sport, now we are adding the letter E in every industry. So we have sport, we have e-sports, we have health, we have e-health, we have, it's only the exception for education. So we have online education right now, but we have commerce, we have e-commerce. So trying to have that shadow industry parallel to the physical industry brings a lot of challenges. Why we are now emphasizing in technology and happiness. Actually, reaching a happiness is a higher level where we need to fulfill first the necessity of everyday activity. And that's what we are trying to achieve by having an empowering technology, especially emerging technology into these industries. So the increased population that we are having right now, the standard of service, regardless of the industry, is now raised and more. The demand for the service is very increasing. The access, the technology gives us the beauty of, just dissolving barriers and borders. The event that we are attending right now, if it's not online, we will have a limited access for a limited people in the ground. So technology brings other benefits, but yet bring authorities. The study that we did actually, why we are focusing on artificial intelligence, because emerging technology are actually enabling the current activities to be more utilized into and bringing more services to the beneficiary and utilizing efficiently the resources, regardless they are human resources or infrastructure or technology. So trying to bring that efficient utilization of resource and expand the services, raise the quality. This is a demand and vital. It's not anymore a luxury. It's a demand and vital for the governments to act for. We shared actually, we did a survey and we requested the opinions of 100 plus think tanks all over the world. So 95% of the responses do agree that AI should be regulated and should be governed. So we do actually distinguish between regulations comes with authority with the governments. So if you violate regulations, you will be actually you will be ticketed or you will be under violation and penalties. But governance is another concept that we can find anywhere in private, public, non-profit organizations to try to sort out who is in the decision maker and how the decision should become out. So both concepts are important. Why we are tackling AI? Because AI is one of the emerging technology. Most of the new emerging technologies lies under the umbrella of AI. The other pocket of emerging technologies are being utilized efficiently by AI to give a future directions like predicting behaviors and try to control and direct the future directions of everyday activity. So we are not dealing with every day. We are really actually dealing with the future with AI. So there is a lot of concerns. The most top industries or sectors that need to have an immediate tackle of such control, not only unleashing the powers of emerging technology without controlling them, because if you unleash the powers into the wrong hands, disasters and big-time disasters could happen and may happen. And we witnessed that through history. We can highlight certain situations. So the biggest industry that we need to tackle now is health, banking, and security. All three can bring catastrophic disasters to the globe, not only to a certain country or region in this world. Actually, Dr. we have a lot of... Dr. Yes. Hussein, sorry to interrupt you because we have very limited time and we have some questions. Thank you.
I will conclude just with very interesting issues that we have as a challenge. We have ethical issues. So in order to control such issues, we need to bring something to control and regulate our activities. All these ambitions need to be put into the right direction and the right position. Thank you very much, Doctor. Thank you very much, Doctor. Utilization of the resources is very important. I think is also essential for any organizations. I think let's go now to the questions that I received. The first questions that I received, and it's very interesting questions, to Professor Jasper. You know, connecting organic systems on our bodies and brains with intelligent machines open the door to the new world and the new challenges and opportunities. Would you please, Professor, elaborate more, and what is the research status in this area up to date? And have you seen any research results in this regard that you can share it with us? Go ahead, please, with 2 minutes, please, Professor Jasper. So thank you for that question. So on the research side, people have been trying this for the last 10, 15 years. But what has happened recently is that we can build interfaces to cells directly with electronics, with nanotechnology. So we can interfere with cells with electronics. We can also do that on the brain. We can measure signals on the brain. And just to give you one example, everyone knows who Elon Musk is. And one of his recent companies is Neuralink. So his idea is, for example, that he views AI as a potential threat in some way. So why not take it closer? Why not try to interface and link it up with our brains? And that's a clear opportunity. And there's a lot of research going on there, trying to put electrodes on the head and then trying to detect what will you do, what do you think, will you choose left or right? So there's a lot of research activity in that. And if we can do that, for example, if we can control electronic devices by our brain directly instead of a mouse and a keyboard, one obvious question is, what would that mean for the gaming world? What kind of new innovations would we see? Because I agree with the last speaker, there are many threats and concerns in here, but there are lots of opportunities of economic and innovation value to have this development in a safe, sustainable way and coming up with new innovations. So connecting directly in games is one, and we can also ask, how can we use AI, not just to outsmart humans in game, but also use AI for making better games, more efficient education, and increase the happiness. But that all depends on the interface. Yeah, I think it's very interesting, and we will also read about it more. You know, since jamming these, you know, signals in our brain will be one of the topics. I think that will be very, very challenging for the people who is using this technology. The second question, I will go to Iram. Iram, would you answer this question with 2 minutes, please? In the following, you know, 5 years, where do you see Leti Arts and Africa Legends? Yes. So basically, for us, in the next 5 years, we are creating a whole universe. So we see Leti Arts, Africa's Legends fighting Black Panther, Marvel Universe, and Justice League, becoming allies, and also really bringing out some really great African superpowers to the world, and creating digital happiness for everyone. You know, that's what we want to tell. We want to showcase Africa in a positive light. We want our kids from today, when they read about Africa, it's not about the poverty, it's not about the problems, but it's all about a Captain Africa fixing or fighting an alien that is landing in Ghana or Accra. Or, you know, we shouldn't always have aliens attacking the White House. They should attack the presidential palace in Africa as well. So we are trying to create that form of digital happiness and preserve culture on the continent for the world to enjoy. So basically, that's very interesting. Yeah. Thank you very much, Iram. I think we have to conclude with 4 minutes. The following question to Tommy and Gemerson: Why invest in esports? This is a common question from many audiences. There is this question, and since we are talking about the digital happiness,
how can esports be fun to just watch other people play a game online? You are muted, Mr. Tommy. You are muted. We cannot hear you. Sorry. Okay, thank you very much. It's an interesting question. I think it's divided in two parts. I will start with the last question. Actually, I was at a good friend of mine. He was turning 40 and he had this big birthday party, and a couple came up to me and said, hey, are you the guy who was playing esports? I mean, we don't understand it completely, but our son and our daughter are playing it a lot. And he said something to me that realized, okay, now it's interesting, because we have a sport in Sweden that's really huge. It's ice hockey. It's kind of the national sport next to soccer or football. And everybody's watching it. And one time he came into his son's room and knocked at the door and was like, why are you watching other people playing games? That's so stupid. Why do you do that? And he said, well, they're good at what they're doing, Dad. I mean, it's interesting to watch people that are good at something they do and learn from it, and they're becoming idols for you. And the next day he was sitting at the TV in the sofa watching ice hockey. And the kid comes up to him and said, Dad, why are you watching hockey? It's fun. They're really good at it, and I enjoy it. And then he said, like, Dad, what did you ask me yesterday? The exact same thing. Like, why do people watch sports? Because people are good at what they do. They're experts. It's interesting. I mean, you don't have to do it themselves to enjoy it. So esports is becoming more than just playing games. It's an entertainment system. And that's why it's also answering the next question. Why do we need to invest in esports? Because, I mean, we saw the phenomenon growing for the past 20 years. I think until 10 years ago, people were like closing their eyes and said, this is just a flu like the internet, or it's not going to become big. And all of a sudden it became bigger than traditional sports. I mean, they used to say that esports were boosting numbers, and esports is more than just one sport, and that's why it's so big. But now, as I said earlier, like one esports, League of Legends, have more viewership than the Super Bowl, and Super Bowl is one of the largest sports phenomenon in the world. I mean, 3 years ago or 4 years ago, there were more people watching esports the same time it was the Olympics. And Olympics is sold for billions and billions when it comes to viewership rights and commercial rights and so on. And now you see the future that esports hasn't stopped growing. And if you look at the numbers, because you can't refuse them anymore, the percentage esports is growing every year. And while the digitalization is like growing, we're talking about AI and so on, but I mean, the world is looking at like real digitalization the next few years, and people are having easier to communicate, and that's why the interest for esports as well is growing so much. And that's why there's so many opportunities to invest, because you can build a whole new ecosystem where sports management, viewership, commercial rights, sports clubs. There's so many things and you can do in the industry. Yes. Thank you very much. Thank you very much. I think very interesting, and I assume you are targeting the new generation, and definitely not me or Jasper. Well, maybe you're never too old in getting a new hobby. Thank you very much. The next question to Ahmed Jamal. How do you see the virtual reality and augmented reality technologies and their application has, great potential to make our digital life easier and happier? Would you give us in 1 minute, answering this concern or this question? Okay, so at the moment, there is still a difference. You need a big headset that you put it in your head to interact or to go to the virtual reality. But I believe that in the near future, you will not need that. As you can see, the processing power getting much, much higher, and you don't need a huge device to be put in your head. So maybe later on, you're just going to have like just little glasses, and that's all what you need to be connected to the virtual reality or augmented reality. And I'm very sure once we reach this stage, everything is going to be going in that direction. Everything that we do, it's going to be like the new mobile phone. Everything that we will do is going to be through this little glasses. Every kind of interaction is going to be assisted by some
digital information. The maps that we are using right now, we'll be able to see it while we're walking in the street, just drone on the road in front of us while we're walking. So it has a lot of applications. It's not 100% clear at the moment because it's still growing, but it has great potential. Every experiment that they did, it gave a lot of good results in showing how it's going to help the human and the happiness in general. Yeah, thank you very much, Mr. Ahmed Jamal, for covering this topic. Last question to Dr. Hussein Al-Jahdali. How do you see the cybersecurity enhancement or enhance the digital happiness? And I think there is a complementary between what you presented in terms of the cybersecurity and what Jasper presented in the new technologies that he mentioned in his speech. Would you answer this question, Dr. Hussein? Yes, actually, to answer the big question short, the feeling of being safe is the first step toward reaching the happiness level. So you need first to feel you are secure, you are safe, and all what are your belongings in the same stage. Then you will feel that you are, engaging with technology and engaging with the new directions of innovation or creativity with a more opening mindset. So you will feel then happiness. So the road toward happiness lies actually in the feeling of being safe and secure. But we need to find the balance, and it's really very, very tricky one, to find the balance between all the benefits that we are getting and bringing and all the opportunities that we need to harvest, and how to control and secure all the assets that we are dealing with and trading with. Thank you very much, Dr. Hussein. ويبقى السؤال في الختام إنه كيف نحافظ على سعادتنا في العصر الرقمي. لا شك أن التكنولوجيا ليس لها علاقة في حد ذاتها بالسعادة بقدر ما يرتبط الأمر بكيفية استخدام تلك التكنولوجيا، وما هي إلا وسيلة، ومن ثم فإن هناك عدد من المؤثرات في نشاط السعادة في العصر الرقمي، وهي دور الاتصال مقابل الانفصال، والأخذ مقابل العطاء، والعمق مقابل السطحية، والفعل الإيجابي مقابل السلبية. دمتم جميعا سعداء، وإلى أن نلتقيكم في الجلسة الخامسة لمنتدى أسبار مع الزملاء، والتي بعنوان استبصار المستقبل، دور العلوم في تخطي التحولات الحرجة، والتي ستبدأ بعد هذه الجلسة مباشرة بإذن الله. وختاما أتقدم بالشكر الجزيل لضيوف الأعزاء الذين أثروا هذه الجلسة بمعلوماتهم، وأشكر جميع المشاهدين والمشاهدات الذين استقطعوا من وقتهم الثمين وتابعوا هذه الجلسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hello, everyone, and welcome to this Science 20 panel discussion titled Foresight, Science for Navigating Critical Transitions. My name is Ziara Rajah, and I'm the Chief Advocacy Officer of the Science 20. Thank you very much for joining us today. In this session, we will shed light on the Science 20, its task forces, and its key recommendations. We will be also exploring evidence-based foresight as a central theme for S20 Saudi Arabia this year, as well as exploring the final statement and recommendations of the S20, also sharing some insights from the 4 S20 task forces. As you can see, we have a wonderful panel and critical topics to discuss today. But before we start, let me just give you a little background and context on the Science 20. Briefly highlighted in the opening video, the S20 engagement group is comprised of the National Academies of Sciences of the G20 countries. It is a fairly young group. The S20 was started in 2017 during Germany's G20 presidency, and since then, the S20 continued through the presidencies that followed: Argentina, Japan, and now Saudi Arabia. The main objective and goal of the Science 20 is to develop and advocate for science and evidence-based policy recommendations on key global issues. And that advocacy is targeted mainly towards decision makers, specifically G20 leaders. This year, under Saudi Arabia's presidency, the S20 theme is, as this session is titled, Foresight, Science for Navigating Critical Transitions. This S20 theme was selected with the aim of defining a compelling science agenda within the broad horizon of the Saudi G20 presidency. As we all know, this year, the G20 presidency is themed around realizing opportunities of the 21st century for all. And the S20 is specifically trying and attempting to bring the lens of science to address the G23 priority areas of safeguarding the planet, empowering people, and shaping new frontiers. This year, the S20 cycle builds on the previous S20 topics by prioritizing examination of human health, the environment, and the digital technology in the context of a vision for science-based foresight. This science-based foresight provides the path to solving or avoiding future impending disruptions, and aim to better equip and support decision makers to develop future-ready policies. The S20 advocates for foresight as an enabling and impactful approach across these interconnected areas. The current S20 focus on evidence-based foresight, of course, maps the path forward and hopefully reinvigorate the renaissance for science-based foresight. And as we all know, despite the challenges in this exceptional time in history, the science community came together, persevered, and delivered. The S20, through its 10 science-driven recommendations, sought to shape and secure the path forward for science's ability to deliver societal, environmental, and economic benefits. And well, we have, as I mentioned, we have a great panel today. We're happy and proud to have with us 4 young and emerging Saudi scientists with impressive credentials who throughout the S20 process were instrumental players in their respective task forces. Let me introduce them. We have with us for the S20 Future of Health Task Force, Dr. Farah Al-Ammari. Dr. Farah holds a PhD in neurogenetics from the University of Oxford and is currently a postdoctoral research scientist at King Abdullah International Medical Research Center. We also have for the S20 Circular Economy Task Force, Dr. Burhan Saifuddin. Dr. Burhan is an assistant professor with the Energy and Water Institute at King Abdulaziz City for Science and Technology. Dr. Burhan received his PhD in Materials Science and Engineering from the University of California at Santa Barbara. And for the S20 Digital Revolution Task Force, we're happy to have with us Dr. Ahmed Al-Abd Al-Karim, who is currently the CAC's director of the Center for Complex Systems, a joint center between King Abdulaziz City for Science and Technology and MIT. Dr. Ahmed earned a PhD from MIT in computational science and engineering. And lastly, but definitely not least, for the S20 Foresight Task Force, we have with us Dr. Saleh Al-Baik.
Dr. Saleh is currently an assistant professor at the Center for Complex Systems at CAXT, and Dr. Saleh has received his PhD in systems engineering from the University of California, Berkeley. And without further ado, let me start by welcoming our panelists again. And I would like to just go around and hear from everyone about your experience and insights on your respective task forces. And if you could also, on the way, highlight some of the key final outcomes of your S20 task force and how did such recommendations were reached. We will be starting with the future of health with Dr. Farah. Dr. Farah, the floor is yours. Thank you very much, Yara, for the introduction, and I'm very honored to be part of this panel. So there are many critical transitions that had occurred recently worldwide that are affecting our global society, and some of them are affecting the future of human health. And our role as scientists in the Future of Health Task Force is to identify these transitions and challenges that we may encounter to respond to such transitions, and also propose recommendations and solutions to policymakers that could alleviate any disruption that could affect the future of our health. So the first transition that we identified is the transition that we're living in now. Prolonged pandemics, similar to the COVID-19 pandemic, that could occur in the near future. Also, repetitive outbreaks around the world every once and then there is an outbreak in certain areas like Ebola, MERS, yellow fever outbreaks that happened in the past. Outbreaks, prolonged pandemics, they all lead to disruptive and overwhelmed healthcare system. So we need to respond urgently to such a transition. However, there are so many challenges that we encounter when it comes to responding to these transitions. For example, we still have a lack of awareness on emerging disease, a lack of new therapeutics, lack of international collaboration, for example, coordination and limited complementarity between countries. We still have inadequate data sharing and still have inadequate standardized data collection methods. We recommended and urgently recommended policymakers to establish an internationally collaborative pandemic preparedness framework or a plan to monitor and rapidly responding to any emerging critical diseases and handling any future pandemics by empowering scientific networking, communication, sharing of reports, sharing of data and best practices, or any knowledge that was gained during the response to this pandemic. So I believe Saudi Arabia this year has played a vital role during its G20 presidency to encourage collaboration and coordination between countries worldwide to respond to this pandemic in a better way or any universal crisis as well. The second critical transition that we identified as well is that we find that healthcare is moving towards advanced and personalized care. So we recommended that the importance to promote for advanced therapy and similar to omics technologies, any technology that is tailored to the person's or individual's genetic profile. But still, many challenges that we encounter when it comes to advancing such therapies. Like, for example, we still have scarcity of health science talents. We still have insufficient funds and investment devoted to cutting-edge health research projects. We need to invest in raising highly skilled personnel. We still need to invest in training programs that will lead to better development of new innovations for the future. We need to improve regulations to include any new techniques in health plans. And the third critical transition that we identified is that we find that many countries are going through significant demographic shifts due to reduced birth rate, migration, urbanization, and most importantly, aging population. The United Nations has estimated a global average life expectancy of 72.6 years for the year 2019. The global average in the year 1950 was only 65, and they estimate that in the year 2050, it will reach 85. So the potential application from such demographic shift include increased healthcare expenditure, increased demands on healthcare services. So we recommend to deploy urgently policies and interventions to address the challenges arising from such a shift. We need to focus more attention and resources on preventive care and treatment plans, especially for the elderly. So these are the major critical transitions we have identified. There are still many transition as well that we worked on, but there is an urgent need to deploy regulations and policies to respond to these major ones as soon as we can. Thank you, Eva.
Wonderful. Thank you very much, Dr. Farah. Now let's see and hear from Dr. Burhan. Could you tell us more about the Circular Economy Task Force? Thank you, Yara. So the second task force goal was to understand the challenges of circular economies around the world in important sectors. So what is the idea of circular economy? Traditional economic activity focused on linear processes that generate a lot of economic growth and development, but it generated a lot of waste and polluted the environment. The focus was on short-term economic activity, so maybe 10 to 20 years. In contrast, circular economy aims to reduce waste on a system level and support reuse and continual use of resources. So in a circular economy, waste products are used to make new products or give the old products a second life, like an old car battery, given a second life and used in less demanding application, or to even recover the raw materials that went into making these products. So this needs to be on a systematic level and across several industries. This supports sustainability and living in harmony with the environment. Remember that nature is cyclical. We live under the auspices of the water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, dirt cycle, etc. So there is a need to action to get there, but there are challenges. Over the next few years in the 21st century, if we want to keep growing in a sustainable way while having healthy population growth and reducing poverty around the world, we are going to use much more resources than any time we had in history. So in energy, we need to use fossil fuel. But right now we don't capture the CO2 emitted. So if we capture it, we will achieve a circular economy. These are products, maybe, but still, we're going to generate large amount of them. It needs to be recycled. We're going to use more materials and petrochemicals, plastics. This needs to be recycled. We are going to use more water, more food. So, based on input surveying the G20 National Science Academies, this task force, which was headed by Dr. Yusuf Al-Yusuf from CACS and Dr. Sherry Moray, recognized many challenges for achieving circular economy and important products. And I'm going to tell you about 7 now, very briefly. So, find viable technologies to either give products a second life or extract the raw materials or to make new products from them. A second point was that to devise economic incentives aligned with market forces to push towards circular economy. We also need to develop indicators that assess the quality of circular economies across different countries and across different industries. We need to spread awareness and consciousness everywhere, from school kids to government and corporate leaders around the world. We need to improve the collaboration between governments, private sector, academic institutions, as well as between countries. We also need to increase the funding and investment devoted to sustainable production to achieve circular economy. Lastly, and most importantly, we need to collect data, scientific data about the technologies we have right now and the market, and think and use them to achieve and promote circular economy. So based on all of these challenges, the task force came up with 2 main recommendations to help respond to these challenges. So the first one was about developing an integrated and a closed-loop system for manufacturing important products that capture the whole value chain, from natural resource extraction to manufacturing to distribution, consumption, disposal, and to recycling. The second recommendation was to promote the circular design of materials and energy systems by advancing the 3 R's, which resources, reuse, products, recycle, plus renewables aimed at near zero emission. So this involved creating economic feasibility studies and life cycle assessment of new technologies. For example, new technologies like carbon capture technology and electric batteries and solar cells. And back to you, Yara.
Wonderful. Thank you so much, Dr. Burhan. And now let's hear from Dr. Ahmed Al-Abdelkarim, and where he will tell us more about the Digital Revolution Task Force. Ahmed, Dr. Ahmed. Thank you so much, Yara. So I think the Digital Revolution Task Force had a big challenge of looking at all of the different issues faced by the different nations. And we had an opportunity of working with different science academies to look at the digital revolution at a global view and discussing the biggest issues that are faced, especially in combating critical transitions such as the one we're going through right now. During this process, we tried to look at what are the biggest recommendations that could actually assist in not only enhancing the digital revolution, but making it even assist in the robustness of our societies. So the first recommendation, which is very fitting that it fits with the theme of the G20 for this year, which is the theme of realizing opportunities for of the 21st century for all. And that for all part is what we try to focus on. The first recommendation, looking at bridging the digital divide gap. Of course, that looks at both the quantity and quality. With regards to quantity, of course, connectivity is a big factor, making sure that more people of our societies around the world are getting connected. But at the same time, other technologies are important. We've seen how right now with online learning, people that have better equipment have better access, and knowledge should be a right for every human being. And therefore, making sure that coverages of a wide variety of technologies are increased. At the same time, quality is important. So making sure that we have better connectivity speeds and so on, because a lot of these technologies require more resources, more computation, more data transfer ability. And therefore, in order to enhance the digital revolution, these requirements have to be tackled. This is the first recommendation. The second one was about the multidisciplinary nature of a lot of the advancements and how you really need to have multiple experts from different domains. For example, you can have a telecom expert with a data scientist and an AI expert, and even having an ethics professor giving some recommendations, given the fact that these technologies are affecting our lives in a wide variety of ways. And all of that put together is really about the second recommendation of multidisciplinary research. The third and last recommendation is about improving sustainability. And this has two basic pillars. The first is sustainability of our cities and our societies, so making sure that the digital revolution technologies are helping in that effect. And of course, smart city technologies are a big factor in that. But at the same time, one of the biggest issues is the technologies themselves being sustainable. We've seen many examples of smart city infrastructures being put up and actually being useful in the first couple of years, but then they start to degrade and not function properly, which then becomes a hindrance. And so the third recommendation is really focusing on assisting the sustainability of our societies, both by using technologies that assist in sustainability and making sure those technologies are sustainable in themselves. Thank you so much. And back to you, Yara. Thank you so much, Dr. Ahmed. Now let's hear more about the S20's Foresight Task Force and Dr. Saleh Al-Baik. Dr. Saleh? Yes, thank you, Yara. So as we can see so far, the critical transitions that we are facing today are growing in complexity. So the main task of this task force was to go through the other task forces and compile the recurring themes and try to derive the main recommendations and call for actions from there. The work of this task force was compiled based on surveys, workshops, an iterative expert authoring process to attempt to go through this process of connecting the dots and deriving the best call of action from here. And the main recommendation for this task force is the concept of foresight or scientific foresight. This scientific foresight is based on the concept that we humans have agency over the kind of a future we want, and that there is some ability to predict certain outcomes that are bound to the constraints of economic institutions, political institutions, and technology, for example. This process, of course, requires a lot of engagement between many experts and many players in many domains. And the
the recommendations eventually have to boil down into actionables that are aligned with the kind of future we want. Already in the world today, if we look, there are many countries who have already recognized the importance of having some form of foresight activities in their governance. Their level of engagement in this process vary in the nature and in the level, from processes that are dependent on the government, the public institutions, think tanks, corporations, and other groups. At international level, for example, we could look, for example, at the Horizon Scanning Program team in the UK. Cabinet office, or even sometimes the foresight activities guide the government, but happen external to it. For example, in the National Institute for Transforming India. However, once we try to look at all these activities that happen across the board in the world, there are significant limitations and significant gaps from what we would hope to happen. One of the major gap and challenge in this process is related to the whole concept of complexity and the growing complexity and interconnectedness of the world that we have today. A lot of the decisions and a lot of the decisions that have to happen today, and a lot of the challenges that we have eventually occur at different places, from different perspectives, and the decision makers eventually have to operate at different levels of visibility, authority, and control, in information availability, information quality, and so on. However, the majority of the foresight activities so far have the science component just as an ad hoc process, and not as a major central concept in the process. And so based on all of this, we came up with two primary recommendations. The first recommendation is to support foresight research that is based on robust science, repeatable methods, and open sharing, and incorporate recent advances in complex systems, network science, and AI. The second recommendation that we had is to establish a platform upon which to implement and foster international collaboration. Such a platform will help in bridging the divide and the gap that we have today to operate an interconnected system and interconnected world, and hopefully to establish a trust in the foresight methods that eventually become the norm. Thank you, Yara. Thank you so much, Dr. Saleh. Thank you very much to everyone. I'll go back to Dr. Farah. Dr. Farah, you talked about the Future of Health Task Force, and you mentioned that one of the recommendations revolved around personalized medicine, which we know is a new approach to healthcare that mainly focuses on tailoring medical treatment plans based on each patient's genetic profile. Can you elaborate and tell us more? What are the major challenges facing advancements in personalized medicine, and how can we overcome them? Thank you, Yara. So the whole idea of personalized medicine started after the completion of the Human Genome Project in the year 2000. So the Human Genome Project was an international scientific research project with the goal of mapping all the genes of the human genome. Here in Saudi, we have launched in the year 2013 the Saudi Human Genome Project, which aimed to sequence the DNA and identify the genes for 100,000 Saudi individuals, which led to early diagnosis of genetic disorder, which led to document the first Saudi genetic map, for example. A week ago, CACS has announced that phase one of this huge project has successfully been completed. So from there, the personalized medicine has emerged 20 years ago, in which scientists and clinicians found that current traditional therapeutic approach is facing several challenges, mainly related
to their lack of specificity. And personalized medicine is a fantastic approach to take a one-size-fits-all approach for diagnosis and prevention and turn it into an individualized approach. So they use individuals' genetic profile in which this information or the data we acquire from the Human Genome Project in the first place. Many technologies has arisen the past 20 years from the Human Genome Project and what we call them omics technology. Omics come from the word genomics. Similar, like for example, cell therapy, gene therapy, immunotherapy, nanomedicine, any therapy that is tailored to the patient genetic profile. Personally, in my research within the past 10 years, I would use these certain omics technology for my research. More specifically, I use gene therapy like CRISPR technology. CRISPR technology is a technology that won Nobel Prize this year. Two female scientists has discovered a gene, very powerful gene editing tools 10 years ago. So CRISPR technology allow researchers to easily alter the DNA sequence and modify the gene function. So for example, a cancer patient who has a defect in one gene, by using CRISPR technology, we can modify this defect, turn on the gene, turn it off, silence it, remove it, edit it, and so on. So by using this technology, we can treat so many diseases in the future or even prevent diseases from happening. However, we still face major challenges arising from such technologies. And the first and the major one is the cost. And I need to emphasize on this point. For example, there's a rare disorder, which is the spinal muscular atrophy. It is caused by defect in one gene. And the illness destroys the nerves that control the muscles. And usually newborns with a defect in this gene, they wouldn't live longer than 2 to 3 years. So a new gene therapy has been discovered in which scientists used genetically modified viruses that carry a healthy copy of the gene needed and replace the defective one. This therapy is already there. It's already in the market. It's already been approved by the FDA in the States. However, one dose of this therapy, which is enough to treat the disease, costs $2.1 million. So these therapies, even if we already find them, they are still not accessible for ordinary patient. And we need to, even to improve these technologies. CRISPR is a very powerful tool, but still we need to troubleshoot, work on it for more years to make it like a standardized approach in the clinic. We still have a challenge of insufficient fund and investment devoted to such research in these technologies. We still have a scarcity of scientists, institutional incapacity so far. So we need to promote translational science, in which some of these technologies are still buried in the lab and they need to make it to the clinic. We need to improve regulations to include these techniques in health plans to promote social acceptance of these new modalities, prevent their misuse. Some of the patients are still afraid of using these new technologies. Some of the clinicians are afraid to use them. We need to invest in rising highly skilled personnel, training program, more innovation when it comes to personalized medicine. So personalized medicine is the future. And I believe if we implement the new policies and regulations that we have proposed in our policy recommendations, the technology will be a standardized approach in the clinic to treat many of the critical diseases, I would say, within the next few decades. Back to you, Yara. Wonderful. Thank you so much, Dr. Farah. I have another question for Dr. Burhan. Can you tell us why achieving circular economy is essential for the 21st century? Dr. Burhan, you're muted. You are still muted. Sorry. Thank you, Dr. Farah, and thank you, Yara, for a great question. Okay, so in the first 21st century, with our stated goal of sustaining a strong economic growth, raising people's standards of living around the world, making them richer and reducing poverty, and sustaining a healthy population growth, economies around the world will need to use much more resources than any time in history. So resources like energy, materials, food, or water. The challenge is to keep growing and developing, maintaining a healthy population growth while living in harmony with nature and the environment. The goal in the 21st century is sustainable economic growth and development.
for our generation, kids, grandkids, and many generations to come. I will give you an example of a revolutionary product at the intersection of energy and materials that need to enter the circular economy to be truly sustainable and environmentally friendly. Electric batteries. So electric batteries at financially feasible prices are needed to reduce the harmful emission from transportation activities and from our power generation activities. Their production is going to increase in an exponential way in two big sectors. The first is the transportation sector, mainly car and trucks for now, but maybe also airlines later. The second big sector is the solar energy sector. So it's needed to solve the problems of intermittency and unpredictability in solar energy and for energy storage during the night. So this is an equally huge market to the transportation sector. So within only 10 years, the transport will use more electric batteries in the transportation and solar energy sector, 100 times more than we use right now in our electric cars, the few ones we have, and or our consumer electronics, such as watches, phones, or laptops. I'll give you some numbers to have a better understanding of this. I will only consider electric vehicles need for batteries. So the number for EV in the road is expected to increase 10 times from today. If you only assume 25% growth in sales over the next 10 years, from 2020 to 2030. Today, we have to recycle 1 gigawatt hour of battery capacity, but only in 10 years, we'll need to recycle 100 times more batteries with that conservative assumption. So 100 gigawatt hour. To give you a sense of what a gigawatt means, a half a gigawatt is the average size of a typical power plant. And a large economy like the Kingdom of Saudi Arabia uses a total power capacity that is less than 100 gigawatt. So in 10 years, for batteries just coming from electric vehicles, we'll need to recycle 100 gigawatt. So I recommend that decision makers in the private and public sector think carefully about how to ensure that these important products and other products like solar cells or even our use of fossil fuel when it emits CO2, and there are technologies to capture the CO2 to be truly environmentally friendly across the value chain of the product, from mining to manufacturing to recycling. So I will conclude by saying all major product cycles, whether batteries, solar cells, oil, or plastic, need to be a circular economy in an economically viable manner to be truly environmentally friendly. I hope that was helpful, Yara, and back to you. Yeah, that was a very comprehensive answer. Thank you so much, Dr. Burhan. I'll come back to Dr. Ahmed. Dr. Ahmed, you led the team and headed the team working on the AI sub-theme in the S20 Digital Revolution Task Force. Could you tell us from your experience and role there, what were the main outputs and results of that group? Yes, sure. Thank you so much. So we had a very useful set of discussions where we looked at all of various challenges. And it was very interesting to see how different individuals from different backgrounds have a various set of objectives with regards to the problems that are faced with regards to AI. So we wanted to look at the critical issues within the AI domain, to avoid the setbacks that could happen from an efficient implementation of different governance or fairness or even objectivity standards. And so one of the discussions went into the concept of the Hippocratic Oath. If you think about it, when a medical doctor graduates from medicine or medical school, they take the Hippocratic Oath that says that they will do no harm. Why? Because they actually, over their career, they would handle thousands of patients and sometimes even have their lives in their hands. Well, right now, AI is being integrated into medicine, into even the judiciary systems and so on, and it's making real life decisions. And so one of the concepts were actually discussed of why not actually have the AI experts, when they finish their studies, to take a similar oath that they should actually look at
the do no harm thought process. So that was on that point, but also going into specific topics of ethics and how different countries and different cultures, they all agree on set of standards of ethics and morality, but there are some minor differences that are distinct for each culture. Differences like if there is for self-driving cars, they might have to make decisions with regards to people's lives, and how do you prioritize senior individuals versus different genders and so on. Different cultures have different values, and one way to think about it is organ transplant. The standards of organ transplant are not the same across all cultures. Different countries and cultures might have different standards based on what they believe is the right way to handle that. Similarly, AI, when it makes decisions, should have that consideration. And a thought that came out of that discussion was having an AI chip, an ethics chip in self-driving cars that you can take out and swap based on the country that you're within or even the culture. I'll also go into other issues with that, but really it's about looking at how to avoid a setback before it happens. Not wait until there is a big issue that is happening because of a technology within AI, and then it would cause actually negative impacts that would hinder the progression of such technologies, but actually avoiding it. So a big point there is explainability. AI technologies, as I said, are making decisions in financial sector, health sector, judicial, and so on. A lot of the times, we need to understand why it reached a decision. If it makes a decision to say that this patient has this disease and so on, we need to know why did you make that decision so that we can handle it, maybe tackle the issue, look at the symptoms and so on. Or even if you look at sentencing in law or even a financial decision, you should purchase this item and so on. Explainability is critical for people to be able to explain it and also make further decisions based on that recommendation. And so explainability was a big factor in our discussions and looking at how to advance explainable AI. And there are a lot of progress being made in that front, and we wanted to highlight it and make sure that it's not only presented but also analyzed in the right way. Last two kind of discussion points that we looked at, there was the important idea of decentralized AI. So right now, the concept of edge computing has a big impact on a lot of these entities and companies. It has, first of all, the concept of making sure that the data is not always centralized. So this is higher security. Your data might be actually stored within your device. It never leaves. The computation is done there. With all of the computation in all of our devices, you actually don't need to send and transmit your personal data. That has benefits on privacy. It also has benefits on efficiency. And at the same time, you can actually customize how you want your processes to happen. So this is on the concept of edge computing and decentralized AI and all of the benefits and helpfulness that it can provide for the various issues that are raised. Last but not least, given everything I've mentioned and all of the concepts I've talked about, you can see how the computational power of AI or the computational requirements of AI are tremendous because of the fact that it's pervasive in all of our technologies and in all of our daily lives. And so the amount of energy consumption, going back to what Professor Burhan talked about, really are critical to consider. If you actually make a small improvement in your efficiency of the AI algorithm, you have a huge reduction in electricity and power consumption and computational time, and even the amount of resources that your technology would actually dedicate to you versus that computation. And so the concept of light AI is something that's already being advanced, and there's a lot of technologies by big companies that are produced for that front. And trying to focus on that and recommend it as a big area of investigation to push for would actually have huge impacts. So these are different domains that we discussed, and it was very valuable to have a wide set of opinions and look at all of the recommendations in that. And thank you so much for listening. Wonderful. Thank you so much, Dr. Ahmed. You mentioned some really critical aspects, I think, that touch upon multiple topics that we're discussing here, but most importantly, the importance of being future ready. Are we future ready? Are we future fit? And I think that takes me to Dr. Saleh. Dr. Saleh, you mentioned in your opening remarks something about foresight. We know that most organizations conduct projection and planning activities, and
usually dedicate a department or unit within their organization to utilize some sort of strategic insight tools. Can you tell us more and elaborate on how the foresight that the S20 is advocating for is different? Yes. So that's true. Many organizations today, and as I said, many countries already employ some form of foresight activities that range from prediction of the future or even planning activities to guide the development. However, these methods that we have today lack at fundamental level, let's say, especially when we consider the level of complexity of the critical transitions that we have today. COVID-19 that we are going through today is a very clear example that we can look at to see the deficiencies of the foresight activities that happen today. For COVID-19 started as something that is localized. It's a pandemic. It's a virus that one would expect to have an immediate impact on the health sector. However, quickly we realized that it had an impact that spanned many other domains. For example, from healthcare, we started to notice its impact on online related to the circular economy, for example. We have seen the disruption, its disruption on the global supply chains. We have seen how we had to shift our manufacturing to accommodate the shortage of masks, for example, and the shortage of hand sanitizers at the beginning of the events. And then from there, we can also shift and see its impact on the digital revolution aspect from the spread of misinformation and many people questioning what information to trust and not to trust, and then all the way to our attempts to handle the healthcare crisis in our attempts to do tracing, for example. And we have seen many countries trying to implement methods that employ some form of digital aspects. And we have seen the many questions that started to arise from privacy to effectiveness. So from this example, we see how many of these critical transitions are not centralized within one area of expertise or in one country. It's interconnected. And all of these people have to interact together to be able to predict what's going to happen in the future. And when there is a room, and there's always a room to decide what to happen in the future and to try to plan, then those have to come together to do these activities. So when we try to inspect the foresight activities with respect to this example, for example, we see that all of the methods are not designed for this complexity, and hence they oversimplify the situation, and that leads us to so many processes of learning on the spot and trying to handle what we call the nth order effect on the spot, instead of being able to foresee it before it had happened and plan for it before it had started to unfold. The second challenge is related to the ability of these methods to handle quantitative analysis. Many of them depend heavily on qualitative analysis, sometimes even from experts, but still they are qualitative analysis. Today, we have been through what's called the data revolution. A data revolution that provided tremendous amount of data. This data is not being utilized effectively, not for prediction of the future, and definitely not as effectively for planning for the future. We can also consider the fact, again, as I said, for us to do scientific foresight and effective foresight, we need to have an ability
to decide and to predict across all the task forces that we have today, or across the many domains that the critical transitions involve. And the methods that we have today are definitely might employ an attempt to integrate multiple opinions, but it just happens at a simplified layer. However, if we look at the recent advances in scientific methods, we could see advances in complex systems and complex sciences. There are advances in network science. There are advances in AI, simulation, compute methods. All of these methods, when we put them together, are at a stage today for us to start to employ them at a more active layer and at a more active investigation in a manner that we hope could resolve many of the issues that we have today. Wonderful. Thank you so much, Dr. Saleh. I think we have a few more minutes to utilize, and I'll just ask you all, go around, and in less than 1 minute, can you tell us what can we learn from the current COVID-19 crisis? I'll start with Dr. Farah. Well, I believe many lessons we've learned so far. First of all, we need unified responses to pandemics rather than the diverse, disconnected strategies. So far, there has been little evidence of international coordination. Countries have moved at different speeds and intensities. Some countries have similar disease curves and reacting very differently. And these responses usually seem to be disconnected from any epidemiological evidence. So we urge countries to implement a comprehensive response to pandemics by sharing, of course, data and reports and increase transparency between countries. Also, we need to test the responsiveness and resilience of the healthcare system worldwide and make changes and improvement based on the results. Healthcare is essential to respond to such a pandemic. And as COVID-19 has spread across the world, health systems have been shocked and found to be underprepared in certain countries. In Saudi, the healthcare system showed to be very strong and responsive, but in other countries, they lack a health shortage of drugs and ventilators, for example. So once the current COVID-19 pandemic is under control, health systems should be tested just like banks or any other entities to ensure that they are resilient and that any weaknesses are being addressed and fixed for any future crisis. Back to you, Era. Great. Thank you so much, Dr. Farah. Dr. Burhan, can you tell us in less than 1 minute what can we learn from the current COVID-19 crisis? Okay, thank you, Yara. So as Dr. Farah said, we know that these pandemics have been increasing throughout the years, especially in the last 50 years or so, and that they will hit back with huge uncertainty about, one, their lethality, two, about the speed and method of spread. So I'm going to add to what Dr. Farah said. I'll make 5 points. First, we need to study viruses and epidemiology, the basic science and applied science more. And so we can learn about these evolutionary processes and why they happen and why they are increasing. And we need to get better at modeling pandemics and finding the key parameters that move them. Second, we need to more take to find a cure or to alleviate and reduce the symptoms of the disease around the world, so the new drugs are accessible to everyone, not only for developed countries. Third, we need to also sponsor and do more research about vaccination tech, how we can develop vaccination in a quick way and make it accessible for everyone. Fourth, we need to develop new technologies to reduce the spread of pandemics, engineering technologies, so products, so maybe better thermal cameras at airports, or maybe UV LED disinfection. Fifth, we learn, and we've proven that we should learn how to get even more resilient by relying on modern information technology, such as video conferencing and the internet, to carry out our business and innovate, regardless of our ability to gather and meet each other. Great, thank you so much, Dr. Burhan. Dr. Ahmed, tell us, what can we learn from the current COVID-19 crisis?
Well, there's actually a lot of lessons, and I think Dr. Farah and Dr. Burhan already mentioned quite a few of important ones. I'll mention one that actually I felt most entities already found out the hard way and learned, and so I would like to share that. Before the epidemic, if you go back to 2019, many entities looked at digital technologies and automation and so on as an important next step that they should take to increase their efficiency and profitability and so on. What's not was not expected was how, if you didn't do that, entities that were slow in adopting those technologies suffered greatly during the epidemic, to the point where now most of them are actually scrambling to just apply any types of technologies they could find. And so these technologies are not like the norm where you have to balance between efficiency or robustness. They are ways that can enhance both if done correctly. And I have to say that it's been a very interesting thing to witness how so many entities and companies and businesses are right now adopting so many technologies that are going to have a positive impact even after the epidemic. Oh, absolutely. It's been said that this crisis, there's a silver lining, that it has somehow accelerated a lot of non-accelerable aspects of technology and increased the adoption of that. Now, Dr. Saleh, tell us from your own perspective, what can we learn from the current COVID-19 crisis? Primarily that there is a lot for us to work on to prepare in terms of foresight for the future. The virus started in one city in the world, and then with international flights that transport people within hours across the board, it started to spread much faster than anyone could have prepared, and anyone could prepare any analysis or studies or planning. The sufficiencies of our foresight struck us by surprise eventually, and although the triggering mechanisms of the virus is hard to predict, the spread mechanisms are hard to control. However, if we see the many struggles that we have been through over the year so far, they are disconnected from the particularities of the virus. A lot of the decisions and a lot of the strategy that we had to develop are strategies and concepts that we could have studied in advance, in a way that when when time mattered, we could just go back to all the plans that we had to accelerate the process of strategy development and handling of these crises. Well, wonderful. Thank you so much to everyone. Thanks to our panelists for this great conversation and for the great overview of the S20 process. And thanks to everyone for joining us today. It's time for everyone, and specifically for the science community, to work together, increase the efforts in engaging effectively, not only with decision makers, but also increase the dialogue with the public to increase the awareness and understanding of science and technology. Once again, thank you very much for joining us today, and have a great evening. Goodbye. Goodbye. Thank you. Bye-bye.
Good evening, everyone, and thank you, everyone, for attending. And I know the poorest guy here of attendance is Raf. I think it's like 5 a.m. in the morning. Sorry for that, everyone. And in the beginning, I would like to apologize for the absence of Dr. Yazan. Dr. Yazan has an unfortunate sudden death in the family. That's why he has apologized just lately today, so please accept our apologies for his absence today. As today we're discussing the future of work, and here in the future of work is a huge title. That title, frankly, when I saw the bio of everyone, I started to get goosebumps. Where shall I start? After years and years and years of experience of whether moderating or presenting or attending conferences, this is a chilling kind of topic because it covers not only academically or research-wise or practically, but it covers a current pandemic that no one has ever planned for, and yet we need to plan for the next, the impact of the results of this pandemic for the next maybe few years, even after it disappears. So therefore, I try to make this kind of moderation today to give each one like a couple of minutes, and I'll start now with the first question. One of the features or of the issues or future of work are inequalities. Inequalities, this is a term that we have been hearing in the past maybe 30 years, 50 years, but still a very serious issue. And therefore, we would like to ask the panelists today, and start with Abigail. What do you think of inequalities and the next upcoming future of work as you see? Terrific. Well, first and foremost, it's a pleasure to be here with you all virtually. And it's an honor to speak among these other panelists and with the moderator, and in this very important time of so much change. And I think one thing we know for certain is the only certainty that we have is things will change. And I would say over the past, there's been an inequality of skills and access to education. And that has held a lot of people back and created much more inequality. What I think about the future of work is that people who have more compassion, more emotional intelligence, will be able to thrive more. The skills will be able to be replaced by machines, and we're already seeing that with a lot of jobs. Anything that you can do with a computer can be replaced. But when you think about the jobs of the future, it's going to relate to taking care of people. It's going to relate to nurses, it's going to relate to childcare, it's going to relate to elder care. And that can't be replaced by a machine or by a robot. So for the future of work and to reduce income inequality, we need to think about helping today's students, today's workers, and the future leaders to learn more about their own emotional management, to be more compassionate toward others, to anticipate people's needs. And that's from customer service, that's from care of other people. And that is the way that we will have a more humane society that reduces inequality of opportunity, but it will also reduce income inequality, because this is something that everybody can do. They can be more caring, they can be better at customer service, they can be in a service position where empathy creates wealth and skills. Very good. I'll move now to Raf. Raf, what do you think about inequalities from your, for example, expertise or paradigm that you have been seeing in the past and you expect to see in the future? Yeah, first of all, kia ora from New Zealand, where it is 5 o'clock in the morning. And thanks, everyone, for being part of this. I really like what you said, Abigail, in terms of that concept of care. And one of the issues around, for me, work and income is really what we value. And one of the problems that we're facing around the inequality question is the returns to capital over the returns to income. And to give you a very easy example, say in the US, where
The minimum wage has been, I think, $7.25, has remained at that level for some time, whereas the wealth of someone like Jeff Bezos at Amazon has gone from 200 million to 200 billion. Now, he hasn't actually really done anything to make that happen in terms of working. He just happens to own a lot of stock in an asset that has increased in value. So challenges we've got, we know the technology arguments around changing work. We know that a lot of jobs will disappear. We know that some new jobs will be created. But what we have a problem is that capital basically doesn't care about people. It's simply just an extractive notion. So if you own capital, well, actually, you might think I prefer to have some kind of technological response than employ people. So we will start to see rising unemployment. We've already seen probably the last 10 years the impacts of the global financial crisis in 2008, where a lot of the industries, a lot of the employment has not come back and has been replaced by new technology. So the inequality is likely to increase. And that's problematic from a societal perspective, because that creates a lot of people who don't have, access to services. And we see that inequality through also the provision of public services at the state level. Some countries are better than others, but those countries that have really over the last 30 years followed that more neoliberal paradigm of reducing government services, that also adds to the inequalities. You get sort of a public inequality and a private inequality. And I mean, that is a huge challenge for us to address. All right. What about Nicholas? What do you think from that paradigm, as Abigail and Raf stated? What do you have a different notion about the inequalities? Hi, first of all, thank you for this opportunity. Obviously, I 100% agree with what they are talking of, and I do believe that technological innovations also will be a important factor in terms of a lot of employment loss. Let's say you talk of artificial intelligence coming into the picture, you talk of robots coming into the picture. So obviously, that definitely leads to a lot of unemployment opportunities. Also, apart from that, I feel that the gender inequality is also a main reason why there is a, let's say, income gap between different genders in different countries. There are definitely personal factors, globalizations, but yeah, I think Abigail and Raf both summarized in a beautiful way, and I definitely agree to those points, which are the key reasons of the current gap. Very good. You just brushed over inequality of gender. I always had that notion of, and gender inequalities never take place in, for example, medical careers, because they don't care about gender, male or female. They care about the professionality and the capabilities of the person and the qualities. As well as, let's say, jobs like, for example, computer coding and programming. They never care about gender, but they care about the productivity. However, in service jobs, they do care, and also in leadership positions, they do care. And the glass ceiling is always there, as well as the payment is always different. Where do you see that? I'll start with you, Abigail, because I see you nodding. I'll start with you. Where do you see that? Yeah, I'm really glad you brought up this question, because I think there are multiple components to this. First is that intelligence is equally distributed among genders. So the things that are behind the scenes where a certain gender bias can't be revealed, like you said, computer technicians or computer programmers, women and men are likely to be equally selected, but sometimes the income that they get or the salary they get might not be equal. Men might be paid more than women. Another component, this is very timely, is during COVID, people are working from home. And a lot of my friends who are executives, who are doctors, who have the professions that are very demanding of their time are experiencing COVID very differently, because they're working from home. They might not be able to have the same childcare support because their children are not going to school or not participating in after-school programs. So they are finding it difficult to juggle family responsibilities and work responsibilities. So COVID is both an opportunity
This pandemic is an opportunity for us to level the playing field in terms of gender roles. And my husband and I are co-creators of So Creates. We're co-creators of our family, and we equally share the responsibility. But it takes a lot of conversation about who's going to do what and how we make sure we support each other. So many people are having these conversations with their spouses and with their families, and that is where those conversations are happening. Gender equality is improving. Where it's not happening, gender inequality is increasing. Gender equality is not improving. So this is a really important time for us to address gender equality in terms of roles and responsibilities. Otherwise, more women will drop out of the workforce. It's also a great opportunity for companies to say, who is more productive? Let's compensate them equally, regardless of their gender. Because if we're not coming into the office, if we're not giving as much physical appearance and face time, we don't know who the gender is. We just know the name. So this is a time where we can say, technically, should we compensate these two people equally because they are performing the same responsibilities, they're equally productive, they're doing, they deserve the same compensation. So from an income inequality perspective and from a roles and responsibility perspective, we can use this pandemic to do a lot more for gender equality. So I'll pause there. I'm really interested to hear from Raf and Nicholas about this topic too. Yes, there you go. I'll start with Nick. What do you think, Nick, about this topic? And we can add to this inequality as well. Also, gender bias, besides gender biases, also as well as color biases or accent biases. I've seen that myself. I've lived it in the U.S. For almost 15 years. I had to brush my way in. Otherwise, they will immediately put aside because you don't speak you're not a native speaker of English as Americans, for example. So what do you think, Nick? Yeah, 100%. I agree over what you're talking of. And in fact, I have read some articles with I would say, authorized sources where it says that women in states, even though are having the same qualification as men, but they earn 49 cents per $1 against a man. So these are all statistics which proves that this has always been existed. I feel that a lot of other reasons are also there. So I hail from India. So if I were to tell you other stuff like I would say lack of education. From countries like India, where we feel that, okay, women are not allowed to get educated to a certain extent. They don't get the equal opportunity at workplace. So all these reasons obviously accumulate to the overall gender biasness. When you talk of racism, I would say, yes, that's skin color differentiation has been a very prominent, let's say, problem in the overall industry perspective. And I'm sure there are certain industries which stick to the norms of not recruiting XYZ skin color. So yes, I feel the bigger problem lies with the fact that when organizations believe in the fact that they should give, and as Abigail mentioned, that it should be based on the performance and not on the gender, where as to what are the outcomes you're providing given a task, that should be the criteria for measuring what kind of benefits you should get rather than just the gender or just other stuff. So yeah, that's my broad opinion, but I think Abigail has drafted it really well for me to add on, but this is what I feel. Raf, what do you think? Yeah, I mean, there's a few things here, but I'll address the pay equity one first, because that is a huge issue. And I mean, it's something in New Zealand that has been a strong theme of the previous government, which is to really look at that quite closely. And the gap has closed quite considerably. But we find even in high-level executive positions, women, senior executives, chief executives, they still tend to get paid less. And that's, I mean, there are structural reasons there. As Nicholas said, there's structural inequalities around pay, which are related to gender and gender bias. But I think also, men tend to overestimate their worth, and women tend to underestimate theirs and don't ask. But we need to be very clear. And it's the same as you mentioned with accents and names, that we try and take the bias out of recruitment processes, of the way that we approach people in the employment sphere, to actually say, well, can you do this job? And there are some professions, yes, it's really they're gender blind. It's who's the best person to do the job, and everyone gets paid the same. And we need to sort of go to that. But one area that I think
goes back to what Abigail was talking about at the beginning, is the value of care, the value of what we call unpaid labor in the economy. So, studies show that there's about 25% of GDP, and this was a study done in Australia last year, and it's generally applicable to most developed countries. 25% of GDP is actually unpaid labor. Now, this is work in the home, and as Abigail said, with COVID, a lot of people actually having to do work at home, which is homework and also business work. A lot of that work is caring, it's domestic chores, cooking, cleaning, looking after the community, getting kids to and from school, doing the homework. And when you add it up, it adds up to quite a lot of money, but it's not recognized as work, and therefore it's not valued monetarily. But obviously the contribution is huge, and what we're starting to see as an impact of COVID, because it's really created those stresses, is that people do an awful lot of work which is not regarded as valuable and therefore not paid, and this is highly problematic. And when you add to that as well a lot of what we call essential workers who have supported their communities and economies through COVID, again, a lot of those have been lower paid jobs or tasks which have not been considered that important, but now they're very important. So obviously, testing stations, supermarket workers, quarantine workers, suddenly these are the essential services. But as soon as we go back to a normal economy, we ignore them and we go back to putting them on minimum wage. So a sort of sense of what is valuable and therefore what we ascribe money to through income is something that really needs to change. And the gender piece of that is really important. And I think one of the outcomes of COVID for people all over the world, regardless of what country you're in, is that it's starting to change our understanding of what we value, the understanding of the economy and how it works and the results that it produces, which unfortunately are unequal in lots of different ways. And I think the gender piece of that is really important, and this is a great time to have that conversation. Very good. Well drafted. Thank you very much. And I think I will go forward because I thought I heard someone mentioning AI. And I feel it's been discussed almost in many discussions and panels today. I was reading an article by MIT. It said prior to 2018, we were never expecting certain jobs will never disappear in the world. For example, truck drivers. And there are 1.5 million truck drivers in the US and who will never disappear out of the surface. And they said after 2018, AI will immediately replace slowly, and almost in a few years, like 20 years, whatever, AI will replace the truck drivers almost to more than 50%. What do you think about the jobs that AI will be affected, and how do we deal with that? I'll start with Nicholas. Sure. Yeah, for sure. So since I'm coming from an industry which is known for technological innovation in HTC, so there are a lot of stuffs we are doing in terms of VR, AI, AR. And yes, I do believe to a certain extent that, yes, a lot of jobs might be cannibalized and lost. But at the same time, I still believe that there will be a lot of new business opportunities which will open up, which will kind of offset the job loss. So to give you an understanding, there are certain section of jobs which can never be touched, which is related to, let's say, the emotional quotient, because at the end of the day, AI is more to do with machine learning. They can do a job which has been prescribed to them. But when it comes to the emotional touch of it, definitely that is something which still require a human presence. So yes, what I believe is what you mentioned is true, where we are talking of your driverless car, driverless truck. Yes, to a certain extent, AI will take over. But at the same time, I feel that this will also help us in terms of using technology and creating new business opportunities or new job, which will also help in new employment opportunities moving ahead. Abigail? Yes. So I believe, as I mentioned in the beginning, that change is inevitable. And the only thing we can do is flow with that change. And so if AI is taking over certain jobs,
let's let AI take over those jobs because that will free up time for individuals. So for example, instead of workers having to work 50 hours a week, they can work 25 hours a week, get higher hourly rate, and then be able to spend more time at home with family and taking care of the community. And that might compensate for the 25% of GDP that Raf mentioned is not included in actual GDP because it's informal at-home work. So I think there's a solution here that we need to understand, embrace, innovate toward, which is we don't need to work 40 to 60-hour weeks as we have been for the past few decades. And we can build in more work-life balance, more time with family, more time for care. We're on this treadmill of having to work so many hours to make a certain income to be able to afford childcare, to be able to afford retirement, to be able to afford, all of these things that we outsource that sometimes we just would be better off doing ourselves or would prefer to do ourselves. And so I think the solution is right in front of us. We just need to do the research and learn how to lean into it and adapt to it so that we can have a more resilient society. And Raf, and I've been to New Zealand, Raf, 3 times. I forgot to mention that to you before. And I see New Zealand is one of the best places for retirement for me, at least, because of so many things. They are relaxed people. They are relaxed environments. You're not pressured. They're like by the seconds you run around things and errands to finish. But at the same time, they're professional and industrial and providing all services. So where do you see, for example, AI taking over the jobs in New Zealand or across the world that you have been working with? Yeah, I mean, I like what both Abigail and Nicholas are saying. I mean, this is the big conversation about work. It's technology. What impact is it going to have? Will we lose 2 billion jobs by 2030? We don't know. But I think the key thing is, as Abigail says, is it forces us to think about the purpose of work. What are we running around doing all this stuff for? As you say, to afford childcare, to afford this, to afford to pay for your funeral. In some cases, it seems crazy. So it's we have to understand we have been living through a big economic cycle from the mid-'80s. The opening of financial markets, globalization, leveraging of capital, and it has produced some positive outcomes, but it also has produced a lot of negative outcomes. And so the technological change, which is never going to stop, so we have to sort of embrace it, and we have to embrace it positively. But it will force us to rethink the capital approach to how we deal with those people who don't have work. I mean, for me, a universal basic income is definitely an answer that we should consider in terms of providing people with an adequate standard of living. But also we have to deal with issues like a digital divide. So to give you 2 examples in New Zealand, in the banking and finance sector, AI and the ability to come online and chat to a machine learning AI avatar character to deal with some basic questions, whether you're getting insurance or a mortgage, is great. But also for a lot of older people, they can't do that. They don't have the ability to access the internet in the way that the majority of people do. They come from a time where they would go to their local bank and put a check or pay a bill by a check, and it's very challenging. So a lot of them are being left behind. A lot of rural communities are seeing services being hollowed out as banks withdraw, because banks realize actually they don't need to spend all the money by having places open where they don't have a great deal of custom anymore. And everything is starting to become centralized, and technology is being used a lot more. So that how we deal with that digital divide in terms of service provision is quite important. And there are ways around that. I mean, local government and local councils can start to consolidate services as well, so people still have somewhere to go. Another thing in New Zealand that was brought in 2019 was the world's first well-being budget. So the government, when it produced its budget in 2019, it put a well-being lens around this. So when ministers go for budget bids, they actually have to show, well, what is the outcome of this expenditure going to be? It's not just, I want to build some roads, or I want to put money into defense, or I want to build some pipes, or I want to build some new schools. This is all bread and butter stuff. But actually, what positive outcomes are going to come from that? So
it's trying to look at the way government spends money as well to have positive outcomes for the community. So we're trying to connect, in some respects, the work bit, which is running around trying to earn money to live and to survive, to actually, well, what is the purpose of all this work? What is the purpose of society? What are we trying to achieve? So we're at sort of, I think, the beginning of a considerable shift. And I think that's why we use the term acceleration, because we have acceleration of technology at the same time as we have acceleration of social changes. And that's incredibly exciting. And as Abigail says, we should embrace that. But we do need to think quite carefully about the people who might get left behind if we don't pay attention to them. Yes, you're absolutely right. And sometimes I think I'm considering myself into that zone. I'm fearing, hey, I must go back and see where I can update myself to the current, what's called trends, as you said, Raf. Now, frankly, in the past few years, I've been reading the tweets of and taking so much paying so much attention to the tweets of World Bank as well as World Economic Forum of two issues, and I'll start with one issue. The two issues are the skills needed for the 2030 careers, and as well as what jobs are needed in the world by 2030. And I'll start with the skills, first of all, because Abigail mentioned at the beginning, pay should be paid according to the skills and according to the deliverables, not according to the gender. So besides that, what skills do you see needed, besides the technical skills, what skills do you see needed for the upcoming future workers? Putting in mind, reading an article, it said that youngsters, millennials, for example, like to hop from job to job, not caring about stability. They want to continue to explore more jobs and explore more payments. Whereas, and like 30 years ago, if you do that, you are a hopper and nobody wants to hire you anymore. Thank you for that context and framing. And I'll say that in my 20s, I hopped from new jobs every 2 years, and I learned so much from each job, and it allowed me to give more to each employer that I transitioned to, because I learned so much and I learned so quickly, and then I was able to share that. So it helped me accelerate my career and be a more valuable employee. And then when I was in my 30s, I wanted more stability because I was thinking about family, and I expected that stability from my employer as well. So I think employers and companies need to understand that each individual and each employee has a different expectation and need, and to have that conversation up front when hiring, and not to judge or be biased. If someone wants to have a more accelerated career, get more opportunities, they'll work harder, they expect to be compensated based on performance and bonus. And others that say, I will be reliable, you can count on me for the next 5 to 10 years, and I expect that from you. And this is something that we understand in so many other parts of society, that each individual is unique, each person's expectations and needs are unique, and it needs to be more of this dynamic conversation. At the same time, societies where healthcare and unemployment the benefits are not as strong, people feel they rely a lot more on employers, and it's harder to shift jobs, and it's harder to create that job stability and income stability. So I think we need to, from an international organization level, World Bank, World Economic Forum, UN, have these conversations, but also from the large global employers, what is important to workers? Is it working remotely? Is it being able to work whatever hours you can work to achieve the result and not necessarily doing the same hours as everyone else? So I think this is what my first point is, that this is a dynamic conversation between employers and employees and how the workplace is evolving. My second point around skills is that there are some people who are very good at math, very good at computer science, and they should continue to study that so that they can program the computers and advance AI so that jobs and technology can be customized appropriately. Other people who are not, as inclined toward math or computer science
they shouldn't be forced to study that in high school and college. This is my personal opinion. I know many people who are extremely emotionally intelligent, but not good at math. So why force them to do math where they lower their self-esteem? And if they were able to focus on what they do best, which is emotional intelligence, they could be a great manager. They could be a great leader. And so I think we as a society need to do better with our education system. So they're more customized toward the student and customized toward the different verticals or sectors of society and what we need. And hopefully that will evolve over time. And it's hard for me to answer your question about what are the skills of the future. I do think that we need to invest a lot more in empathy, in helping people master their own self, in learning how to learn, because in the coming years, what will be certain is that the new jobs, the new industries, the new companies will expect people to learn at a quicker rate. So if we don't know how to learn or to be self-taught, those individuals will struggle. And so when we think about now, the elderly people are struggling with learning how to interact with automated systems, with AI. That will only be more exacerbated where when we're 50 or 60 or 70, so many changes will happen that we won't be prepared for, and the changes will accelerate. So learning how to learn, I think, is a really important skill that everyone should learn. Empathy is something that we should teach a lot more. And then we should divide up the harder skills, or what are considered harder skills: computer science, math, analytics of reading and pattern recognition, and to understand from an individual level what a student's natural proclivity is, what they're good at, and help them carve a unique path. Thank you. Thank you so much. Nick, what do you think? Yeah, I agree, obviously, to what Abigail is talking, but just to add on, so for me, I feel cognitive flexibility is something which I feel is very critical, because with the rise of your digitalization, which is going on globally, and you require to be switched on always, you need to have a thinking where you can switch in different circumstances. So I feel that's very important. Obviously, digital literacy is is one of the key factors, as we mentioned, that since most of the companies or most of the businesses are now integrating, let's say, VR, AI, and AR in workplace, so definitely you need some kind of literacy to handle those technologies. At the same time, the other point what Abigail mentioned in terms of your emotional intelligence and social intelligence, this is something which is very important. In terms of judgment and decision making, this is something which I've learned during my, let's say, work from home days, where I felt that since there is a lot of disconnect with the management, so you need to start taking decisions on your own. You need to be on it, and obviously you need to take ownership of what you're doing it. So that is definitely one of the key factors which I feel would be required. And apart from that, creativity, yes, because of the competition that we have, immense competition, I would say you need to find out creative ways of building up your business, and obviously an innovative mindset. So I feel, yeah, these are from my side. I feel one of the key things what would require moving ahead in the future. Well drafted, Nick. Thank you. Raf? Yeah, it's quite an interesting topic, this, because, again, if you think that the technology drivers have seen a lot of the educational strategy push into STEM subjects. So it's all about science and technology and engineering and maths. And the arts and the humanities have been somehow downgraded. But yet we find ourselves at a time where we are asking a lot of questions about the why. Why are we doing this? Or how should we be doing this? How should we be feeling about things? And there's almost that sense that, again, the capital drivers around technology are pushing us towards that kind of technical approach and technical view of the world. And the bits that actually are more important to us, which we've seen, again, through this working from home, having to be a lot closer with families or friends, is actually the feeling side, the empathy, the compassion, the kindness, the sense of purpose and what we're about. So these two things don't have to be in conflict, but that we need to recognize that they're both important. So
as Nicholas said, the ability to think and make decisions that are good are very important for our children. And that requires some understanding of how other people feel. So it's a feeling thing. Now, from a capital perspective, that's not particularly exciting. Capital's not interested in how you feel. It's interested in how much money you're going to return to it. So again, the sort of when we think about, let's say, the more income side of things and the things that we do during our work and every day, the ability to connect with people on that emotional level is very important. And we're starting to see it in workplaces. A lot of work practices that these days are considered outdated and not acceptable anymore are coming through. How you treat people at work is coming through. So we're going through some major changes. And the new generations, the millennials, yeah, I mean, they're not going to put up with that kind of stuff. And they sort of flip from job to job. And part of that also, we will need to make sure that we are providing, whether it's something like a universal basic income, but also universal basic services, so that people are not tied to a particular job because of, well, I mean, this is really a US thing, but, you know, healthcare. A lot of countries around the world, we have good public health systems. It's irrelevant of where you work. But in the US, it's so tied to your job. And so a lot of people will stick in a job they may not like or they may not be treated very well to access healthcare. So that needs to change. So if we're going to sort of free up our next generations to produce great outcomes for society and for themselves, we're going to have to, you know, change the way we approach these things. And I mean, what's quite interesting with our Prime Minister in New Zealand, Jacinda Ardern, you know, she really has promoted the themes of kindness and compassion and care. And for a lot of people, that's quite, well, men mainly, it's quite jarring. They go, well, what's a Prime Minister doing talking about that? But actually, it's very important. And it doesn't mean you don't do the basics and you don't do the basics well. But one of the responses to COVID in New Zealand was, you know, this idea of a team of 5 million. And of course, everyone's mad on rugby here, so they like that kind of thing. But it's also, you know, she would say after every press conference, you know, be kind to each other. And I think that more collaborative approach to life is going to be quite important, especially when we have some of the challenges. And it's not just the technology challenges. You know, we haven't talked about issues like climate change, resource conflicts, migration of populations. So from a human perspective, you know, we have a lot of challenges coming up, and teaching our next generations to embrace those, not just at a technical level, but at a human level, is going to be quite critical. All right, but thank you so much, Raf. And I believe like we are towards our last question here in our panel today, and I still have like 6 other questions, but I thought which one to choose. Let me choose the best one. One of the topics 20 years ago were never on the table of any discussion of any future planning of jobs, whether globally in the World Bank or whether in World Economic Forums or whether even in a governmental planning table. Nowadays, it's becoming very like the talk of town, which is the social workers, the social work, the societal work, the people who are donating and working something for the society, even though they are getting paid, but they are also doing a favor for the society. Where do you see that, Abigail, coming up, especially when you see lines of cars looking for the donations of food and hundreds of people working for that and maybe getting maybe pennies towards where they're paying, but they're liking what they're doing and they're happy with what they're paid? I've been thinking a lot during this conversation and listening to Raf and Nicholas, and you've asked such thoughtful questions about the future of work and the future of society. I think we need to discuss the future of economics. So I studied economics, quantitative economics, and I've come a long way since then. I became disillusioned with the way that the equations were structured. The economic growth was only a factor of labor and capital, and what Ralph has referenced is the return on capital, and that's what's created the divide between the Jeff Bezos of the world and all the Amazon employees who are earning a lot less. But also when we think about labor, we're only thinking about productivity.
we're not thinking about the social aspects. And everything that we can't factor into an equation becomes an externality. And so volunteering and being kind and climate change, those are all externalities. We don't take into consideration the impact of our actions on others, positive or negative. I think we need a fundamental overhaul of economics and finance, because where we are right now is a result of that. We have so many externalities in the world, a global health pandemic because our healthcare systems weren't able to keep up with the crisis. Severe effects of climate change and resource scarcity because we didn't take into consideration how our consumption patterns and investment in extractive industries have affected the environment. We haven't been able to adapt to the changing workforce because we haven't thought about the future of work early enough and anticipated all of these considerations. So I think to answer your question about the social workers or the social aspects of community is that we need to rethink what creates a vibrant society, a vibrant economy, and not just stick to the equations of the economics papers that came out of University of Chicago, MIT, and Harvard. We need to think more broadly about the non-tangible and sometimes what seems like invisible, but it's just that we don't understand the science and the math behind it. And so I don't have the answer yet of what this variable could be, but we've thrown everything into the kitchen sink of an externality without really understanding how it contributes to economic activity, individual livelihood, and well-being. And I'm really interested to hear that New Zealand created a well-being budget. And just thinking about how Nicholas is talking about creativity and innovation mindset, we need a lot more of that so that we understand how to have better livelihoods for everyone, better well-being. And one person's well-being is everyone else's well-being. When people don't have well-being within themselves, well-being within a family, they're stressed out, they're not productive workers, they're not contributing to society, crime rates go up, and so many other things fall from that. So we need to take care of each other. And being kind is not just a polite thing to do. There's an economic argument for kindness and compassion that we need to consider. So I'll pause there because I know we're running low on time. Yes. I'd love Ross and Nicholas. Nicholas? Yeah, sure. So I feel, and obviously I have been reading a lot, and what I've seen that the projection is that the increase in or increment in social workers demand will be around 16% by 2026. Now, having said that, also technology is also getting involved in social work. So just to give you an example, with the increase in number of, let's say, cases like mental illness, disability, let's say homelessness, obviously the demand for social workers increases. Just to give you a very good example of how we are also helping in terms of creating employment opportunities. So let's say basically an example of states again. So we are currently working on a project where basically we are helping people who have mental illness or let's say any kind of disability to help them recreate their let's say wishes in VR. So just to give an example, let's say someone has a disability where he doesn't have any limbs as of now, and his let's say goal or passion in life was to play soccer. And this is something which you can do in virtual reality, given the current situation where we have the technology to help you recreate this kind of a virtual environment where you have the entire body to work out. Now, having said that, in order to use this technology, definitely there will be an added workforce which would be required. And that's where I feel that there will be more job opportunities or more demand for social workers or frontline workers, which will be required. And I see that the projection which, let's say, states or others are coming up with is making a lot of sense. Now, having said that, the other part, what Abigail has mentioned in terms of the compensation or giving enough, let's say, support for, let's say, increasing or bringing people to join these kind of workforce is also very important to motivate. So I'm sure that the young generation, to a certain extent, let's say out of empathy, once or twice a year maybe does it, but then
if someone has to do it on a permanent basis, or let's say join forces, I'm sure an adequate amount of compensation or some kind of carrot has to be there in place to motivate him to do it, let's say diligently. So that's my view, and I'm sure I'm happy to hear what Raf has in his mind. Thank you. I think, Raf, you got a lot to say. Yeah. Yes, I mean, obviously externalities is a huge issue, and like Abigail, I got an economics degree in the mid-'80s and went into the financial markets and traded global markets for 10 years until I got to the point at which I thought there must be more to life than trying to make money. And I actually helped in the early 2000s set up a company which focused on monetizing what we called ecosystem services. It was called TrueCost, which is going quite well today. But yeah, a financial system is part of the problem. The way we allocate capital is part of the problem, but also the way we value people is problematic. I mean, if we just went and changed all the salary bands overnight, what I call rebalancing, where you brought the lower ones up and, the ridiculous incomes of the high earners, you brought them down, it would actually create a much more healthy society, because ultimately what we're talking about, and as Nicholas referenced there, is, what sort of quality of life do we want as people? We want to be well, and being well means all aspects of our life. And when we look at a country like the US, it looks quite unwell at the moment, and that's we're seeing that every day on our screens. A society that is not well and needs to get better, and we hope that it does get better, because that's quite important. One example from a work point of view is if we think our best brains and some of the stuff Nicholas mentioned there about VR. I mean, there's some incredible technology and incredible brain power going in to producing great outcomes for people. What happened with our great brains in the 90s and 2000s? They all got employed by the financial markets to develop more and more esoteric models to basically edge out and arbitrage, capital against each other. So our brains were going into a very small section of the work market. But imagine if that brain power was put towards other things. How do we solve these environmental solutions? How do we provide better social services for our people? How do we make life more accessible for those people with disabilities or other issues? And so it's just a realignment. And I think if we just change the settings on our finance system a little bit in terms of where we put capital, how we reward people, how we pay people for certain jobs, that might change a lot of things. So there are great opportunities there, but I think if we change our value set, if we ask ourselves the questions, what do we value? What do we really need in terms of goods and services? What type of communities do we want to live in? And again, COVID, with people stuck at home or stuck in apartment blocks, suddenly your neighbors become more important as part of your life. One of the things we saw after the earthquakes here that we had in Christchurch 10 years ago was the emergence of a group of students, which became known as the Student Volunteer Army. And Abigail mentioned, the concept of volunteering, which is giving a contribution back to your society for no payment, but it has value. Now, the Student Volunteer Army went round, cleaning up silt from streets, helping people in broken homes, and they've continued to be around. And during COVID, they went out and they went shopping for people who couldn't leave their house. So, these sort of invisible pieces of the community are really important. And when we consider the future of work and income, if we change our value set, I think that will help us, because we've got the brain power to do good things. We've got people who care. And I think if we just realign our value set, then I think it's a pretty exciting future. You are absolutely right. Thank you so much for this nicely wrapped connotation about the social work. Now we have almost, we're running out of time. To wrap up, what do they think about the topic of the future of work? 1 minute. We'll start with Abigail. Yes. So very briefly, I think we need to be open to what's changing, and as governments, as employers, as employees, as societies, come together and say, how do I need to adapt, or how can we adapt this system? Second is
being more aware of the care economy, the role of empathy and caring for children, elderly, people with disabilities or people who have been out of a job. What role does that play that right now our economic system is not accounting for, but needs to account for? And then the third is that seeing AI as a way to perhaps evolve our economy quicker so that people can have more leisure time, or we can focus on the jobs that involve more creativity, more empathy, more of the human skills, and not trying to mourn the loss of jobs from AI, but saying, how does this help us become the society, the community that we've always wanted to be? So I believe that's my 1 minute. Thank you so much. Nicholas? Yeah, for me, I feel we will have definitely a hybrid way of working where we are talking of, let's say, remote working, sometimes meeting clients. And I think that's the new normal. As Abigail mentioned, we need to adapt, be open to the changes and adapt to the technology. Also, apart from that, I feel empathy is, yes, I agree to that part too. Empathy is one of the most important factors, which I think we need to instill in our society even more now, considering the fact that we see how many people are currently dying in these unprecedented times. And as he said, like it's a time for us to also reflect as to what exactly is the purpose, what do we want. So yes, we need to have a balance. From a technology point of view, yes, there will be machine learning, there will be cloud computing, there will be AI who will be coming in the picture and obviously taking up jobs. But I certainly believe that this gives us an opportunity also to explore new business opportunities, new ideas, be more creative, as I mentioned earlier. And lastly, as I mentioned, cognitive flexibility, I still feel is quite key, because with the competition around, you need to be switch on always. And I see a bright future ahead. Thank you. Thank you so much, Raf. Yeah, that's a great note to finish on, because I think we do have to be optimistic. We're coming out of a 30-year cycle where it's all been about money, it's all been about returns to capital. Labor's just been considered an input into that equation. That needs to change. I think what we've discussed today about the values of care and compassion and kindness of a new generation that is open to that has a slightly different value set, that maybe they can't afford to buy a house, so actually they're focused on other things. And seeing people as being a little bit more important than capital, I think will help us shift. And in some respects, it's about moving to a more regenerative economy rather than an extractive one, an economy that is about participation, about collaboration, about outcomes for all people, and building a healthy and fair society. And I think the future of work, if we get it right in terms of those right value sets, understand the true costs of what we're trying to do, we can do some great things. And we just have to hope that we can get on that path and be optimistic and keep working together. Thank you, Raf. And I think we're reaching towards our end of the panel today. And I'd like to thank everyone, Abigail, Raf, Nicholas, for your inputs. And it was one of the most enriching inputs, and the contextual genres that came out could be summarized somewhere towards like a roadmap of what is the future work of the globe. Thank you so much, and looking forward to meeting you again in the future. Thank you. Thank you. Thank you. Kia ora. See you in New Zealand. See you.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله مساءكم أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها. يسرني أن أرحب بكم جميعا في منتدى أسبار الدولي الخامس وفي الجلسة السابعة بعنوان إدارة الأزمات، تجارب وممارسات فاعلة. يشاركني فيها 5 متحدثين، واتفقنا أن يتحدث كل واحد 7 دقائق ليطرح فيها رؤيته، ثم 10 دقائق في النهاية للأسئلة والأجوبة، ودقيقة في الختام ليختم كل متحدث بما يراه. متحدثنا الأول سعادة الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، وكيل وزارة الإعلام للتواصل والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير مركز التواصل الحكومي، له العديد من الخبرات في القطاعين العام والخاص مثل وزارة الدفاع وشركة أرامكو، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام الرقمي من جامعة سالفورد ببريطانيا، وماجستير في تقنية المعلومات، وماجستير في الإدارة التنفيذية من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في التسويق والإعلام من جامعة ويبرد ستيت الحكومية بولاية يوها الأمريكية. له الكثير من المشاركات الإعلامية والكتابات الصحفية، وحاصل على العديد من الجوائز التقديرية، كما صدر له العديد من الكتب في مجالات مختلفة. الدكتور عبد الله يتحدث عن تكامل الأدوار الأجهزة الحكومية أثناء جائحة كورونا، ولعلنا الحقيقة نركز في هذا الطرح على أهم التجارب التي مورست والدروس المستفادة. فتفضل دكتور عبد الله، 7 دقائق. شكرا معالي الدكتور عبد العزيز الخضيري على هذه المقدمة، وشكرا على الاستضافة جدا لمنتدى أسبار. هذا أنا قاعد ممتن لمنتدى أسبار هذه الاستضافة، وأرجو أن نكون حقيقة نقدم طرح يتناسب مع الطموحات والتطلعات. يسعدني أن أستعرض أمامكم الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية إعلاميا خلال الفترة الماضية خلال جائحة كورونا، التي نأمل بإذن الله أن تحقق الأهداف المرجوة. الآن يسعدني تسمح لي معاليك أستعرض العرض. توكل على الله، بس خلينا شورت تكفى 7 دقائق فعليا. يا ريت دكتور عبد الله تطلع صورتك في مع العرض، يكون التفاعل اكثر ايجابيه. والله مشي البرزنتيشن انت من عندك. دكتور عبد الله الصوت عندك مو واضح. لا واضح الآن طال عمرك؟ اي ممتاز، تفضل. نعم، حقيقة كانت هناك 4 عناصر رئيسية بدأت فيها الجهود الحكومية عمل كبير، أبرزها مرحلة كل مسؤول، ومرحلة نعود بحذر، والعمل الإعلامي في الحج، وأيضا التغطية الإعلامية العالمية. وعلى عجالة إن شاء الله سأستعرض الجهود المبذولة. في البداية هناك غرفة عمليات تم تأسيسها حقيقة وتحت إشراف معالي وزير الإعلام بمشاركة أكثر من 35 جهة حكومية و5 فرق و7 مسارات. هدفها الرئيسي كان توحيد وتنسيق الجهود الإعلامية ورسائل إعلامية موحدة، وبناء خطط وإطلاق حملات توعوية، وصناعة منتجات إعلامية إبداعية، ورصد وإدارة الانطباعات العامة. هناك عدة أدوات حقيقة كان لها دور كبير وفعال خلال جائحة كورونا، من أهمها غرفة العمليات،
وأيضا المؤتمر الصحفي والبيانات الصحفية واللقاءات التلفزيونية. وهذا المؤتمر الصحفي حقيقة مر بمراحل عديدة حتى وصل المرحلة الأخيرة، تقريبا 7 نسخ، وهناك تقريبا يوميا اجتماعات مع فريق العمل حتى يحقق الأهداف المرجوة وتصل الرسالة بكل فعالية. الأدوات الإعلامية هناك حملات وتقارير ومنتجات إعلامية مختلفة وستتناولها إن شاء الله في العرض بشكل سريع. نعتقد أن المراحل الإعلامية كانت ترتكز على عنصرين رئيسيين هما كل مسؤول ونعود بحذر. بدأت كل مسؤول 13 مارس إلى 23 مايو ونعود بحذر 24 مايو ومستمرة حتى الآن. كل مسؤول حقيقة انطلقت الفكرة بتوجيه معالي وزير الإعلام، كانت هدفها بناء شعار يعكس الجهود الكبيرة وتكون مظلة للجهود الحكومية وغير الحكومية، وهو يوم واحد والحمد لله لاحظنا تفاعل كبير. وهذه حقيقة دلالات الشعار تستمد السوحي الحقيقة مكنوناتها من لون الوطن، اللون اللي حقيقة يرمز على الاطمئنان والارتياح. وأيضا لاحظنا الشعار يعني يؤكد على الاحتواء وأيضا الحرص والاهتمام. ولاحظت كيف ما شاء الله تفاعلوا الناس مع هذا الهوية. كان الحمد لله تفاعل كبير من خلال أكثر من 230 مشاركة المسؤولين و500 ألف حقيقة تغريدة شارك فيها العديد من المسؤولين والمواطنين، وهذا نموذج من تفاعل الوزراء والمسؤولين بشكل عام. أيضا مؤتمرات صحفية الحمد لله الآن عندنا أكثر من 150 مؤتمر صحفي أقيم خلال الفترة الماضية، كانت فيها رسائل إعلامية كبيرة، كان فيها إجابة على تساؤلات واستفسارات بشكل أدوات بشكل كبير على كافة المراحل. وهنا صور لمشاركات الوزراء أصحاب المعالي وأصحاب السعادة المتحدثين الرسميين والمسؤولين الحكوميين. هناك مواد إعلامية كثيرة، 50 خطة إعلامية تم إعدادها، 850 انفوجرافيكس، أكثر من 200 لقاء تلفزيوني تم التنسيق له، أكثر من 1000 محتوى تم ترجمته إلى أكثر من 12 لغة، وصلنا رسائل نصية إلى أكثر من 7 مليار. أبرز مواد إعلامية حقيقة هنا معاينة وزراء بشكل مستقل، فيديوهات مختلفة، حملات، أيضا عددنا 3 تقارير عن الجهود الحكومية بأكثر من لغة. هنا بعض المواد الإعلامية المختلفة والتي حقيقة تركز على عدة مسارات. نعود بحذر مرحلة أيضا مهمة جدا حقيقة حرصنا من خلالها أن نواكب العودة الحياة بشكل طبيعي، وكان هدفها توحيد وتنسيق الجهود ومشاركة الجهات الحكومية وكذلك رسائل إعلامية توعوية. وهناك مهام، هناك لجنة حقيقة انبثقت من حملة نعود بحذر يقودها معالي وزير الإعلام، تجتمع يوميا، اجتمعت أكثر من 60 اجتماع والحمد لله حققت صدى وتفاعل كبير، ودائما هناك رصد ومعالجة لأي خلل خلال مرحلة حملة نعود بحذر. وهنا أمثلة على الجهود المبذولة، ورصد هناك رصد يومي على كافة المنصات المحلية والدولية لمواكبة هذه الحملة حتى إن شاء الله تحقق الفعالية والتأثير المطلوبين. أكثر من 227 تقرير رصد حتى الآن يتم مشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، أكثر من 700 خبر دولي، أكثر من 100 فيديو، أكثر من 50 لقاء تلفزيوني. وهناك حقيقة أرقام من حملة تعود بحذر أمامكم على الشاشة، وهنا نماذج من التفاعل. أيضا هناك في الحج كنا أمام تحدي كبير، كيف حقيقة نقوم بتغطية حج لا يستطيع المراسلين الدخول للميدان، فلذلك أنشأنا فيرتشوال بريس أوفيس اللي هو مركز إعلامي افتراضي، وفرنا من خلال أكثر من 150 زميل وزميلة حرصوا على تصوير المشاعر وحرصوا على الأحداث ووفروها بعدة لغات وبجودة عالية من خلال هذه المنصة. وأيضا من خلال المنصة نستقبل أسئلة واستفسارات وكالات الأنباء والصحافة، ولاحظنا كيف الحمد لله الصور والفيديوهات انتشرت على وكالات الأنباء، رويتر، أسوشيتد بريس، نيويورك تايمز، القنوات الأندونيسية، الباكستانية، ولاحظنا فيديوهات حقيقة حققت يعني تفاعل كبير. ولاحظنا كيف موضوع الطواف الاحترازية نقل للعالم بشكل جيد، وهذا حقيقة من ثمار هذه الحملة. هذا معاني ودلالات بسلام آمنين، يعني حتى تحقق حملة جيدة لابد تختار شعار لفظي وبصري جيد. الحج طبعا بشكل مبتكر بسلام آمنين استوحيناها من الشعار اللفظي من الآية الكريمة ادخلوها بسلام آمنين ومن سورة الحجر، وحقيقة الحمد لله حقق تفاعل كبير وانتشر بشكل فاعل وواضح. العمل الإعلامي الحج حقيقة كان ليس عمل وزارة الإعلام بحسب، هو عمل تكاملي مع عدة جهات حكومية كما يتضح في هذه الصورة.
ولكن كنا نجتمع في اللجنه مع الوزراء الاعلام باذن الله اخر دقيقه ان شاء الله واقل. المهم حقيقه اللي احنا بعد ما انتهى حقيقه الحج ارسلنا الصبيان، هنا صور من جهود الزملاء في الحج، وهذا نتائج المركز الاعلامي الافتراضي الVPO، وايضا مؤتمرات صحفيه خلال الحج، والاهم من ذلك التغطيه العالميه، وكان حقيقه كما تشاهدون تغطيه فاعله وكبيره في الصور، كانت هيدلاينز وكانت فرونت بيجز في كثير من الصحف وسائل الاعلام، وهذا حقيقه انعكاس الجهود المبذوله بقياده حقيقه الجهات الحكوميه. وهذا نتائجها في اعلام الدول الاسلاميه وبشكل عام يعني على جميع وسائل المنصات العالميه. اشكركم، اتمنى يكون هذا العرض المختصر يعني يعكس الجهود المبذوله، وما زلنا مستمرين حقيقه الان، خاصه مع احتمال هناك موجه ثانيه، استعدادات كبيره وجهود كبيره بقياده معالي وزير الاعلام والزملاء في الاجهزه الحكوميه. يعني عمل كبير وجهود كبيره، نامل ان شاء الله تتكلم بالنجاح، ويواصل المواطن المقيم الالتزام والامتثال حقيقه للاجراءات الاحترازيه. ونشكر حقيقه القياده الرشيده اللي حقيقه هي اللي سخرت البنيه التحتيه اللي على اساسها حقيقه بنينا كل هذا العمل. شكرا معاليكم وجميع زملائكم. شكرا. خلي في الذهن لو سمحت يكون لك تعليق على اهم الدروس المستفاده من تجربتكم هذه، لان انا اعتقد انه مهم جدا نقدم ما يمكن ان يستفاد منه في مثل هذه الظروف. شكرا دكتور عبد الله. حديثنا الثاني سعاده الدكتور عبد القادر امير. الدكتور عبد القادر يعمل وكيل لكليه الهندسه في جامعه الاعمال والتقنيه في محافظه جده، وسبق له العمل كوكيل بوزاره الشؤون البلديه والقرويه للشؤون الفنيه، وكمساعد لامين محافظه جده، وسبق له الحقيقه العمل في العديد من الاماكن، لعل من اهمها انه كان استاذ سابق للتخطيط في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن. والدكتور امير حاصل على الدكتوراه في العماره من جامعه جورج للتقنيه في امريكا، وماجستير في التخطيط الحضري من جامعه واشنطن بسياتل، وبكالوريوس تخطيط من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن. انا اعتقد الموضوع اللي بيتكلم عنه الدكتور عبد الله عن كيف تستطيع المدن التعايش والتعامل مع جائحه كورونا، ولاني بايص لهالموضوع، فانا اعتقد انه مفهوم التخطيط والعماره والعمران يجب ان يتغير تغيير جذري وفقا لهذه المتغيرات، ما هو المتوقع وما هو المأمول. تفضل دكتور عبد القادر، رجائي 7 دقائق وتفضل. بدأنا. your mic يا دكتور عبد القادر اللي بغاك تفتحه. Open your mic. Yeah, sorry. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Abdulaziz, for this introduction. Allow me to speak in English because I was told so by the Asbar technical team, since there is one of the panelists speaking non-Arabic speaker. My talk, I organized my talk into 2 parts. The first part, I would like to explore with you important lessons that can be learned from resilient cities that responded positively and adapted to COVID-19 crisis. And the second part is talking about how urban planning as a profession responsible for city making and construction is affected by this crisis that will be with us for quite some time. Across the world, cities are on the front line of the unfolding COVID-19 crisis, starting with overwhelmed healthcare systems. Cities are experiencing unprecedented strain across social, economical, and environmental systems as economies grind to stand still. Public transit systems are in financial tailspin, already a challenge that the best of time. The struggle to provide even basic access to water and sewerage is now especially acute in many growing cities across the globe. Daily wage earners and the urban poor of all stripes are suffering the most from the dual blows of lost income and scarcity of city services and social safety nets that can protect them at a time of need. We are witnessing, albeit an unexpected scale,
what research has been pointing for quite some time, a startling lack of resilience in urban systems across the world, a disproportionate impact on the urban poor especially. So how do we improve our response as city planners or city managers? Meaningful data and information easily available for use by local communities is the first requirement. Only then can we make the right decisions about resources, supplies, and operations, but prioritizing support to the people and areas where it matters most. Responding to emergencies is a concerted effort where communication and knowledge sharing becomes key to ensure citizen safety. Beyond the value of good data, I want to explore now 5 findings about what COVID crisis is teaching us. First of all, we should approach this crisis as a multi-hazard problem. A pandemic has many dimensions. Normally, disparate issues suddenly connect and form larger problems. That is why traditional single hazard focus, whether it is flooding, earthquake, typhoons, or bushfires, does not prepare us to tackle the current crisis. A resilient city strategy must understand and explore the connections between multiple and cascading hazards. It means moving away from individual departmental responses to collaborative and integrated efforts by professionals and the community at large. Second lesson is that resilience must be proactive and not just reactive. The sudden and unpredictable nature of urban crisis often drives the emergency services to react rather than respond in a more considered way. A city emergency response system is often designed around rescue work in the event of a crisis, before focusing on post-disaster recovery and reconstruction. However, a better definition of urban resilience starts from a deep understanding of city systems and operation. It is an approach to resilience that can lead to proactive adjustments. Faced with crisis, leaders need to know the relevant preparations have been put in place, allowing them to respond effectively and achieve a rapid recovery. The third lesson is that citywide data must generate a real insight. In a crisis, knowledge is everything. Data sharing platforms aren't new. Neither is the ability to access real-time and dynamic data. Current common data platforms provide a range of data at the global level, such as access to United Nations International Strategy for Disaster Reduction and the United Nations Environmental Program. These kind of platforms offer a great resource for disasters around the world. However, they are useful for trend analysis and global prevention, but definitely local data is needed at the city level. In conclusion, Dr. Abdelkader, what's the conclusion? We have 1 minute for what's the conclusion? Well, the conclusion is actually we need to approach this crisis, learn from successful experiments by resilient cities. I have 1 more or 2 more lessons. Is actually we should know how systems, multiple systems of the city work all together, but not focusing on one system. Finally, we should also approach the crisis as a framework of a complex problem, but not in solo to deal with a problem at individual scale. So I think I have 1 more minute, or am I? No, that's it. Okay. No more time. I use my time? Okay. Yep. I leave this for discussion. I have a few more points, but I will leave it for the questions and answers. Thank you. Thank you so much, Dr. عبدالقادر. أنا I know إنه في تحدي كبير سيواجه المدن, maybe when we listen to Mr. Eric, he will cover part of that. متحدثنا الثالث سعادة الأستاذ الدكتور محمد غازي, رئيس قسم التأمين وإدارة المخاطر بكلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة, حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس, وما حنحصل أفضل من كذا
عالم في هذا المجال، في مجال التأمين، له العديد من المشاركات في مجال التأمين، وسبق له العمل في العديد من الدول العربية والأوروبية، وعضو في العديد من اللجان. الدكتور محمد غازي سوف يتحدث عن دور الجامعات والمراكز البحثية في إدارة الأزمات. ويا دكتور محمد 7 دقائق، ويا ليت حقيقة نشوف كيف نبرز دور الجامعات في دعم ما طرحه الدكتور عبد القادر حول تخطيط المدن والرؤية المستقبلية لها. تفضل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أولا أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة منتدى أسبار الدولي على جهودهم الملموسة، كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، وسعادة مدير الجامعة ووكلاء الجامعة وعميد كلية إدارة الأعمال. ولا يفوتني أن أتقدم إلى معالي الدكتور عبد العزيز الخضيري رئيس الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The role of university and research center in crisis management. Meaning of risk management. Risk management is a process that identifies loss exposures faced by an organization and select the most opportunities techniques for treating such exposure. Risk management process, number one, identify potential losses, measure and analyze the loss exposures, select the appropriate combination of techniques for treating the loss exposure, implement the monitor the risk management program. Steps in the risk management process: identify losses, measure and analyze losses, select appropriate combination techniques such as risk control, including avoidance, loss prevention, loss reduction, separation, deviation, and risk financing, retention, non-insurance transfer, insurance. Implement the monitor management program. The difference between risk management and the crisis management: the crisis management is a difficult or dangerous time in which solution is needed and quickly. This noun crisis from Greek word crisis. Types of crisis: financial crisis, technological crisis, crisis of malevolence, natural crisis, crisis of depression, workplace violence. We must remember that always crisis can be managed. Crisis that anticipated or unexpected risk. Treating goals, beliefs of people or countries, explore the crisis and find out the dimension. This is the first step: explore the crisis and find out its dimension. The question is, when did the crisis happen? When did we know about it? When did her dimension develop? Who caused the crisis? Who benefits? Who injured? Who supported? Who refused? Who can face the crisis? How? How it started? How did we realize it? How did it develop? Why? Why did it appear? Why it got worse? Why did not stop? Why did not we deal with it? Where? We must determine the place. Here we can use GPS to determine the place of crisis. Risk management and mechanism to deal with it. Crisis management. This, we have two success strategy to cross crisis. Reducing risks, according to the expert,
in the study, the best way to manage crisis is by avoiding their occurrence. For them, it's a part of CEO's job, analyzing and identifying risks first, then controlling and managing them. It's a skill required for CEO. Leadership and institutions, a successful CEO is one who masters the art of crisis management. Risk and opportunity, benefit of risk management, market value improvement, early warning of risk, risk management replacement, crisis management, reduction of loss, rating agency capital, risk transfer, and reinsurance cost benefit. I suggest that we have to establish a consultative center for anticipating crisis. Future of the future, using groups to preparing scenario and simulation to forecast the crisis by using quantitative approach and loss prevention strategy. Future of the future, using group. Apply ERM, Enterprise Risk Management, and ECM, Enterprise Crisis Management. We must have strategic, operation, reporting, compliance within internal environment, objective setting, event identified, risk assessment, risk response, control activity, information and communication, and monitoring. Benefit of risk management, we said that value improvement and early warning. Risk controlling, ERM aggregate approach to risk management. Can we do it in 30-second conclusion, please? Okay. Our conclusion that we have to apply ERM framework, risk control, balance sheet, risk return, and value. And we have to use to compute value at risk VAR, and MAP, maximum probable loss. Thank you so much. Thank you so much. شكرا دكتور محمد غازي على هذا التقديم والتقدير الوقت. متحدثنا التالي سعادة الأستاذ جاسر بن عبد الكريم الجاسر، مدير عام الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام في وزارة المالية. يملك خبرة أكثر من 18 عاما تمتد من خلالها العديد من المناصب والمسؤوليات، وشارك في عضوية كثير من اللجان في مجال المخاطر والمراجعة الداخلية. يحمل درجة الماجستير في الأعمال من جامعة كولورادو للتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على برنامج تخصص في الإدارة والقيادة من جامعة انسياد لإدارة الأعمال في فرنسا، إضافة إلى حصوله على شهادة المراجع الداخلي المعتمد CIA وشهادة CRA. تفضل أخ جاسر، ولك من الوقت 7 دقائق. شكرا معاليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعا، ويطيب لي أن أتقدم لكم بالشكر على الحضور والمشاركة عن بعد، والشكر موصول إلى كافة الزملاء الذين ساهموا في الإعداد والتحضير لفعاليات هذا المؤتمر. أشار مجموعة من المتحدثين في هذا المؤتمر إلى حجم التحديات التي واجهتها الدول والمجتمعات من الأزمة الصحية العالمية التي تسببت بها الجائحة، وما كان لذلك من آثار ضخمة على كافة الأصعدة، ومن بينها الاقتصاد، حيث تعتبر الأزمة الاقتصادية الناتجة من هذه الجائحة من ضمن الأزمات الاقتصادية الكبرى التي واجهتها دول العالم، والتي كان آخرها الأزمة المصرفية والمالية في عام 2008. ولكن هذه الأزمة قد تسبب بها عامل غير اقتصادي جبر كل اقتصادات العالم على التوقف شبه التام وليس مجرد التباطؤ، وأجبر حوالي 187 بلدا حول العالم على الحجر وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية المطبقة. وعلى الرغم من الأثر السلبي الكبير الناتج من هذه الأزمة،
إلا أنها قدمت لنا العديد من الدروس المستفادة التي ينبغي تبنيها من قبل جميع المنظمات في القطاع العام والخاص. وأعتقد أن من أهم الدروس المستفادة هي أهمية تجهيز المنظمات في إدارة المخاطر الناتجة عن الأزمات. ولا يمكن للمنظمة أن تكون قادرة على إدارة الأزمات بفعالية وتخطي الصعوبات والتحديات الاستثنائية التي تعرض لها أعمالها إلا بوجود وظيفة متخصصة لإدارة المخاطر تعمل بمنهجية منضبطة وفق أسس ومعايير واستراتيجيات تتسق مع رؤية وأدوار مسؤوليات المنظمة. ومن هذا المنطلق سأتحدث في شريحتين مختصرة عن إدارة المخاطر وكيف يمكن أن تساعد المنظمات على إدارة المخاطر المصاحبة لمختلف العوامل المؤثرة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والبقاء في المقدمة. في الشريحة الأولى نتحدث عن المخاطر، وهي أن المخاطر حقيقة من حقائق الحياة، الاستعداد لها وتنمية القدرات لإدارتها هي الوسيلة لاكتساب الميزة التنافسية. تشير الدراسات في جامعة كورنيل إلى أن ما يقارب 35,000 قراراً يتم اتخاذه من قبل الفرد يومياً، من ضمنها 226 قرار بشأن الغذاء فقط. هذه القرارات تزداد تعقيداً على مستوى المنظمات أخذاً بالاعتبار العوامل المؤثرة على تحقيق الأهداف، فالاتجاهات الاقتصادية الصعبة والأحداث العالمية المتقلبة والتقنية المتغيرة المؤثرة تجعل المنظمات أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. فهناك عوامل كلية تتعلق بحقائق الاقتصاد الكلي التي ينبغي دراستها، مثل التضخم ومستويات الأسعار ونسب النمو الاقتصادي والدخل القومي والناتج المحلي والتغيرات في مستوى البطالة، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية لتحليل العلاقات التي تربط القطاعات المختلفة للاقتصاد ببعضها البعض لفهم الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ككل، حيث تقوم إدارة المخاطر بدعم تحليلات المخاطر المتعلقة بتطوير نماذج تفسر العلاقة بين هذه العوامل ووضع تنبؤات ناتجة عنها لاستخدامها من قبل كيانات حكومية للمساعدة في بناء سياسات اقتصادية ونقدية ومالية وتقويمها، ولاستخدامها أيضاً من قبل الشركات لإعداد استراتيجيات خاصة بها في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك من قبل المستثمرون للتعامل مع مختلف فئات الأصول. وهناك عوامل تتعلق بالتنظيم والإشراف ذات العلاقة بالأنظمة العالمية والإقليمية والمحلية، فهناك موجات من اللوائح والأنظمة التي تصدر ذات علاقة بالحوكمة وغيرها التي ينبغي على المنظمات متابعتها والتأكد من الالتزام بها. فالأنظمة والتعليمات تعتبر أحد أهم ركائز وأسس نجاح المنظمات، وتساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية قد تتعرض لها. ويكمن دور إدارة المخاطر في هذا الشأن على تحديد وتقييم المخاطر وكذلك الفرص الناتجة عن أي تغييرات في اللوائح والأنظمة، وتكون هي المحرك الأساسي في تمكين المسؤولين بالمنظمات من اتخاذ القرارات المناسبة بناء عليها. وهناك عوامل تقنية ذات أهمية عالية، وذلك لتنامي وتزايد الاهتمام العالمي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي وآثارها الإيجابية الملموسة التي من شأنها ستغير من توجهات ونموذج أعمال مختلف المنظمات في القطاع العام والخاص، حيث في ظل التغيرات العالمية التي نشهدها اليوم خاصة في مجال الثورة الصناعية والتقنيات الرقمية الحديثة، يسعى العديد من المنظمات على استكشاف وتجربة وتبني الأدوات التقنية الجديدة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات، واستحداث تقنيات حديثة لمواكبة التطور، والعمل على تحليل البيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء، مما سيجعل العالم مختلف بشكل كبير عما كان في السابق، خاصة فيما يتعلق بالاتصال المباشر مع مختلف الأنظمة ومكونات الأشياء التي نتعامل معها بشكل يومي، الأمر الذي ستكون المخاطر والفرص المصاحبة لهذه العوامل شيء غير مسبوق. هناك عوامل تتعلق بالمخاطر الجديدة، فمع تغير العالم وظهور أنواع من المخاطر الجديدة والناشئة ومنها الكامنة على سبيل المثال التراجع في النظام البيئي، وظهور مخاطر خارج التصنيفات الحالية والمسؤوليات،
مثل حدوث الكوارث والحرائق بفعل تغيرات المناخ ومخاطر معدية على نحو متزايد التي يشكلها التفاعل بين مختلف الاتجاهات الخارجية، ومن ذلك أفضل مثال ما حدث مؤخرا نتيجة الجائحة. والأخوات الحضور، في ظل توسع نطاق أعمال المنظمات وتغير بيئات العمل المحيطة بها وازدياد تعقيد هياكلها التنظيمية وكثرة أهدافها ومحدودية مواردها، مما أدى إلى تزايد حجم ودرجة تعقيد المخاطر التي تواجهها. هناك سمات أساسية للمنظمة الفعالة في إدارة المخاطر، وهي أولاً السرعة، وذلك من خلال تسريع أنشطة وقرارات المنظمة لإدارة المخاطر بنظرة شمولية واستباقية، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة والمؤثرة. ثانياً التكيف من خلال خلق ثقافة التغيير تدعمها عمليات مرنة ونماذج المواهب المبتكرة بحيث تتواكب مع تغير الأسواق والبيئة والعالم ككل. ثالثاً التوافق مع توقعات أصحاب المصلحة وتوجيه أنشطة إدارة المخاطر نحو القضايا والتحديات والمخاطر. ورابعاً الصمود، بناء القدرات للتصدي إلى أي مخاطر قد تؤثر على أنشطة المنظمة أو تحقيق أهدافها. ختاماً أشكر لكم الحضور وحسن الإصغاء، ومتمنياً لكم وللمؤتمر التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخ جاسر. وننتقل لمتحدثنا التالي، هو إريك تيلر, is the Director of Health, Safety and Environment for King Abdullah University for Science and Technology. He has an experience of more than 25 years in that area, HSE, and he used to work for Cornell University in the Medical College, and he will be focusing in what we call it the future work environment. And I hope, Eric, you will share with us your experience and feed our colleagues in the city, the managers of cities or the mayors, your experience in that area for the future. The floor is yours. Thank you. Thank you very much for having me today. And it's an honor to be able to present for King Abdullah University of Science and Technology. And my topic is how we, in these days of COVID, how we adapt crisis management structure to large-scale, long-term incidents. And this slide shows our standard crisis management planning and response. And you'll see the incident there. And before the incident, there's the standard business continuity planning, which is all the acts of preparing for these types of emergencies, whether it be drills, training, development of plans, risk assessments, and so forth. And then then the incident occurs, so that may be the hazardous material spill, the fire, the major flood, that sort of thing. And then once that occurs, there's three different paths. So the first is the emergency response itself. So we send in the first responders, we take care of the majority of the incident to minimize it or eliminate it completely. Then we go into the crisis management mode. So that's typically the senior leadership that are thinking about those reputational risks, the financial risks, the legal risks. Also, how do we reach out to the government agencies or the community beyond our local community to make sure they're satisfied with our actions. And then the final piece is the business recovery. So if there was a fire in a building, we may need to spend weeks, months, year longer trying to rebuild that and make it purpose fit again for the manufacturing facility, the laboratory, or whatever is in it. So where do we put those people in the interim and bring everything back to normal? And so we typically stratify these events into three categories. There's the minor events, which are more localized, and we can handle those on our own, so to speak. And then we move into these
moderate events, which kind of takes on some of the forms of the minor and major, and then finally the major events. So these are more broader, affecting typically multiple buildings in our community or institution, a larger population. And so when COVID-19 hit, we may logically say, well, that falls under the major category, so we should apply those principles that we do whenever it is a major category. And that would lead us to, generally around the globe, we see this incident command structure following the National Incident Management System. And that may be slightly different depending on the institution, the community, the region, the country. But in general, it follows this similar concept. And the idea here is when you have an emergency, you want to designate an incident commander. That person has full authority to make the decisions that are needed to cover what's required to respond to the emergency and recover from the emergency. And they have a series of chiefs, operations planning, logistics, and so forth, under them that everyone reports up to, and you kind of go up and down the chain. And so this event happened at KAUST, and we applied this standard principle. And the other aspect I forgot to mention is it's important during an emergency that you still have your normal operations, and so you develop this incident command structure, so you still have the normal authority handling the day-to-day normal operations, and then the incident command structure handles the emergency aspects. And when we applied this during COVID, what we quickly found is that incident commander was using their authority that was designated to them, but because this was such a global, far-reaching event, and earlier we heard from a previous presenter about the idea of these apply to an incident, and it's hard to call this pandemic an incident. When did it start? When will it end? But they would apply these principles and make the decisions, but that would sometimes conflict with leadership. And so what we found was we needed to change the entire approach, think outside the box as far as how we respond to this pandemic. So what we worked to do was really combine that normal operation group with the emergency operation group, because at this point it was affecting our entire institution and all of our community, and really flatten the approach. So what you see here in the slide in the middle is really what I would call senior leadership, those key decision makers. But outside in the rings are the various what we call domains. And those domains are not set up in the traditional approach with operations planning, logistics, and so forth. They're set up in the approach of how we respond to and recover to this incident. So for example, you see research and innovation as a domain. For us as a university, what's critical is that we needed to be able to find technology that we could provide to the kingdom to be able to use in response to COVID. And so the research side discovers the technologies, the innovation side gets those technologies out. So we put those together in a domain. And then you see in the other circles around, they had ready access, those arrows go back and forth, they had ready access to the other domains. For us, this type of approach has been extremely valuable. There were definitely some hurdles to get over in the beginning, but we actually still apply it today. We have, and I think we will continue to use this for other major instances moving forward. Thank you. Thank you so much, Eric. We have something around 10 minutes before the end. عندنا 10 دقائق قبل نهاية الجلسة. بطرح سؤال التالي للجميع. أتمنى أن كل واحد منا يكون عنده إجابة لها. ما هي الخطوة القادمة اللازمة للتعايش مع الأزمة الحالية؟ Eric, the question is for everybody. What should be the immediate next step? I need everybody to think of it, and we'll start مع الدكتور عبد الله. تفضل يا دكتور عبد الله. بك بدأنا وبك بنختم. تفضل.
الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا معاليك، وشكر موصول لزملاء الكرام. ثانك يو everybody. الفكرة اللي أبغى أوصلها حقيقة إحنا من الدروس والمستفاد زي ما تفضلت معاليك خلال فترة جائحة كورونا، دروس مستفادة كثيرة جدا. التحضير، التخطيط، أيضا من إعلامية، من زاوية إعلامية أقول لك المؤتمرات الصحفية لابد يكون عندنا إحنا منصة موثوقة نستطيع أن نتواصل من خلالها مع المواطن والمقيم بشكل واضح ومباشر. للأسف خلال الفترات الماضية وخلال أزمات مختلفة جدا لاحظنا هذا المواطنين والمقيمين الجمهور بشكل عام على مصادر غير موثوقة، مصادر غير رسمية، مؤثرين، مغردين، مشاركين، مهتمين، مجالس. أعتقد المؤتمرات الصحفية مهمة جدا، أيضا إدارة الحملات بشكل مهم، أيضا يكون عندي حقيقة البنية التحتية الرقمية. إحنا الآن حقيقة سواء أزمة في هذا الموضوع أو غيره، البنية التحتية الرقمية تختصر مسافات، تسهل مهام، more efficient. أعتقد جدا مهم جدا نركز عليها، هي المستقبل. أيضا أكثر عملية وعصرية للتعامل مع المجريات والأحداث. أيضا كذلك متحدثين رسميين للجهات. إذا سمحت لي آخر نقطة طال عمرك، أعتقد أنه أثبتت هذه الجائحة أهمية وجود متحدثين رسميين يتمتعون بمواصفات ومعايير جديرة بالحضور والتعليق والتوضيح. وهذا ما عندي معاليك، وشكر مجددا لكم. شكرا لك دكتور عبد القادر على السؤال اللي طرحته. ميكروفون مغلق، افتح الميكروفون. ودي أركز طال عمرك على 4 نقاط رئيسية فيما يخص تخطيط المدن وإدارتها. النقطة الأولى هو التركيز على توفير جميع الخدمات والمرافق لجميع مناطق المدينة، لأنه هذا مهم جدا في وضع زي الجائحة، وخصوصا مع تطبيق الحظر وعدم القدرة على التنقل. مهم جدا حقيقة المخططين ومدير المدن أن يتأكدوا من توفير جميع الخدمات والاحتياجات اليومية من سوبر ماركتس، من مرافق زي يعني في حاجة إلى استخدامها يوميا. النقطة الثانية التركيز أيضا على تجنب ومعالجة المناطق التي يوجد فيها كثافات عالية مثل المناطق العشوائية، المناطق العفوية. هذه حقيقة تعتبر بؤرة كبيرة لانتشار الأمراض، ولا بد من إيجاد حلول عاجلة لها. النقطة الثالثة هي أيضا توفير قدر الإمكان مساحات خضراء وحدائق، لأنه في هذه الجوائح مهم جدا حقيقة تنفس المدينة وتعرضها يعني تعرض الناس لمناطق مفتوحة فيها الشمس والهواء والخضرة والابتعاد عن التكدس والكثافات العالية. نقطة أخيرة اللي هي حقيقة ضرورة وجود المعلومات الكافية للوزراء المدن للتعامل مع الجوائح، مثل المعلومات الصحية عن الإصابات، توفر الأسرة لمعالجة المرضى. يعني المعلومات مهمة جدا حقيقة في إدارة الكوارث والتعامل معها بطريقة ناجحة. هذه 4 نقاط رئيسية وأردت أن أذكرها. شكرا دكتور عبد القادر. دكتور محمد غازي. حقيقة يعني احنا محتاجين في الفترة القادمة ان احنا ننشر ثقافة الريسك كالتشر، يعني ثقافة إدارة المخاطر. كل واحد مننا معرض للمخاطر، الدولة معرضة للمخاطر. انا يعني بهدف من هذه الورقة ان احنا ننشئ ما يسمى مركز استشاري لتوقع المخاطر. انا مش هستنى لما الكرايزس تحصل وبعدين ادور على وسيله، لا، انا عندي في الكوانتيتيف ابروتش عندي ديستريبيوشن، عندي probability ديستريبيوشن، اقدر احسب احتمال تحقق الزلزال خلال فتره سنه او سنتين او 3. واحنا عندنا القران الكريم وما اوتيتم من العلم الا قليل، وبنشوف في مدينه نيوم الجديده احدث التقنيات، سوبر كمبيوتر في الانسان الآلي لاداره ما يمكن ان تقع من ازمات. يبقى انا عندي خطوه استباقيه. اي نعم الإنسان بيسعى إلى تطوير ذاته وتطوير حياته، وفي كل مرة يسعى الإنسان في هذه الدنيا يجد خطر جديد يتعامل معاه، يجد وسيلة لمواجهته، ثم يجد خطر أحدث وأحدث وأحدث، لأن الإنسان والطبيعة في مباراة لا تنتهي دائما
تكون لصالح الإنسان. شكرا لك. الله يجزيك. تفضل جاسر. شكرا معاليك. حقيقة أنا أضم صوتي للدكتور عبد القادر في أهمية إنشاء إدارات متخصصة تعني بالإدارة المخاطر والعمل بطريقة ممنهجة واتخاذ خطوات بشكل استباقي للتعامل مع الأزمات. حقيقة الأمر الآخر، هناك مكاسب تم تحقيقها خلال فترة الجائحة، أعتقد من الضروري جدا تبنيها والاستثمار فيها بشكل أكبر. والنقطة الأخيرة، أعتقد من الضروري جدا أن نتوقع الغير متوقع. ما شهدناه خلال الفترة الماضية، خلال العقد الماضي، من أحداث لم نكن نتوقعها ولم تكن من مخيلتنا إطلاقا. أعتقد أنه من الضروري كجزء من بناء الثقافة اللي تفضل فيها الدكتور عبد القادر أن لا يجب أن نتوقع ما يجب أو ما يمكن أن يحدث ووضع الاستثمارات اللازم لإدارتها. وشكرا. شكرا لك. إريك. The question. Yes, for me, in this constantly evolving situation, I think the next step is really to look less at these broad, sweeping changes and think more about micro-targeting, because what we've seen is the economy, our governments, everything is impacted by these very broad changes. But now we know a lot more than we did earlier about COVID. And so, for example, in KAUST, in our community, we found that the workplace is not transmitting a lot of COVID, but in homes where families are, it's more likely to transmit COVID. So rather than saying, let's shut everything down, we should look and say, if this is where it's targeted, if it's at the beaches because people aren't physically distancing the way they should, or in the home because families are close, let's micro-target those specific areas and help root out COVID rather than taking these broad sweeping changes. So, Eric, based on that, what do you foresee the next big risk? What do I foresee as the next big risk after COVID-19? After COVID-19, well, I think there are many changes all the time. I think global warming and the changes in climate are going to have a huge impact on our world. There are many different changes that we're seeing coming, and unfortunately, I think COVID-19 in some form will be with us for the foreseeable future. So even though we get this vaccine that will be widely distributed, there'll still be plenty of COVID that will be with us and we'll need to deal with. دكتور محمد، ايضا السؤال، ما هي الازمه القادمه بيزد على الكلام اللي تفضل فيه انت والدكتور عبد القادر؟ الازمه القادمه ندعو الله سبحانه وتعالى لا تكون هناك ازمه، ولكن متوقع الازمات تحدث، قد تكون ازمات ماليه او ازمات طبيعيه، ولكن علينا الاستعداد باستمرار. يعني انا بس يحب اضيف كلمه، ان احنا في المملكه العربيه السعوديه يعني انا عايز نقسم المناطق الى مناطق وفقا درجات الخطر، وندي لكل مبنى عام او مبنى خاص او منشاه تجاريه او صناعيه باركود اكوردنج تو ريسك ديجري. طبعا الموضوع ده موضوع شاق جدا، وانا كنت طرحته في يناير في جامعه الملك عبد العزيز مع الجمعيه العلميه لعلوم الاحصاء، ان احنا عايزين نقسم المملكه العربيه السعوديه الى مناطق، كل منطقه حسب درجه الخطوره، ولكل مبنى درجه خطر، وبالتالي نتعامل على اساس استخدام اساليب الوقايه والتحكم لمنع الخسائر قبل وقوعها. شكرا لكم جميعا. الحقيقه نتمنى ان نقاشنا يستمر، لكن الساعه دقت. فشكرا لكم جميعا. Thank you so much. and شكرا لزملائنا في منتدى أسبار الدولي على الجهود المتميزه والاصرار الحقيقه العالي في التاكيد على استمرار هذا المنتدى رغم كل الظروف اللي نعرفها. شكرا لكم جميعا، واترك الميكروفون لزملائنا في الجلسه القادمه. تصبحون على خير جميعا. Good night everybody. شكرا معالي الدكتور. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالأخوة والأخوات المشاركين في منتدى أسبار للعام الحالي 2020 والذي يحمل شعار مستقبل المستقبل، وفي جلسته الثامنة والأخيرة لهذه الليلة التي سوف نستعرض بإذن الله تعالى فيها آفاق المستقبل التقني في المملكة العربية السعودية، وبالأخص سوف نستعرض تقرير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول استشراف المستقبل والذي صدر بالمزامنة مع هذا المنتدى. يسرني أن يشارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين والعلماء والمختصين في مجال التقنية واستشراف المستقبل. سوف نستعرض بإذن الله تعالى تقرير الاستشراف التقني للمملكة، وهو التقرير الاستشرافي الأول الذي أعده مركز الاستشراف التقني في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو ينظر إلى مرحلتين: مرحلة التنبؤ ومرحلة الاستشراف في المدى المتوسط والمدى البعيد. وسوف نجمل بإذن الله والفريق المصاحب لهذا المساء في هذه التفاصيل. عالم اليوم الذي نمر به يشهد تسارع كبير جدا في الجوانب التقنية المختلفة، مما أدى إلى تغييرات في جميع الجوانب في حياتنا، منها الاجتماعي، الثورة الصناعية المتطورة التي نراها اليوم، تجديد كبير في نماذج الأعمال، أيضا سلوكنا الحضاري والاجتماعي تغير بشكل أكبر. وأكبر دليل على ذلك هذا التواصل الذي نراه اليوم من خلال هذا المنتدى، التواصل عن بعد. المحور الثاني والنقطة الأخرى التي تدفعنا اليوم للحديث هو رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أتت برسالة مهمة في تنوع الاقتصاد وتمكين الشباب والشابات من أبناء هذا الوطن المبارك لبناء المستقبل. وتحقيقا لهذه التوجهات وحرصا على توفير أكبر الإمكانيات للاستفادة من المستقبل والفرص الواعدة، تم النظر واستشراف أين نحن نتجه في التقنية إلى المستقبل، ماذا نحتاج كبلد يضمن منظومة 20 اليوم يسعى بشكل جاد إلى تمكين نفسه واقتصاده. شملت محاور الاستشراف والبعض منها سوف نتطرق إليه بإذن الله هذه الليلة: الفضاء والملاحة الجوية، الغذاء والبيئة والمياه، الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون، علم المواد والتصنيع، الصحة والحياة والأدوية، التحول الحضري والخدمات اللوجستية، وأيضا التقنيات الرقمية والثورة الصناعية. سوف يكون بإذن الله هذه الليلة هناك 6 متحدثين في هذه الجلسة. يسعدني أن يتحدث كل منهم في زمن ما بين 8 إلى 10 دقائق. لدينا 1.5 ساعة بإذن الله. نحاول أن نستعرض في الجزء الأول من النقاش الأطروحات، وبإذن الله في النصف ساعة المتبقية من موعد هذه الجلسة سوف نتبادل النقاش في كثير من الموضوعات ذات الأهمية. يسرني أن أبدأ بالمتحدث الأول في هذه الجلسة، الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. الدكتور عبد العزيز متخصص في الصيدلة وعلوم الأدوية، حصل على شهاداته 3 في ضمن هذه المجال من جامعة الملك سعود في درجة البكالوريوس، ومن جامعة كلاسكو في درجة الماجستير، ومن جامعة مانشستر في الدكتوراه. لدى الدكتور عبد العزيز خبرة ثرية وواسعة جدا في إدارة مشاريع البحث والتطوير واستراتيجيات البحث العلمي، عمل أيضا في مجال تخصصه، له إسهامات عديدة ومميزة في المجال العلمي. أدعو الدكتور عبد العزيز للحديث حول دور الاستشراف التقني في منظومة البحث والابتكار. دكتور عبد العزيز تفضل. شكرا جزيلا دكتور عبد الله، والشكر موصول للقائمين على منتدى أسبار لدعوتهم الكريمة، وأوجه التحية أيضا لزملائي المشاركين في الجلسة. الكلام عن الاستشراف التقني يطول، ولكن كما علمت أنه مخصص 10 دقائق، فقررت أنه أقسم الحديث إلى جزئين أساسيين. الجزء الأول يتعلق ب
النقلات التقنية بشكل عام، وش هي أثرها وأهمية الاستشراف في يعني في هذا السياق. والجزء الثاني راح يكون دور الاستشراف كأحد الأدوات المستخدمة في التخطيط لمنظومات البحث والتطوير والابتكار الوطنية. لذلك طبعا لا شك أنه التقنية والتطور التقني الهائل اللي كان في العقود الماضية وحقيقة من فجر البشرية، يعني سبب في يعني تحولات كبيرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية وغيرها بشكل لا يمكن تجاهله أو العيش حتى بمعزل عنه أو إنكاره، حيث ساهمت التقنية بشتى مجالاتها في جميع ما يمس الحياة البشرية والتغلب على الكثير من الصعوبات اللي واجهت البشرية خلال العقود والقرون الماضية. طبعا وتعد مظاهر هذا التطور طبعا مقياس لتقدم الدول ولا يكاد يمر يوم إلا ونرى فيه اكتشاف جديد بشكل كامل أو اكتشاف أكثر تطورا أو ذكاء من سابقه، حتى أصبحت يعني التقنيات المكتشفة عامل للتنافس بين الشعوب والدول، وأصبح التسارع في اكتشافها طبعا ميدان للتسابق بين الجميع. ولا يعني وحالة طبعا يعني الصراع الأمريكي الصيني الخاص بتقنية ال5G يعني ماثلة أمامنا وقاعدين نعيشها الآن. طبعا هذه التبدلات والتحولات نقصد بها تلك التقنيات التي تخلق سوقا جديدة، سوقا صناعية جديدة، أو تسهم في القضاء على سوق قائمة وتستبدلها. يعني على سبيل المثال إذا ذكرنا تقنيات السيارات ذاتية القيادة، هذه أحد النقلات التقنية المتوقعة في قطاع النقل، يعني وراح يكون لها تأثيرات أكيد على الفرد والمجتمع لما قد يعني تخلقه من فرص عدة، في سواء فرص على مجال الاستثمار في الشركات الصناعية والتقنية مثلا، ولا حتى الفرص اللي توفرها في يعني العديد من مظاهرها مثل الحركة المرورية اللي تتغير أيضا اللي تتأقلم مع هذه الصناعة الجديدة وغيرها. لذلك هذه النقلات التقنية أثرها كبير على الدول وعلى المجتمعات. وأحب أذكر من هذا السياق يعني طبعا الأثر قبل ما أدخل في ذكر الأمثلة، الأثر يعني على جميع على مستويات عديدة، ممكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني. وراح أذكر أمثلة على تحولات تقنية يعني من سياقنا المحلي يعني أثرت علينا كسعوديين كمجتمع وكدولة. على سبيل المثال أحد التبدلات التقنية التي أو النقلات التقنية، نثبت على مصطلح النقلات التقنية التي أثرت علينا من الناحية الاقتصادية وتقنية التكسير الصخري، والتي يعني بسبب توافر ظروف محددة في يعني خلال العقدين الأخيرات يعني تضافرت عدة ظروف، منها اقتصادي ما ليس له يعني دخل مباشر بالتقنية، منها بيئة تنظيمية أصبحت مناسبة لأن التقنية هذه تبرز وتبدأ في تشكيل صناعة جديدة. أيضا لا شك أنه التقنية نفسها تطورت، بمعنى أنه حصل هناك يعني تجاوز إلى مرحلة حرجة من القدرة التقنية اللي مكنت هذه الصناعة أن تكون مربحة في وقت من الأوقات. هذه الصناعة عندما ازدهرت أصبحت تشكل يعني نقلت بلد مثل الولايات المتحدة من أنه يكون أكبر يعني مستورد للطاقة في العالم إلى أنه يكون أحد كبار يعني منتجي ومصدري الطاقة في العالم. أثرت على كثير من الدراسات الاقتصادية بينت تأثيرها حتى على صناعة النفط في المملكة ودخلها الوطني والناتج المحلي وغيرها. هذه أحد الأشياء اللي كانت ملموسة، أحد التبدلات التقنية أو النقلات التقنية التي أثرت علينا. من الناحية الاجتماعية طبعا على سبيل المثال التحولات أو النقلات التقنية في المجال الرقمي، يعني ما يحتاج يعني أشبعت حديثا، ويعني وآثارها الاجتماعية سواء من يعني مؤيد لها أنها آثار للإيجاب، وبعض طبعا بالذات من الجيل اللي يعني الأجيال
يعني الأكبر سنا كانت دائما تقول لا أنه أثرت بالسلب وغيرها. يعني أنا أقصد أثارت جدل بغض النظر، وكان لها لا شك تأثير سواء بالسلب أو الإيجاب. أيضا هناك بعض التقنيات اللي قد تؤثر أمنيا على الدول بشكل عام، منها طبعا المملكة، مثل يعني أصبحت بعض التقنيات بالذات اللي ممكن تستخدم كأداة للتخريب يعني وصل إلى التطور التقني إلى درجة أصبحت في متناول الجماعات التخريبية والجماعات الإرهابية وغيرها، وهذا قد يؤثر على يعني أمن الدول وغيرها، وهذا قد كل يعني الدول ممكن تنكشف على مثل هذه التطورات التقنية. لذلك نتكلم من هذا السياق المحلي، يجب أن نكون نحن كدول دائما مستعدين. يعني أنا آسف أني أخذت وقتي كثيرا فقط لتبيان أهمية الاستشراف التقني كأداة مهمة جدا في يعني الاستعداد للنقلات التقنية على المستوى الوطني. الاستعداد يكون يمكننا بالحصول على شيئين: إما اغتنام الفرص الاقتصادية التي عادة تنبع من النشوء التقنيات الجديدة وبروزها، أو على الأقل التحوط ضد المخاطر التي قد تنتج عن هذه النقلات التقنية. المخاطر متعددة ولا يوجد يعني مجال للتوسع فيها، ولكن يعني بعض التقنيات يعني قد وبعض يعني الاستشراف بأدواتها، أنا ما ودي أحرق على زميلنا الأستاذ عبد العزيز السويلم يعني بيتكلم عن طرق الاستشراف التقني، ولكن بعضها حتى يعطيك مؤشرات عن أنه هل الدول سواء الصديقة أو المعادية مهتمة بتقنيات معينة، هذا كيف راح يأثر عليك. مو بشرط حتى معادية أو صديقة، أيضا الدول المنافسة لك في قطاعات واقتصادية معينة، هل هي مهتمة في تقنيات معددة مستثمرة فيها؟ طيب هذه يجعلك أيضا تستعد للمنافسة بشكل أفضل. هذا طبعا الجزء الأول من كلامي اليوم ومشاركتي اليوم. الجزء الثاني راح يكون عن الاستشراف التقني و يعني دوره في منظومات الابتكار. باختصار قبل ما أبدأ، منظومة الابتكار للناس غير المختصين هي باختصار مجموع الأنشطة الابتكارية والمعرفية التي تحدث في يعني وطن أو بلد محدد، لها مدخلات محددة مثل يعني رأس المال البشري، مثل الأطر التنظيمية، مثل البنى التحتية والتمويل أيضا. وهذه المنظومات عادة تخرج لنا مخرجين رئيسيات، هي المعرفة، زيادة المخزون المعرفي للدول، وأيضا منتجات ابتكارية قد تكون لها قيمة سواء في السوق يعني تجارية، وحتى تكون لها قيمة على المستوى الأمني. يعني لذا فالاستشراف التقني طبعا يعطي فرصة مبكرة للتخطيط للمستقبل، هي أداة تتكامل مع غيرها من أدوات التي ممكن يستخدمها المخططين لمنظومات الابتكار الوطنية لتمكين المنظومة أن تساعد وتكيف البلدان أنها تكون أكثر استعدادا للنقلات التقنية. فلا شك دوره كبير جدا، وليس على النواحي العلمية فحسب، بل حتى مع ما يتبعها من نواحي اقتصادية واجتماعية. يعني فالاستشراف التقني حجر زاوية في التخطيط زي ما ذكرت، ويعطي حتى رؤية تمكن صناع القرار من التأكد من جاهزية جميع مكونات منظومات الابتكار الوطنية التي قد تتأثر بالتقنيات المستقبلية، يعني وخاصة تلك التي تستغرق يعني وقتا أطول من غيرها. مثلا رأس المال البشري يحتاج استثمار طويل ومستدام ليكون دائما جاهز لأي تبدلات ونقلات تقنية قد تؤثر على الدول والمنظومة الوطنية بشكل عام، وهو أحد أهم طبعا الممكنات، وقد يستغرق الإعداد هذا لسنوات عديدة. باقي لي كم دكتور؟ والله يعني يعني في دقيقة إن كان بالإمكان، والمحاور الأخرى إن شاء الله نرجع لها خلال النقاش. ممتاز. طبعا هذا أيضا ينسحب على كل عناصر الممكنات مثل البيئة التنظيمية. احنا شفنا يعني كيف انه منظمة البلدان التنمية الاقتصادية الOECD الآن اقترحت بسبب التطور التقني الهائل أصبحت الشركات عابرة للحدود، مثل البيج 5 والبيج 4 الآن أصبحوا غيرهم، اللي الآن يعني
أصبحوا يستخدمون الداتا لمواطنين دول معينة ويدفعون فقط الضرائب إلى دولهم الأم، وهذا يعني حتى يكون في بيئة تنظيمية جديدة أثر على موضوع زي ما قلت التعليم وتبني برامج تعليمية جديدة، أثر حتى على الحوكمة في الكثير من البلدان في السياق المحلي الآن بسبب بروز تقنية الذكاء الصناعي محليا. المملكة الآن أنشأت هيئة خاصة بمثلا البيانات والذكاء الصناعي لجعل المملكة أكثر استعداد لاستغلال الفرص الاقتصادية اللي قد تبرز من هذا المجال، وأيضا التحوط من المخاطر اللي ممكن تحصل منه. وهذا باختصار يعني اللي حبيت أقوله في هذه العجالة، وسامحوني على القصور. ابدا، شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز، احسنت على هذه اللمحه الطيبه حقيقه والسريعه والشامله في مفهوم ودور الاستشراف في منظومه البحث والابتكار. يسعدني ان يكون متحدثنا الثاني في هذه الجلسه الاستاذ عبد العزيز السويلم، مدير مركز الاستشراف التقني في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه لدعم البحوث. عبد العزيز يعني سبق أن يعني كنا سويا يوم من الأيام في الجامعة، السن مختلف يعني. عبد العزيز خريج الفيزياء والرياضيات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لدي أيضا ماجستير في البايو انفورماتكس والجينات البشرية من جامعة ماجيل. عبد العزيز أتذكره من أيام الأندر جراجويت في الجامعة، عنده حب كبير جدا لموضوع الديتا والديتا أناليتكس والستاتستكس، فما كان غريب أنه يكون يقوم على هذا الدور في المدينة الآن. يعني عمل على أشياء كثيرة حقيقة، من عودة للمدينة في الكمبيوتر فيجن وتحليل البيانات الضخمة، البيج داتا، داتا أناليتكس، له سهامات كبيرة في عدد من المشاريع الوطنية الكبرى. الأخ عبد العزيز سوف يتحدث في مداخلته الليلة عن المنهجية التي يتبعوها الزملاء وفريقه في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول وضع مفهوم الاستشراف التقني الذي أتى مؤخرا. تفضل عبد العزيز. شكرا دكتور عبد الله، سعيد جدا والله على الكلمات اللطيفة اللي ذكرتها. صراحة فعلا ذكرياتي معك كانت جميلة جدا، الله يعافيك to say the least. صراحة أنا أعددت مجموعة من السلايدات البسيطة، عدلت عليها بعد ما شفت ما شاء الله كمية الحضور الكبيرة اللي موجودة معنا في أسبار، فخليتها موجهة للعموم أكثر شوي، لذلك فأتمنى من المختصين يسامحوني والعموم إن شاء الله يستفيدون. أول شيء إذا تسمحون لي بشكل سريع جدا أشكر الأشخاص اللي في الأخير كان لهم فضل كبير في إنجاز تقريرنا الأول والضخم والمفيد بإذن الله. على رأسهم الدكاترة أنس الفارس، عبد العزيز المالك، طبعا عبد الله الردادي. صراحة الوقت معهم استشارات التقنية، وأيضا إصرارهم على إنشاء المركز وإطلاقه في الفترة القصيرة هذه كان لها الفائدة الكبيرة جدا لنا. بودي أيضا أشكر الدكتور ريمند المهندس وعبد الرحمن العليان، وأيضا ودي أخيرا أشكر الفريق الكامل اللي موجود عندنا في المركز، شاكر الجماز، الجوهر الشبيلي، عبد الرحمن مفتاح، فوز الحارثي، ريم القرني، جواهر العتيق، نوف الجهني، وأنس المحمود وخالد الفاضل. النقاشات والعمل معهم في الفترة القصيرة هذه كان لها فائدة كبيرة جدا، وما كان بالإمكان إطلاق هذا العمل من دونهم، فشكرا جزيلا. أخيرا قبل لا أنسى أحب أشكر الخبراء اللي ساهموا في إنجاح هذا المشروع بمشاركاتهم، أكثر من 60 خبير، صعب صراحة ذكر أسمائهم لكنهم موجودين إن شاء الله في التقرير النهائي. أول شيء ودي أتطرق له قبل ما ندخل في التاريخ شوي، الفائدة من التقرير. إكمالا لكلام الدكتور عبد العزيز، الفائدة الرئيسية لتقاريرنا في مجال Research Development وإنوفيشن
البحث والتطوير والابتكار هو أننا نكون صورة واضحة قبل ما يصير اللي صار. من المعروف يمكن لدينا جميعا أن البحث والتطوير والابتكار يأخذ وقت طويل جدا، يمكن من أطول المجالات اللي نشوف فائدتها بعد عدة سنوات، أحيانا حتى تتعدى 100 سنة. مثلا في حالة النمبر ثيوري أو نظرية الأعداد ما صار لها تطبيقات فعلية إلا في 50 أو 70 سنة الماضية، مع أنها ظهرت من أكثر من 200 سنة. فالفكرة الرئيسية والفائدة الكبرى من عملنا هو أننا نستبق الأحداث ونفيد الأشخاص العاملين في مجال البحث والتطوير والابتكار لكي يعني يضعوا عملهم وجهدهم في أفضل الأماكن إن شاء الله. هذه الفائدة بشكل سريع. الآن قبل ما أتكلم عن هدفنا بالتحديد وشو هدفنا، قبل ما أتكلم عن وش لما نتكلم عن يمكن من أفضل الأمثلة اللي تجي مثال لعالم كيمياء قبل تقريبا 150 سنة بنى صورة حديثة للبريدك تيبل اوف إليمنتس أو جدول العناصر الذرية في الكيمياء، ولاحظ أن في فراغات لعناصر لم يتم اكتشافها ذاك الوقت، وأصر على أنها موجودة في الطبيعة، وأيضا حدد درجة حرارتها والعديد من الخصائص الفيزيائية المرتبطة فيها. هذا النوع من الاستشراف الدقيق جدا والواضح طبعا مو هو نوع الاستشراف اللي نسويه في المركز، ويطول الكلام في ليش مو هذا النوع اللي احنا نسويه، لكن باختصار بسبب عدم وضوح الرؤية وكثرة المتداخلات اللي في عملنا. العمل اللي احنا نقوم فيه مشابه أكثر لخريطة أو ماب تساعد أشخاص معينين للوصول إلى أهداف معينة، سواء مختصين في مجال معين أو يعملون في القطاع الخاص أو في المجالات حتى الغير ربحية. فهي صورة نقدر نقول هاي ليفل شوي أو بعيدة شوي وليست دقيقة جدا. الآن لما تكلمت بشكل مختصر عن وش اللي نسويه وش اللي ما نسويه، ودي أتكلم عن بداية العمل هذا. احنا في منتدى عن مستقبل المستقبل، لكن يمكن بكثر عليكم شوي من التاريخ. أول ظهور لعمل مشابه للاستشراف التقني حدث مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة بالتحديد. العمل كان مطلوب من سلاح الجو الأمريكي بالتحديد. كبير العلماء عندهم الدكتور فان كارمن معروف جدا في مجال الفضاء والطيران، كان مطلوب منه يحدد بعد ما شهد العالم التطور السريع جدا للتقنيات خلال الحرب العالمية الثانية، طلب منه أنه يحاول بسرعة يحدد وين الأشياء متوجهة له. في مدة قصيرة جدا أصدر تقارير 11 تقرير بالتحديد تحددت في تقنيات كثيرة في مجال طبعا تميل للأمور العسكرية، لكن من المذهل التقرير هذا طبعا أزيلت عنها السرية وموجود أونلاين للي مهتمين. أول تقرير صدر، أول تقنية تحدثوا عنها الدكتور فان كارمن واللجنة اللي تابعة له كانت ما يسمى بالبايلوتلس ايربلينز أو حرفيا الطائرات اللي بدون طيار. الكلام هذا عام 45. طبعا ليش وضعت التقنية هذه في البداية؟ هذا شيء بنتطرق له بعد شوي لما نتكلم عن آليات العمل في الاستشراف التقني. وعشان ألمح لها من الآن، هي تنم عن حاجة للطيارين في ذلك الوقت أنهم ما كانوا قادرين على مواكبة أحيانا الأحداث اللي تصير داخل الطيارة وممكن تسبب لهم يعني وصول إلى نهاية قدرتهم الجسدية الإنسانية من تحمل قوات تسارع معينة أو مستويات أكسجين منخفضة وهكذا. فأحيانا الحاجة هي اللي راح يطلع منها الابتكار. من المثير للاهتمام بس قبل ما أنهي النقطة هذه، أن أحد العاملين لدى الدكتور كارمن في ذلك الوقت كان عالم صيني يطول الحديث عنه أيضا، صراحة قصته جدا مثيرة للاهتمام، لكن باختصار
أخذ التقارير هذه، هاجر أو رجع للصين وأسس برنامج القنبلة النووية والهيدروجينية وبرنامج الصواريخ العابرة للقارات في الصين. طبعا ترجمت التقارير هذه للصينية آنذاك أو بعدها بفترة، هو رجع للصين تقريبا عام 55. فهذه بداية الاستشراف التقني، ذلك الوقت متخصص بالأمور العسكرية، لكن الآن الكثير من الدول تقوم به من 20 سنة المدنية. الآن بتكلم عن الميثودولوجي بالتحديد، لكن ما راح أتكلم عن الأمور الدقيقة. الميثودولوجي مفصل بشكل جيد في تقريرنا إن شاء الله اللي راح ينشر بالتعاون مع المنتدى هذا، إن شاء الله راح تحصلونه بالرابط، وأيضا منشور عن طريق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، فاللي بيتابع روابط التويتر وغيرها راح يقدر يحصلها إن شاء الله. أبى أتكلم عن الآلية بشكل هاي ليفل شوي بحيث تكون الفائدة أعم وأشمل إن شاء الله. طيب، الاستشراف التقني في كل أنواعه المختلفة يتم القيام به بطريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى هي البحث في مصادر البيانات المختلفة، والطريقة الخطوة الثانية هي باستطلاعات الرأي للخبراء المختصين وغيرهم. طبعا في طرق مختلفة كثيرة للقيام بتحليل البيانات والاستماع لآراء المختصين، وهنا تجي الاختلافات البسيطة بين الدول، لكنهم دائما يتفقون على هذه الخطوتين. أتكلم عن كل واحدة منهم بشكل سريع جدا إن شاء الله عشان ما أطول عليكم. أو ليش البيانات اللي نبغى نحللها في ترقي إلى قسمين رئيسيين. أول شيء البيانات اللي تنبع عن حاجة أو عن مشكلة، وهنا أيضا نطلع شوي بعض الأمور التاريخية، لكن لا يخفى على أحد انتشار مثلا الكودينج أو التشفير في وقت الحرب العالمية الثانية. كان في حاجة كبيرة لفك الشفرات هذه. اللي قدامنا أحد يمكن من أكبر أو يسمونه الفادر أوف كمبيوتر ساينس، آلان تورينج، اللي اخترع آنذاك كمبيوتر لفك بعض أنواع الشفرات اللي تستخدم من خلال أو عن طريق الجيوش المعادية لبريطانيا. فالنوع الأول من البيانات اللي نبغى نحللها للاستشراف التقني هي البيانات المرتبطة بمشاكل أو حاجة. على اليمين السلايد أو في الشريحة أنواع اللي استخدمت في طريقتنا هي ثلاثة بشكل رئيسي. فيه التحديات العالمية مثل الفقر، مثل الحاجة للوصول للمياه النظيفة، مثل الحاجة للمسكن، الحاجة للرعاية الصحية الأساسية. في عندنا الحاجات اللي يطلبونها المستهلكين، مثلا نلاحظ في وقتنا الحالي الحاجة لبطاريات يتم شحنها بشكل أسرع ويتم استنفاذها بصورة أطول أو تتحمل وقت أطول للعمل. وعندنا في الأخير نوع الحاجات القطاعية خاصة بقطاع يقدر الواحد يفكر بالحاجة لأنواع نباتات أو محاصيل لا تستدعي أوقات عمل كثيرة من المزارعين. فهذه غالبا ما تكون مطلب عالمي أو مطلب للمستهلك العادي، لكنها مطالب للمختصين في قطاع معين. وصراحة يطول الحديث في كيفية استخراج البيانات هذه، لكن هذه بعض المصادر بشكل سريع اللي ممكن توفر هذه البيانات. النوع الثاني من البيانات اللي نحتاجها للاستشراف التقني هي التقنيات اللي ما تنبع عن طريق حاجة، وإنما تخرج لنا من باب الفضول أو الظواهر الغريبة. باختصار وبشكل سريع جدا اللي نشوفه قدامنا هنا، أول شيء العالم شانن، أيضا يسمى بالفادر اوف انفورميشن ثيوري. وعلى اليسار عندنا الجهاز اللي اخترعه في رسالة الماجستير عنده. الغريب عبارة عن فأرة تحل ميز أو متاهة معينة، بحيث أنها تمشي تحس أماكن بعد ما تقطع المتاهة بالكامل تتذكر الطريقة اللي اتبعت وما عاد ترتطم بالجدران أو حواف المتاهة، وإنما توصل مباشرة للهدف النهائي. لما اخترع الجهاز هذا ما كان واضح وش التطبيقات المتوقعة له،
لكن مباشرة يعني الكثير يجادل بأن الرسالة هذه هي اللي بدأت عصر البيانات الرقمية أو الديجيتال داتا أو العصر الرقمي، لأننا تجاوزنا مسألة الأنالوج داتا في الوقت هذا. فأول تطبيق مباشر لها، مع أنه ما كان يعتقد أنه راح تكون لها تطبيقات أثناء اختراعها، لكن كان الاستغناء عن ما يسمى بالسويتشز حقت استخدام التلفون. كان فيه موظفين وموظفات وظيفتهم أن تجيهم مكالمة يحولون المكالمة هذه للشخص المفترض توصل له. الجهاز هذا فتح الباب لأنه يتم تجاوز الخطوة هذه، وأن المكالمة نقدر نقول من نفسها تدل طريقها للتلفون اللي المفترض توصل له. كيف نحصل على بيانات لها علاقة بالمجال هذا؟ عندنا 3 مصادر رئيسية. أول شيء مصادر الببليكيشن داتا أو النشر العلمي، مثلا من جوجل سكولر. عندنا مصادر براءات الاختراع من باتنت انسبيريشن مثلا. وعندنا أيضا مصادر الشركات الحديثة القائمة اللي أحيانا تبدأ معنا من دون ما يكون عندهم طلب مباشر من العملاء على خدمة معينة، وإنما عندهم فكرة غريبة تنشأ وتبدأ تظهر لها تطبيقات في المستقبل. هذا النوع البيانات الرئيسية اللي نحاول نبحث فيها ونحللها. في الأخير، معليش طولت عليكم بس هذه آخر سلايد، في الأخير عندنا آراء الخبراء، وهي الخطوة اللي تيجي بعد ما يتم جمع البيانات هذه. في تطبيقنا أو عفوا في تقريرنا الحالي مثلا تم تحليل مئات التقنيات المختلفة، وفي الأخير لما وصلنا للخبراء والخبيرات كان عندنا يمكن العشرات من التقنيات، يعني ما تتعدى 100 يمكن وقتها أو 200 بالكثير. فصار سهل على الخبراء كلهم طبعا في مجاله أنهم يبدون يقيمون التقنيات المختلفة هذه. والتقييم طبعا يطول الحديث فيه، لكن في الأخير الفكرة منه الاستفادة من اطلاع الخبراء والخبيرات هذول في مجالاتهم بشكل يومي، وتقييمهم للتقنيات هذه بشكل سريع للخروج بالتقرير بشكله النهائي. هذه النهاية. أشكر لكم حسن استماعكم، وأنقل الميكروفون لزميلي الدكتور عبد الله. شكرا لكم. شكرا عبد العزيز. وباذن الله انا اتمنى ان يكون عندنا يعني باذن الله متسع من الوقت، لانه في تفاصيل كثيره مهمه جدا في كيفيه استخدام الداتا، كيف الاكسبرت بانل والاكسبرت اوبينيون بين فاكتورد ان، وكيف وصلنا للتراكس والدايمنشنز اللي الان وضعت في ضمن يعني مؤشر الاستشراف. لعلنا إن شاء الله نعود إليها في حلقة النقاش. المتحدثة الثالثة معنا في هذه الجلسة هي الدكتورة ملاك الثقفي، وأيضا يعني كان بيننا يعني شرف اللقاء المسبق ضمن يعني برامج تواصل متعددة مع المدينة. دكتورة ملاك هي المشرف العام على الإدارة العامة للتنسيق الوطني، وهي أيضا أستاذ مشارك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هي مديرة مختبر الجينوم السعودي الفرعي في مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وطبيبة استشارية وعالمة وباحثة في علم الأمراض السريرية. دكتورة ملاك أيضا عملت ودرست في كثير من يعني ولها مشاركات في كثير من الجامعات حقيقة العالمية المرموقة، في جورج تاون، كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، ستانفورد، جون هوبكنز، هارفارد. فازت بجوائز وطنية، لديها سجل أكاديمي رائع جدا في النشر العلمي يتجاوز 100 ورقة علمية وأكثر في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات دولية. هي أيضا أستاذ مشارك زائر في كلية بيلر للطب في هيوستن تكساس، ومحاضرة غير متفرغة بكلية الطب في هارفارد خلال الفترة من 2015 ل 2019. الدكتورة ملاك مداخلتها الليلة بتكون حول التقنيات المستقبلية للصحة، وليس وقت أهم من هذا الحديث بمثل الواقع الذي نعيش فيه اليوم. فتفضلي دكتورة ملاك. أسعد الله مساءكم جميعا، وأشكر القائمين على منتدى أسبار الدولي على الاستضافة. أحب حقيقة أشكر الزملاء من مركز الاستشراف الوطني على جهودهم الكبيرة في إعداد هذا التقرير.
وكنت يعني تشرفت بأني أشارك بمساهمة صغيرة جدا خصوصا فيما يخص الجزء التقني والصحي. يعني حقيقة زي ما ذكر الأستاذ عبد العزيز السويلم، تم تحديد قائمة طويلة ما وصل لنا نحن كخبراء في المجال الصحي والتقني حوالي 32 مجالا تقنيا يخص التقنية الحيوية والصحة. وبعد لقائنا نحن كخبراء في مختلف المجال الصحي تم الإقرار أنه لازم نركز على يعني المخرجات حسب الاحتياجات الأساسية في القطاع الصحي، وهذه 5 احتياجات مهمة. أول احتياج كان وجود المخرجات، هل هذه المخرجات لهذه التقنية ستزيد من فعالية خدمات وإجراء الخدمات الطبية ومنتجعات الرعاية الصحية؟ السؤال المخرج الثاني، هل التكلفة ستؤدي إلى خفض التكلفة المتزايدة للرعاية الصحية؟ كما تعلم يعني مثلا في المملكة العربية السعودية قطاع الصحة يحتل المركز الثاني أو الثالث بعد الدفاع والتعليم من أكثر القطاعات الصرفية. فكيف نستخدم التقنيات هذه لخفض هذه التكلفة العالية؟ الشيء الثالث النطاق، هل توصل هذه التقنيات الاستشرافية لأكبر قطاع من المرضى في المناطق النائية، استخدام وسائل كشف وتشخيص أكثر دقة وأكثر سهولة في الاستخدام. كذلك الجاهزية كما ذكرت يا دكتور عبد الله، نحن الآن العالم كله يمكن التفت للقطاع الصحي all of the sudden يعني، فصاروا تحت السبوت لايت فجأة. فهل هذه الجاهزية في القطاع والتقنيات لمواجهة أمراض معدية أو أوبئة جائحة؟ والسؤال الأخير، هل لدينا الكوادر التي تستطيع استخدام هذه التقنيات؟ هل نظامنا الحالي في الكليات الصحية أو الطبية أو الكليات اللي لها علاقة مثل كليات القطاعات مثل التقنية الحيوية والهندسة وغيرها، هل هي جاهزة؟ هل هي بمناهجها جاهزة للتعامل مع هذه التقنيات السريعة؟ فكانت هذه 5 الأمور المهمة أنه التركيز عنها من الخبراء لاختيار التقنيات المهمة سواء في التنبؤ أو في الاستشراف. حقيقة بعد الفلترة من ال 32 مجال أو تقنية تم اختيار 7 تقنيات مهمة وجدناها أنها ذات أولوية فيما يخص مجال التنبؤ، وهي العلاج عن بعد، تقنيات إجراء التسلسل الجينات ورسم الخرائط الوراثية، تقنيات اللقاحات والعلاجات الجينية، الأجهزة الصحية القابلة للارتداء، وتقنيات مراقبة المرضى عن بعد، وتطوير أنظمة التشخيص ودعم القرار السريري قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات اختبار نقاط الرعاية الصحية أو نسميها البوينت اوف كير. هي تقنيات لا تحتاج إلى معامل معقدة، يستطيع أي أحد أن يعملها في عيادة نائية. هذا مما يخص التنبؤ. لكن نجي في الاستشراف حتلاحظ نفس التداخل. تأتي مرة ثانية الجينات وهي عزيزة على قلبي. كذلك وجدوا أنه في تقنيات واعدة هي اختبارات الدوائية وتقنيات تعزيز القدرات البشرية. كلنا سمعنا عن ألون ماسك ويحاول بالجهاز تطوير الدماغ البشري والقدرة على استخدام أكثر للخلايا العصبية، تسلسلات الجينوم، نقاط الرعاية الصحية والاستشارات عن بعد، واستخدام الأجهزة القابلة للارتداء wearable devices، وكذلك تطوير اللقاحات. فزي ما تجد المجال متداخل جدا، من وقاية إلى تشخيص مبكر، إلى تشخيص أفضل، إلى إعطاء علاج أفضل، إلى متابعة مستمرة بدون وجود مرض في أحيان كثيرة، لنشر مفهوم الصحة بشكل أشمل، وليس البحث عن المرض وعلاجه، لكن محاولة وجود النظام الصحي بشكل أكبر. كما تعلم كما ذكرت يعني أصبحت القطاعات الصحية من أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، والسبب طبعاً خصوصاً بعد جائحة كورونا شهدت نمو لأن الحكومات العالم وجهت دعمها إلى جانب شركات كبرى وناشئة كثيرة دخلت على خط المواجهة، والقطاعات الصحية خصوصاً أصبحت تستثمر كثير قواعد البيانات وإنتاج هذه الأجهزة القابلة للارتداء أو تطويرها. كثيرا من التقنيات رأيناها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مريض كوفيد من طريقة
الكحة حقته، يعني through the way they coughing، يعني زي كنا تشخص المريض. وكذلك تطوير تطبيقات تمنح المرضى والأطباء كذلك سيلة من المعلومات. خدمات الرقمية مثلا، في كثير انتشار لتطبيقات تشخيص الأمراض، كنا رأينا ذلك في مثلا قبل أسابيع قليلة في مؤتمر أبل الشهير، كثير دخل في منتجات أبل مثلا لقياس المؤشرات الحيوية يومية وغيرها. شركات مثل شركة جوجل قامت بشراء شركات متخصصة كثيرة ناشئة لتحويل الهواتف النقالة الذكية إلى أجهزة طبية تجمع البيانات الصحية. أيضا في ظل وجود التطور الذكاء الصناعي أصبحت هناك نرغب أن هذه التقنيات الاستشرافية ستقلل من الأخطاء البشرية التي تحصل دائما جميل. وأبدا وستستمر تحصل، لكن نتمنى أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته ستقلل من هذه الأخطاء في المجال الصحي والتقني. فمثلا عندما نتحدث عن التشخيص، أنا تخصصي كطبيبة استشارية في علم الأمراض، فأنا تخصصي أن أشخص الأورام، وهذا تخصص فيه كثير من الأوبجكتيفيتي أو سبجكتيفيتي if you will، يعني خصوصا ما يأتي في الأورام. فهذه التقنيات المعززة رأينا مراكز أورام مهمة مثل صالون كاترينج وغيرها دعت شركات التقنية للذهاب لأركايف حقها اللي فيه مئات الألوف من عينات الأورام وتعليم هذا الذكاء الاصطناعي طريقة تقلل من أخطاء البشر، أخطاء المختصين أمثالي وغيري. كذلك طباعة ثلاثية للأطراف، أو حتى الآن موجودة للأطراف مثلا، لكن في المستقبل طباعة ثلاثية لأعضاء مثل الكلى وغيرها تقلل من الانتظار لنقل الأعضاء وغيره. كما رأينا كذلك أنه هناك الكثير من ذكر مجال الجينوم، والجينوم هذا مجال كبير، يمكن كثير منكم الآن يسمع بحملة الجينوم السعودي. الجينوم أصبح نقطة تحول كبيرة في النظام الصحي، ليس فقط للمرض الوراثي، لكن لكل مرض نحن نعرف أن له سبب جيني أو خلل جيني تقريبا. فمن هذا الشيء أتى كذلك العلاج. هل لدينا العلاجات؟ لأن الطب الحالي يعتمد فعلا نهجا واحدا، هو العلاج واحد، تشخيص واحد للجميع. تقريبا 90% من الأدوية التقليدية تناسب فقط 30% من المرضى. هنا يبرز دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الصناعي والبايوانفورماتكس وغيرها في اكتشاف أدوية جديدة واتخاذ قرارات سريرية وتشخيصية رئيسية سليمة. جميل. أنا أحب أني أنهي بأشياء قليلة، مثلا الإنجازات الجينية وجائحة كورونا. مثلا جائحة الاستجابات الكورونا أتى هذا الفيروس الصغير الذي عدد حروف جيناته 30,000 فقط، بينما نحن كبشر عدد النيوكليوتيدات أو الحروف في جيناتنا في الجين الواحد 6 مليار. هذا الفيروس الصغير سبب كارثة عالمية، عاث بالبشرية فسادا، لكن كيف طورنا التقنيات الموجودة أو حتى طورناها بشكل سريع. التسلسل الجيني للفيروس تم عمله في أقل من 3 أيام بسبب التقنيات الموجودة. نشرها، استخدام وسائل تشخيص جديدة أدت لزيادة التشخيص وبالتالي اتخاذ إجراءات وقائية أكثر. حتى التطعيمات موديرنا وغيرها تستخدم تطعيمات جديدة باستخدام تقنيات mRNA وغيرها بشكل لم تراه البشرية من قبل. فهذا الإضافة اللي عندي. فهنا يحب أوضح أن هناك طبيعة متكاملة بين أغلب التقنيات في تقليل الاستشراق وبين الطب أين متجه وأين هو سيذهب. شكرا لكم. جميل جدا، جميل جدا. شكرا دكتورة ملاك، وبإذن الله نعود إلى كثير من هذه المواضيع المهمة في عالم اليوم حقيقة مع التطور التقني، ولكن في المجال الصحي تحديدا. متحدثنا الرابع هو المهندس بدر القرني، الوكيل المساعد للتعاون الدولي والشراكات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الأخ الزميل بدر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، والماجستير في هندسة النظم من جامعة شمال تكساس. لديه تجربة حقيقة ثرية جدا في العمل الخاص، عمل في كثير من الجهات المهمة المختلفة ما بين الخاصة والحكومية، مثلا إريكسون، مايكروسوفت،
عمل أيضا في بنك الرياض في منشآت، ورحلته الأخيرة اليوم بأداء رائع ومميز في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. لدي أيضا العديد من الدورات المتميزة في الإدارة من كليات متميزة حقيقة في علوم الإدارة مثل وارتن ولندن بزنس سكول. أدعوه الآن للحديث حول التقنيات المستقبلية للاتصالات. وعندما نتحدث عن الاتصالات فليست أقل من التقدم الحيوي والطبي الذي أثرناه قبل قليل. اليوم نتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة، وقد قريبا قد تكون الخامسة. فتفضل الأخ بدر. يعطيكم العافية. طبعا شكرا لدكتور وشكرا للجميع. أنا فخور اليوم أكون من ضمن هذه الكوكبة، نتعلم منكم ونتشارك معكم في المستقبل إن شاء الله، ونخلق تعاون مشترك في المستقبل القريب في كافة المجالات الصحية والتعليمية والهندسية وفي الأجريكلتشر وفي كافة المجالات. عندي عرض بسيط راح استعرض فيه منهجية بسيطة في مسألة النظر إلى الاقتصاد الرقمي وصولا إلى الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة ومستقبل التقنيات الرقمية. وعليها إذا استحسنتم عندي بعض الملاحظات على التقرير. أنا متأكد أنها يعني من ضمن السيرفي اللي حصل، ولكن يعني راح نتواصل مع الأستاذ عبد العزيز وننسق للتعاون مع مركز الاستشراف الرقمي في وزارة الاتصالات، ونبني إن شاء الله شراكة ترتقي بالوطن بإذن واحد أحد. جميل. فراح استعرض العرض إن شاء الله. أن يعني ما يصلح أن الواحد يكون من وزارة الاتصالات والعرض ما يمشي. إيه ترى هذه بسجلها عليك يعني. طيب يعطيكم العافية. مبدئيا تشوفون الشاشة؟ نعم. طيب مبدئيا يعني أحب أقول أنه يعني كالعادة نبدأ بالشكر على هذه الدعوة الكريمة وعلى الحضور الكريم، وأشكركم جميعا على الطرح الشيق، ونتشرف دوما بالمشاركة في منتدى أسبار، منتدى العقل والفكر. وهذه اللقاءات دائما تثرينا ونتطلع لها، والوزارة دائما تسعى إلى خلق مثل هذه الحوارات مع مختلف القطاعات لكي نبني عليها استراتيجيات وسياسات وكذلك تشريعات في المستقبل القريب، نظرا للتطور الحاصل في التقنية بشكل متسارع في الفترة الماضية. ولا شك أن جائحة كورونا أظهرت لنا هذا الشيء في الاحتياج إلى التقنية بشكل كبير لاستمرارية الأعمال في التعليم وفي العمل وفي الصحة وفي غيرها. لكي يكون يعني عندنا تقريبا تسلسل واضح في الطرح، يعني أحب أن نتكلم أول شيء عن الاقتصاد الرقمي. وش هو الاقتصاد الرقمي وأثر التقدم في التقنية على الاقتصاد بالعموم؟ هذه أول شيء. ولكي يكون هناك اقتصاد رقمي لابد أن يكون هناك بنية تحتية تبنى فوقها التقنيات اللي هي تشكل الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل التقنية في المدى المتوقع اللي هو المدى القصير، بالإضافة إلى المدى البعيد اللي هو المدى الاستشرافي. وبعد ذلك نتكلم على بشكل بسيط على موضوع التقنيات اللي قد يكون ملائم ان احنا نتطرق لها في هذا التقرير وفي هذا الحوار. وكذلك يعني لو بشكل بسيط نستعرض نماذج العمل الجديدة ووظائف المستقبل اللي هي نتيجة للتغيير. لابد أن يكون في تغيير في الوظائف وفي نماذج العمل في كافة القطاعات. طبعا لما نقول نماذج العمل نقصد فيها البزنس موديل وطريقة يعني بيع أو تسويق أو حتى عرض المنتجات والخدمات والنتائج اللي تقدم من الجهات سواء حكومية أو شركات للمستهلكين من أفراد ومجموعات. طبعا في الاقتصاد الرقمي اليوم احنا نشوف تحولا عالميا، والاقتصاد الرقمي اليوم ينمو 2.5 من الاقتصاد التقليدي، يعني أكثر وأسرع من الاقتصاد التقليدي ب2.5. والسبب في ذلك طبعا الابتكار التكنولوجي، زيادة استخدام الإنترنت، وكذلك نماذج العمل الجديدة
وعلى سبيل المثال كل ما يقدم اليوم في كافة القطاعات مثل الريتيل والصحة والتعليم والقطاع المالي، والتي تعتبر نماذج عمل جديدة والتي يعني ستزداد في الفترة القادمة وظهرت فائدتها في ظل الجائحة. نظرة بسيطة على التقدم اللي راح يحصل في الفترة القادمة بناء على التوقعات اللي مذكورة في أكسفورد إيكونومكس، فإن الاقتصاد الرقمي كان تأثيره في 2018 تقريبا وصل إلى $49، أي ما يعادل 18% من الناتج العالمي، وفي 2025 متوقع أن يصل إلى $86 تريليون. هذا راح يخلق 100 مليون وظيفة على مستوى العالم، وفي السعودية وبناء على الدراسات راح يكون التحول في تأثير الاقتصاد الرقمي على الناتج المحلي من 340 مليار ريال سعودي إلى 594 مليار ريال سعودي في 2025، وهذا راح يخلق تقريبا 187 ألف وظيفة على مستوى المملكة. طبعا ولله الحمد والمنة في المملكة ونظرا للاستراتيجية التي وضعتها المملكة وهي استراتيجية التحول الرقمي، تم الاعتراف فيها اليوم في تقرير التنافسية الأوروبي، حيث تربعت المملكة العربية السعودية على قائمة دول مجموعة ال20 في التقرير الصادر من المركز الأوروبي، وهذا يقودنا إلى ما هي الخطوة القادمة. اليوم احنا من ناحية تنافسية رقمية احنا متقدمين، من ناحية البنية التحتية وراح نجي على ذكرها بعد قليل متقدمين، وفي سرعات الانترنت تعتبر المملكة الأولى، وفي انتشار شبكة الجيل الخامس حسب تقرير Open Signal المملكة تعتبر الأولى في السرعات وفي التغطية. هنا نأتي إلى ذكر ما هي الخطوة القادمة للتقنيات الرقمية وكيف إحنا نقدر نعزز تأثير هذه التقنيات الرقمية على الاقتصاد المحلي في السعودية، وبالتالي نحقق النجاح في كافة القطاعات. طبعا الجدير بالذكر هنا أن الاتصالات والبنية التحتية أصبحت احتياج أساسي ومطلب من الجميع، ومسألة وجودها في كافة دول العالم ولكل الأشخاص أصبحت نسيسيتي ومطلب وتحصيل حاصل. فمن ناحية توقع واستشراف لا أجد للأمانة مجال في مسألة أن احنا نتطرق لها كشيء قد يكون مبتكر، وإنما هي تقدم في السرعات. وهنا يأتي السر والابتكار، هي تقدم في السرعات، تقدم في الاعتمادية والاستدامة، تقليص في وقت الاستجابة اللي هو الليتنسي، وكذلك التحدي الأكبر في مسألة تغطية كافة المناطق في العالم بالاتصال والإنترنت. فهذه أهم الأمور اللي نحتاجها في البنية التحتية في 5 إلى 10 سنوات القادمة. وأعتقد أنه لو يكون فيه شركات غير ربحية وكذلك صناديق خدمة شاملة تقدم الحكومات لبناء البنية التحتية، فإنها ستساعد على ازدهار المجتمعات وتقدم الإنسان وتحول الدول المختلفة إلى اقتصاد أكثر قوة معتمد على التقنية بشكل كبير، ويعطي أكسس ووصول لكافة الناس اللي موجودين والمواطنين في كل الدول للعلم والتوعية والمعرفة. بعد ما تكلمنا عن الاقتصاد الرقمي وأثر التقنية، تكلمنا عن البنية التحتية كاحتياج أساسي، أرى أن الخطوة القادمة هو النظر في التقنيات اللي راح تبنى فوق هذه البنية التحتية. وهنا يأتي ذكر الثورة الصناعية الرابعة. فاليوم إحنا لما نتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة نتكلم عن تسلسل حصل من عام 1780 من الثورة الصناعية الأولى، عندما كنا نتحدث عن ثورة الميكانيكا والمعتمدة على الماء والبخار. بعد كذا ثورة الكهرباء والطاقة والتصنيع والماس برودكشن اللي في عام 1870. بعد ذلك موضوع الأوتوميشن والأتمتة من خلال استخدام الكمبيوتر والتحول من عمل يدوي إلى الحاسوب وبداية الأتمتة. وبعد ذلك الثورة الصناعية الرابعة
وهي ثورة الأتمتة والتحول الرقمي الكامل باستخدام تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحويل القطاعات وبناء نماذج عمل جديدة ستخلق واقع جديد من خلال واحد، وهذه أهم 3 أمور يجب الالتفات لها في كافة القطاعات على مستوى التحول التقني، وهي أجهزة ذكية، أنظمة ذكية، وأتمتة ذكية. فاليوم نحن نجد في جوالاتنا اليوم هو جهاز ذكي، وتجد فيه تطبيقات هي عبارة عن أنظمة ذكية. والأتمتة إذا كان حصل لكم استخدام بعض الأمور اللي تعتبر متقدمة والقليل يستخدمها موجودة في بعض الجوالات مثل الشورت كاتس، فأنت تبرمج يعني طريقة لأتمتة مجموعة مهام أنت كنت تسويها على حدة، اليوم أنت تسويها من خلال أوتوميشن. فإذا اكتملت ال3 أبعاد هذه أصبح الثورة الصناعية بيدها تول أو أداة تساعد في تحول كافة القطاعات. عندما تكتمل هذه ال3 نقاط ستكون أساس وبنية تحتية للثورة الصناعية الخامسة، التي من خلالها سيكون في بعض الأحيان يتكلمون عنها as the singularity، واللي هي يكون فيها دمج الحقيقي بين الجوانب الفيزيائية المحسوسة وكذلك التقنية، وبالتالي يكون العالم وقتها في حاجة كبيرة جدا إلى الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية لحماية الإنسان والاقتصادات والحفاظ على أمن المعلومات. جميل. عشان ما أطيل عليكم يعني، بس فيه بعض الأمور عجبني التقرير، وأشكر الأخوان جميعا صراحة على هذا العمل. المنهجية كانت جدا رائعة، وصراحة يعني استنرت بالتقرير، ولكن من واقع ما رأيناه في الفترة الماضية أطمع أن يكون فيه إضافة لهذه القطاعات اللي مذكورة على اليمين، وعلى اليسار راح نتكلم على بعض المجالات التقنية التي يعني أشوف ضرورة أنها تكون موجودة من ضمن المجالات. بالنسبة للقطاعات في كافة التقارير الاستشرافية والمستقبلية كان التعليم له جانب كبير جدا، والتمهير والمحتوى الرقمي. فاليوم إحنا لو نشوف المحتوى العربي في الإنترنت نجد أن هذا المحتوى جدا بسيط ولا يرتقي لعدد الأشخاص اللي يستخدمون اللغة العربية. بالضبط. وكذلك الجانب الثاني، إحنا لما نتكلم على نسبة كبيرة من الأشخاص يتحولون من استخدام طرق الشراء والبيع التقليدية والتحول إلى التجارة الإلكترونية، فإحنا بالتالي نتكلم على الفنتك والخدمات المالية والاحتياج إلى التحول في القطاع المالي بشكل كبير. أنا دائما أشبه الفنتك والتجارة الإلكترونية بأنهم وجهين لعملة واحدة. إذا أنت تستخدم الفنتك فأنت تشحن هذا الحساب لاستخدامه في شراء حاجة، وإذا أنت تستخدم التجارة الإلكترونية أنت تشتري شيء عشان تستخدم بعد ذلك المبلغ، تودع المبلغ لشراء هذا الشيء. فهي تقريبا نفس الشيء، والاحتياج بينهم راح يكون مشترك في الفترة القادمة بشكل كبير. ويتبقى كمان أنه من خلال هذه الخدمات المالية ستخلق فرص وظائف، وكذلك فرص للتجارة من خلال استخدام الناس الإنترنت. بدل ما يكون الاستخدام استهلاكي سيكون الاستخدام لجني الأرباح، وكذلك للحصول على وظائف والحصول على مداخيل من خلال الإنترنت والأجهزة الذكية والأنظمة الذكية، وكذلك أتمتعتها في الفترة القادمة القريبة. جميل. القطاع الثالث الذي أرى فيه تقدم كبير ويحتاج أن يكون فيه التفات، واليوم نشوف أثرها على الاقتصادات بشكل كبير، هو القطاع المتعلق بالترفيه الرقمي والألعاب الإلكترونية. اليوم فقط في أمريكا تأثير القطاع المتعلق بالألعاب الإلكترونية وصل إلى 159 مليار دولار، ومتوقع أن يصل في 2023 إلى ما يقارب 200 مليار دولار. وكثير من استخدام الإنترنت في العالم العربي والشرق الأوسط هي في الأمور الترفيه الرقمي والألعاب الإلكترونية، وهي مجال خصب لنمو كثير من التقنيات التي ستحول طريقة استخدامنا واستهلاكنا للمحتوى الرقمي، وبالتالي فهي جديرة بالذكر
بالتطرق لها والتقنيات اللي موجودة فيها. فهي كانت يعني واحدة من أهم الأشياء في الفور جي في الجيل الرابع كان تطور الستريمينج. فبالتالي نرى أنه في فرصة مع الجيل الخامس والجيل السادس في المستقبل أن يكون فيه تقنيات تساعد، سواء كانت اللي هي على اليسار. وأنا بختصر يا دكتور بس هي آخر نقطة. يا ريت والله، يعني لأن جزء منها في النقاش. اي لا خلاص، هذه انا بختم فيها فقط. في مجالات التقنيه يعني في الفتره الزمنيه اعتقد انها اطول من اللازم. فيه كثير من التقنيات اللي جاء ذكرها موجوده حاليا في السوق وموجوده ومستخدمه، وكذلك الانترنت الفضائي لمن السبران، الواقع المعزز، الحوسبه السحابيه، والإدج كومبيوتينج، وانترنت الاشياء. هذا باختصار. انا بحاول إن شاء الله يعني نحتفظ بشيء لبقية النقاش بإذن الله. شكرا جزيلا بدر، ومرة أخرى مبروك على التنافسية الرقمية، وجهودكم حقيقة يعني مشهودة ورائعة ما تقومون فيه في المجال التقني الرقمي في المملكة، وبالأخص في الوزارة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة. شكرا لكم ونتمنى لكم دائما الخير والتوفيق. مداخلتنا الخامسة الليلة من الدكتور طلال الدوسري، ونذهب إلى بعد آخر، بعد خارج إطارنا المحلي إلى الفضاء. الدكتور طلال هو المشرف على معهد بحوث الطيران والفضاء بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هو أيضا حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص من جامعة سيري ببريطانيا. الدكتور طلال عمل في كثير من يعني من المبادرات الكبيرة المهمة في المملكة. نذكر منها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كان أحد الأعضاء المشاركين المؤسسين، وكذلك عضو فريق مؤسس في الهيئة السعودية للفضاء. أدعو الدكتور طلال للحديث عن التقنيات المستقبلية للفضاء، وليأخذنا في رحلة جميلة بإذن الله للفضاء، نعود بعدها إلى الأرض عما قريب. تفضل دكتور طلال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكرك أخوي الدكتور عبد الله وفريق أسبار وإخواني المتحدثين. أنا حبيت أحط عرض بس بسيط يسهل علي to navigate الدسكشن بشكل مبسط. طبعا اليوم نحن نتكلم عن تقنيات الفضاء وأثر الفورسايت أو الاستبصار التقني في هذا المجال. طبعا إذا نتكلم عن قطاع الفضاء بصفة عامة أو الفضاء بصفة عامة، هو أحد القطاعات اللي طالما الإنسان رفع رأسه ونظر للسماء لها والنظر في إيش ممكن تحوي من أسرار في وجودها. فجانب السماء أو الفضاء أو الكون دائما يرتبط في تاريخ البشرية بالاهتمام فيه. والتطوير التقني اللي نشوفه احنا هاليومين مكن البشر من النظر فيه بدقة أكبر، من استكشافه بدقة أكبر، من التعلم ومعرفة الكثير من الأسرار اللي موجودة. وليس فقط هذا، وإنما أيضا حلول بعض المشاكل اللي نواجهها اليوم على الأرض من الفضاء. فلو أخذنا على سبيل المثال بشكل سريع، قمر هابل اللي أطلق في التسعينات كان أهم الانسترومنت اللي كانت للعلماء في ذاك الفترة، وأكبرها قد يكون أطول انسترومنت استخدمت البشرية في فترة زمنية طويلة في استكشاف الفضاء. طبعا منه تعلمنا جذور الفضاء وجذور الكون، اكتشفنا كواكب، اكتشفنا مجرات ما كنا نعلم عنها. من بعدها التطوير التقني مكننا أنه الآن في تطوير ما يسمى الجيمس ويب تلسكوب اللي حيورينا ما يسمى مسافات أكبر، وقد يوصلنا إلى رؤية كيف الكون أصلا أتى أو كيف تكون في ماضيه. بالإضافة إلى هذا التقنيات وتطورها في الروبوتكس أو في الكنترول والأوتوميتد سيستمز، لقينا أنه فيه قائد الفضاء كثير من هالتقنيات سبق الأرض فيها، وكان له النظرة الأولى في مثلا السبيريت والأوبورتونيتي اللي أطلقت ونزلت على المريخ، كانت من أنظمة اللي تقدمنا كثيرا فيها البشر وأثرت على كثير من التقنيات اللي موجودة على الأرض. اليوم الروبوتكس صار شيء أساسي، ولكن بدأت في الفضاء كتحدي في صعب نقل البشر بين الكواكب وهبوطهم ونزولهم في بيئة. لقينا هالتقنيات ساعدتنا، من ضمنها تطوير تقنيات العزل الحراري اللي استخدمت في الفضاء. اليوم بيوتنا كلها موجود فيها عزل حراري.
فالتطور التقني يمكننا من دراسة الفضاء وأيضا الاستفادة منه. من الأنظمة اللي بالسريع بمر فيها مثلا زي الجلوبال نافيجيشن سيستمز، البوزيشنينج، اليوم كلنا يستخدمه بدون ما يدرك، سواء كان في جوالاتنا أو في ساعاتنا أو في سياراتنا، يساعدنا في الانتقال من منطقة لمنطقة إلى آخره، وهذا كان بسبب التطور التقني الموجود. واليوم أحد الأشياء اللي حنشوف أعتقد حيكون لها أثر كبير اللي هو الإيرث أوبزرفيشن أو استشعار الفضائي، لما تدخل في الخدمات غير مباشرة لنا الصور الفضائية. بالإضافة لها نشوف مثلا الريوزبل روكيتس اللي سبيس إكس وهي أحد الشركات الرائدة، ونشوف الشركات دخولها في هالمجال بسبب تطور التقنية. اليوم تستخدم الأنظمة زي الريوزبل روكيتس اللي ممكن ترخص علينا دخول الفضاء أو إطلاق المركبات له. فالتطور التقني واكب الفضاء، وأيضا بسبب مواكبته نفع كثير في الأرض. فإذا جينا نتكلم عن قطاع الفضاء، قطاع الفضاء ينقسم إلى أقسام كثيرة، أنا حبيت أحصر أغلبها هنا. من ضمنها كان السبيس ساينس والسبيس اكسبلوريشن اللي معنا الاستكشاف ولكن كان لها الأثر كبير في الأرض، زي الروبوتكس، زي الاتصالات، زي الديب سبيس نافيجيشن وخلافها. طبعا الاتصالات الفضائية لأحد الركائز اليوم في الكرة الأرضية اللي توفر شبكة جلوبالي، الملاحة، أنظمة الإطلاق والاستكشاف الفضائي، وأيضا من ضمنها الأسترونوتس. نلقى الإيرث أوبزرفيشن أحد المجالات المهمة والواعدة حتى في منطقتنا، ومن ضمنها أيضا السبيس سيكيورتي. كل هذه المجالات تخدم تطبيقات غير منتهية على الأرض. أنا أتكلم الآن على جانب الأرض اللي تمسنا إحنا في استخدامنا اليومي، سواء كان في الأجريكلتشر أو الخدمات الزراعية أو حتى المايننج. اليوم المملكة لها أهداف كبيرة فيها في رؤية المملكة، أو الاتصالات، أو حتى في الوايلد لايف مونيتورينج. اليوم توفر لي إمكانية مراقبة جميع المناطق على مستوى قارات. أو السبيس سيكيورتي اللي هو مجال كبير اليوم نرى فيه نمو كبير، أو حتى الانفراستراكشر والمونيتورينج الفضائي اللي اليوم موجودات. فهذه أحد أمثلة من التطبيقات اللي تمسنا بشكل يومي. إذا نجي نتكلم على المملكة كان لها استثمار وتاريخ كبير في قطاع الفضاء، ما هي بوليدة اللحظة. بدأت من السبعينات في مؤسس أساسي لشركة عربسات، أحد أهم أنظمة الاتصالات، وكان المملكة بدأت فيها من السبعينات، واليوم نشوف أهميتها ونشوف أنه في رؤيتنا المستقبلية لها كيف صار لها أثر كبير. في الثمانينات كان في أول رائد فضاء عربي مسلم أطلق، وكان في مجموعة من التجارب العلمية اللي صاحبت المهمة. في نهاية الثمانينات والتسعينات تم تأسيس مجموعة من المراكز البحثية في المملكة في مدينة الملك عبد العزيز اللي تهتم في صناعة الفضاء أو استكشاف الفضاء أو تطبيق الملاحة وخلافه. من عام 2000 إلى 2014 صار في كوكب من الأقمار اللي أطلقت اللي لها تطبيقات مختلفة، اللي هي الأقمار السعودية، تهتم في بناء القدرات الوطنية، وكان لها مجموعة سواء كان مشاركة المملكة في مهمة جرافيتي بروبي اللي هي لإثبات نظرية أينشتاين للجاذبية، كان المملكة أحد الأذرع فيها مع ناسا وستانفورد، أو سواء كان في التجارب اللي تلتها. في 2018 شفنا مهمة المملكة في استكشاف القمر اللي ساعد أيضا الجانب الصيني في اختيارهم لمواقع الهبوط حسب ما أعلنوا. فالحمد لله المملكة لها وجود اليوم في 2018 وطالع نشوف أنه هالمجال المملكة تراه أنه مجال واعد. من ضمنها كان تأسيس هيئة الفضاء أو إطلاق SGS-1 القمر السعودي الأول اللي أشرف عليه سمو سيدي ولي العهد باهتمام منه، والآن نراه أحد الركائز الأساسية إن شاء الله تنطلق منها قطاع الفضاء. حبيت أخذ أحد المجالات وهي مثلا مجال الأقمار الصناعية، واللي هو سبست من أو جزء من قطاع الفضاء. اليوم نلقى المملكة أطلقت 15 مهمة تهتم في الماشين ليرنينج. على سبيل المثال في عام 2004 ماشين تو ماشين، في عام 2004 رأينا في عام 2004 الملاحة والتحكم في الجاذبية في انعدام الجاذبية. في 2007 لقينا اهتمام أيضا في الاستشعار ومراقبة الأرض وخلافه من هذاك الزمن. فزي ما قلت انه مجال الفضاء احد المجالات المهمه واللي الانفستمنت او التكلفه فيه عاليه، سواء كان من القدرات البشريه او الخبرات اللي محتاجتها، لانه العلوم اللي موجوده في قطاع الفضاء تقريبا جميع العلوم. فالاستبصار ورؤيه المستقبل له امباكت او له اثر كبير على هذا القطاع، نعتقده حيساعدنا في خططنا المستقبليه، سواء كان انه يقلل علينا عدم المعرفه وين القطاع رايح او وين التوجهات اللي موجوده، او عدم حتى الاستثمار في مجالات قد لا تكون واعده فيساعدنا فيها هالتقدير، او سواء كان من يساعدنا في وضع استراتيجيه للوصول الى المجالات الواعده، او حتى الديسربتيف تكنولوجيز اللي قد تغير المجال. اليوم نجي نشوف
شركات كثيرة تستثمر في تقنيات في مجرد خروجها تغير الواقع لقطاع كامل. وجود معرفة أو نظرة مستقبلية لو يعني كانت فقط توجهنا في المجال أو الاتجاه الصحيح، هذا بيساعدنا، سواء كان هو المجال الاند جول أو سواء كان أحد المجالات. طبعا التطور التقني لا ينتهي، الابتكار في هذا المجال لا ينتهي، ودائما نقول احنا انه قطاع الفضاء احد اصعب القطاعات، لانه يعيش في انعدام جاذبيه، في انعدام هواء، في درجات حراره عاليه من جانب ودرجات حراره واطيه من جانب، فهو احد المجالات اللي صعبه واللي الابتكار فيه قطاع او مجال مهم. طبعا من ضمن الاهداف اللي نراها زي رؤيه المملكه وتحديدها، ربط الاهداف بالتقنيه، او ايضا ربط التطور التقني وامكانيات المملكه بالاهداف. فهذا يعني نبذه بسيطه انا حبيت اعطيها ولا اطول عليكم عن القطاع او الاستفسار التقني وكيف اثره في قطاع زي قطاع الفضاء اللي ان شاء الله نراه قطاع واعد للمملكه، ونرى انه المملكه استثماراتها فيه ان شاء الله تكبر. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور طلال على هذا الاستعراض الجميل والله. وحديثنا الأخير في هذه الجلسة المباركة بإذن الله مع المهندس خالد عبد الرحمن العثمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مبادرة السعودية للتنمية. مهندس خالد أيضا مالك ورئيس مكتب إعمار الاستشارات العمرانية، لديه خبرة واسعة جدا في العمل الخاص، كان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية في الرياض، شغل أيضا موقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية. لديه خبرة عريضة حقيقة من الجانب الخاص، حامل لدرجة الماجستير في العمارة والتخطيط، لديه كثير من المساهمات والمؤتمرات والمشاركات المختلفة في المجالات المتعلقة بالمجال العقاري والهندسي والمالي والتمويل. أدعوه ليختتم مداخلته في هذه الجلسة حتى أن يطلعنا عن دور القطاع الخاص والجاهزية التقنية. كل هذا الحديث اللي تتكلمنا عنه في بعض المحاور اللي ذكرها المشاركين الأخوان السابقين تحتاج إلى ترجمة إلى واقع، إلى اقتصاد في الأخير يسهم في الاقتصاد المحلي. مهندس خالد تفضل، أتمنى أن أيضا أن تستعرض دور الجامعات، لأن في الحديث السابق لم يكن كثير من المداخلات أثرت لدور الجامعات، والذي أرى أنه هو دور كبير وحيوي ومهم. تفضل مهندس خالد. مساكم الله بالخير. يعني أرجو أن يحتمل المشاهدين هذه الخاتمة الثقيلة ربما في ختام هذه الليلة المباركة. كان يوم حافل بكثير من النقاشات المثرية، كثيرا تعلمنا منها. شكرا لأسبار، شكرا للقائمين عليها، وشكرا لكل المتحدثين. لكن أرجو ألا يكون وضع القطاع الخاص في خاتمة الليلة تعبيرا عن وضع القطاع الخاص في خارطة التنمية بالعموم. كل من تحدثوا في هذه الجلسة علماء أتعلم منهم الكثير، لكن الحقيقة نحن وأمثالنا من ذوي القطاع الخاص نريد أن نسهم معكم في تحويل هذا الحراك التقني وهذا الإبداع والابتكار إلى منتجات استثمارية وإلى أدوات تخلق قيمة اقتصادية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. الشغف الجميل بالبحث بالعلمي الحقيقة يعني بكثير من تجاربنا لا نهاية له ولا حدود له، لكن لابد أن يربط بالواقع ولابد أن يربط بأدوات تحوله إلى مخرجات ومنتجات تسهم في التنمية الاقتصادية. الحقيقة يمكن هذه مشكلتنا بشكل عام، هذه مشكلة تمكين القطاع الخاص بمستوياته المختلفة. ويمكن إذا تأذنوا لي القطاع الخاص يعني في بعض التوصيف، أنا عندي برزنتيشن صغير لكن ببعض التوصيف أبدأ قبل ما أضع العرض. القطاع الخاص في المملكة ينقسم إلى قسمين: قطاع خاص في شكل شركات كبيرة، وهذه الشركات تمتلك قدرات عظيمة كبيرة، وهي الحقيقة موجودة حتى على الخارطة العالمية بما فيها أرامكو سابق والاتصالات وكهرباء وإلى آخره. ومثل هذه وبعض القطاعات الخاصة والشركات الخاصة، لكن هذه الشركات الحقيقة تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يجعلها قادرة على توطين الإبداع والابتكار والبحث والتطوير في منتجاتها ومساراتها الذاتية، وبالتالي أثرها على تمكين الاقتصادي بشكل عام وخلق فرص عمل وخلق مخرجات ومنتجات
في منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسبلاي تشين بالعموم لا زال محدود على أرض الواقع. الفئة الأخرى من القطاع الخاص هي غالب الأعم القطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نجد أنه دوره غائب تماما إلى حد كبير في هذه المنظومة بسبب وجود فجوة قائمة أعتقد الكل يشهدها ما بين منظومة البحث والتطوير في المستويات المختلفة، سواء كان في المؤسسات البحثية اللي تقف على رأسها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة، إلى جانب مؤسسات أخرى بما فيها مركز أبحاث المياه تحلية المياه والأبحاث الزراعية وإلى آخره. وأيضا الأبحاث، إذا أنت طلبت مني أعرج على الجامعات، الأبحاث التي تنجز في أروقة الجامعات اللي في الحقيقة تبتر بترا بالحصول على الدرجة العلمية المستهدفة من البحث العلمي وتوضع على الأرفف دون أن تجد طريقا إلى التتجير الحقيقي اللي ينقلها إلى مسارات تنموية ومنتجات تنموية. هذا موضوعي في العرض اللي أضعه أمامكم إذا تأذنوا لي. كيف نستطيع أننا نحول هذه النماذج إلى منتجات؟ نتحدث إذا الدكتور عبد العزيز يرفع راية مهمة يعني حملها ثقيل جدا في إدارة منظومة الإبداع والابتكار بموجب مسؤولية مدينة الملك عبد العزيز والتقنية عن إدارة هذا الملف. لكن يعني استأذنه في الحديث في عجالة كذا عن ما يحصل في قطاع الإبداع والابتكار، وخصوصا في المجال التقني، في مجال الهاردوير. الإبداع والابتكار الحقيقة لا نختلف جميعا، ولا أريد أن أضيع الكثير من الوقت في الحديث عن أهميته في خلق الوظائف وخلق الفرص وخلق الاستثمارات والمجالات وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج وليس اقتصاد بحثي. الإبداع والابتكار مكانه في رؤية المملكة 2030 كان له مساحة من الاهتمام، نص عليه نصا في 3 أماكن من وثيقة الرؤية. الإبداع والابتكار كما تعلمون يمر بمراحل متتابعة من طرح الفكرة إلى البحث والتطوير، طبعا اللي يحدث في أروقة الجامعات عادة أو في المراكز البحثية، إلى إثبات الفكرة، ثم إلى نقل الفكرة إلى النموذج التجريبي، ثم إلى النموذج التسويقي، ثم إلى النموذج المستدام اللي يثبت نفسه في السوق ويصبح مطلوب من السوق بشكل تلقائي. اللاعبين، إذا ننظر بس لخريطة اللاعبين في منظومة الإبداع والابتكار والتنمية والاقتصاد بالعموم، تبدأ بالسوشيال نتورك اللي هم عادة محيط الأهل والأصدقاء، اللي عادة ما يكون دورهم في مساندة المبدع والمبتكر في خلق الفكرة في بدايتها. الستارت ابس، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادة يكون دورها في المراحل ال3 الأولى في المنظومة، من الايديشن إلى البحث التطويري الذاتي للعالم وللمبدع وللمخترع إلى إثبات الفكرة. مراكز الأبحاث إلى حد كبير تقوم بنفس المراحل كما هو الحال مع المبدع الفرد، لكن الفرق أنها تقوم بها بإمكانيات تقنية وبحثية وتجهيزات أعظم، وعادة ما تتعامل مع تقنيات معقدة أكثر مما يتعامل معه المخترع الفرد. الانجل انفسترز، المستثمرون الملائكيون، دورهم عادة ما يكون داعم للمنظومة أو مساهم في المنظومة بعد إثبات الفكرة إلى أن تصل إلى نموذج المثبت علميا. مؤسسات التطوير هي مؤسسات تعمل على إدارة منظومة التطوير التقني بالعموم، وعادة ما تبدأ مع صاحب الفكرة والإبداع والاختراع من بدايتها إلى إثبات فكرتها إلى مراحل متقدمة، وعادة ما تقوم بدور إدارة التطوير بالنيابة عن المخترع أو المبدع أو حتى مركز الأبحاث أو العالم، بسبب قدرتها على إدارة المنظومة وإدارة العملية بمفهوم استثماري وبمفهوم مؤسسي يحقق التوازن مع المحتوى العلمي ولا المقاربة العلمية والبحثية اللي عادة ما يكون شغف الباحث مسيطر عليه فيها. البروفيشنالز مهمين جدا في المنظومة لأنهم اللي يزودوا الخبرة البحثية والخبرة المتخصصة كإكسبرت ماترز، وعادة ما يمرون في مراحل التطوير التقني إلى أن تصل إلى السكيلد بروتوتايب. مسرعات والحاضنات ظاهرة طغت الحقيقة ولقت كثير من الاهتمام إلى أن أصبح عندنا عدد كبير من المسرعات والحاضنات في المملكة، لكن الحقيقة أنه دورهم محدود.
وهم لا يظهر دورهم إلا بعد إثبات الفكرة إلى نقلها إلى السوق. وبالتالي يعني النماذج اللي موجودة في المملكة إلى الآن لا تزال دورها قاصر في لعب دور حقيقي، وتحول معظمها إلى منتجات عقارية في الحقيقة. الماركت فاسيليتيترز هم أقرب ما يكونوا إلى الانجل انفسترز، لكن عادة يكونوا جهات مؤسسية، أحيانا تكون منها شركات تقوم بدور على مستوى المسؤولية الاجتماعية في دعم هذه المنتجات ونقلها إلى النماذج التجارية. الفينشر كابيتاليست المستثمرين المغامرين عادة ما يأتوا في مرحلة متأخرة بعد إثبات النموذج التجريبي، ويستثمرون في النموذج بعد إثبات سعره وقابليته التسويقية. والشركات القطاع الخاص المستثمرة هي من يأتي في نهاية المنظومة في المرحلتين الأخيرتين بعد إثبات النموذج، وهم من يخلقون القيمة التسويقية، وهم من يستهدفون بكل المنظومة في النهاية إلى نقل المنتجات وشرائها وتحقيق القيمة الاقتصادية من كل هذه المنظومة. أيضا الشركات الخاصة، خاصة الشركات العملاقة، ما تساهم في هذه المنظومة باحتضان الأفكار والإبداع والاختراع، إما في المنظومات الداخلية أو على مستويات استثمارية من خلال الاستثمار في هذه المنشآت. طبعا الدور الحكومي دور داعم حاضن لكل المنظومة في كل مراحلها، بالدور التشريعي وبالدور المساند وبالدور التيسيري ليجسر الهوة ويقرب المحطات ما بين اللاعبين. وبالتالي هنا يأتي دور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في أداء دور محفز ودور الشامبيون في هذه المنظومة، في إدارة المنظومة بحكم المانديت والالتزام المؤسسي المكلفة به مقام مجلس الوزراء والعلاقة البحثية والتقنية والمسؤولية في الإدارة التقنية بالعموم. في واقع منظومة الإبداع والابتكار من تجربتنا اللي خضناها على مدى سنوات في العمل في هذا المجال، في مجال التتجير والكوميرشلايزيشن، وجدنا إنه فيه مجموعة من الفجوات والثغرات. أولها هو الحالة التفكك، disengagement of industry professionals and experts. العلماء والخبراء والإكسبرت ماترز معزولين عن المنظومة، لا يوجد آلية لإشراكهم واستقطابهم بشكل مؤسسي يضمن لهم حفظ حقوقهم الفكرية من ناحية، وتفعيل دورهم في الإرشاد والتوجيه للمبدعين والمخترعين. هناك قصور كبير في أدوات التمويل لمراحل خلق الفكرة والإبداع والابتكار. دكتور عبد الله تحدثت عن الجامعات، هذا ما يواجهه المخترعون والباحثون في الجامعات بعد ما ينجز بحثه ويوضع البحث، لا يجد وسيلة لتمويل بحثه ليوصلوا إلى نموذج تجريبي ممنهج يستطيع أن ينقله إلى السوق. وفي فجوة يعني، والتعويل على الفينشر كابيتالز في هذه المنظومة غير حقيقي، لأنه هذا الدور عادة في الدول الأخرى، إذا تكلمنا عن بعض البنش ماركينج في الدول الأخرى هذه المنظومة تقوم بها شركات تابعة للجامعات، وهذا النموذج غير موجود عندنا في المملكة العربية السعودية. الغياب لدينا غياب لمنظومة المؤسسات والمراكز اللي تستطيع أن تدعم المبدعين والمبتكرين والمخترعين في تحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى منتجات تجريبية تساعدهم في تصميم النماذج التجريبية وتساعدهم في تصميم خطوط الإنتاج والصناعة والبزنس موديلز والى آخره. مراكز الأبحاث الموجودة في الجامعات أو حتى في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومثيلاتها هي مراكز تركز على التطوير وتصميم النماذج اللي ناشئة داخل هذه المنظومات، ولكن هي في واقعها معزولة عن البيئة العامة للمبدعين والمبتكرين على مستوى القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. هناك نماذج جيدة وناجحة مثلا في كاوست وفي مدينة الملك عبد العزيز وأخرى، لكن تظل جيتوز معزولة إلى حد كبير عن مجمل المنظومة ودورها قاصر في التفعيل التام. لا يوجد لدينا مؤسسات محترفة متخصصة في أداء دور إدارة عمليات التطوير للمنتجات والتتجير، قليلة جدا. النموذج الدولي اللي الآن نسمع عنه هو الفينشر بيلدرز. نريد فينشر بيلدرز في المملكة بشكل موسع، ونريد دعم لهم. يعني من الغريب انه هذا النموذج اساسا حتى غير موجود في تصنيفات وزارة التجارة من ضمن المسميات والأنشطة التجارية. الايكو سيستم المنظومة كما ترون برغم وجود العديد من عناصرها لكنها تفتقد الفعالية والكفاءة بسبب التفكك والتناثر في هذه الجهود. ولذلك نجد كل الحديث الجميل عن مستويات التقنية والأبحاث المتقدمة تظل حبيسة مراكز البحث وتظل حبيسة الجامعات، تحتاج إلى دفع وتفعيل لكي تصل إلى النموذج الاستثماري.
في مناظرنا نقدم الآن مجموعة من التوصيات والحلول. أولها تفعيل المنظومة، وأعتقد أن تفعيل المنظومة يتطلب ربط الجهود ما بين الجهات المشاركة ذات العلاقة بكل أركان المنظومة. مدينة الملك عبد العزيز تحمل مهمة رسمية من الدولة بإدارة هذا القطاع، وبالتعاون مع ستيك هولدرز آخرين زي مركز الوطني للتنمية الصناعية، هيئة الصناعات العسكرية، برنامج ندلب، هيئة المدن الصناعية وإلى آخره من المنظومات. لابد من جسر الهوة والتكامل والتعاون والبعد عن تنازع الاختصاص وتنازع الصلاحيات أحيانا في هذا الجانب. لابد من رسم خارطة المسؤوليات والصلاحيات وتفعيلها بشكل فعال. توفير التمويل ما قبل المغامر حتى للمراحل الأولية في التمكين الإبداع والابتكار أمر مهم جدا، ويقع حتى أنا أعتقد في منظوري في جانب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية وما خلافه، لكن أيضا تحتاج دعم من الدولة في هذا الجانب. نحتاج أن ننشئ بؤر من معاهد ومراكز الإبداع والابتكار اللي تمكن المبدعين والمخترعين والباحثين من العمل في بيئات فعالة، مدعومين بالأدوات والخبرات والكفاءات المطلوبة لتحويل منتجاتهم وتطويرها إلى نماذج تجريبية ونماذج ناجحة يمكن بعد ذلك نقلها إلى المستوى الاستثماري، وأيضا تمكين الجهات الفاعلة في هذا الموضوع. هذه بشكل عام رؤيتنا للبزنس لايف سايكل في جانب التقنية. لابد أن يكون فيه interactive spherical approach يتعامل مع المشروع أو المنتج أو الإبداع بمسار تفاعلي، يكون ماركت دريفن، ياخذ نظرة إلى السوق، يوفر الكفاءات البشرية، ينجز ويبني نموذج مالي استثماري وبالتالي يقدمه إلى السوق في شكل متكامل. هذا يعني منظورنا لآلية نقل التقنية من الأدراج إلى السوق. واعتقد انه مدينة الملك عبد العزيز هي الأقدر على، خاصة وهي رفعت راية الاستشراف، تستطيع أن تتبنى نموذج تنفيذي تفعيلي يوجه استثمارات القطاع الخاص تحت مظلة تقرير الاستشراف اللي بادرت بإخراجه. شكرا لكم. بإذن الله. شكرا مهندس خالد. وحقيقة يعني كنا بين خيارين، بين خيار أن يعني نقتصر في المداخلات ونتيح مجال أكبر للنقاش، وبين يعني أنه النقاش يتسع لأكبر. إحنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوقت، لكن أطلب منكم تفضلا لا أمرا أن تختموا بدقيقة، لا تتجاوزونها بأكثر من ذلك، لأن يعني نحن يعني ممتنين لمنتدى أسبار بإعطائنا هذا المتسع من الوقت، ولكن يعني أرغب من كل واحد فيكم أن يختم بمفهوم الشامل. لدينا نقاط كبيرة جدا، أنا أتمنى على الأخوة في منتدى أسبار أو الجهات الأخرى المهتمة بهذا الموضوع أن يكون في نقاشات أخرى مستمرة في المستقبل القريب، لأن هذا الموضوع مهم وحيوي جدا، يمس أطراف عديدة، يمس اقتصاد المملكة بشكل كامل. دكتور عبد العزيز في دقيقة تختم. عبد العزيز المالك. طبعا شكرا جزيلا. فيما يخص يعني الاستشراف، لا شك أنه وضحت أهميته، وأشكر الزملاء يعني على عملهم الكبير، وبالذات الأستاذ عبد العزيز سويلم والفريق اللي معه. حقيقة أنا كشخص يعني فخور جدا بالعمل معهم، وتشرفت حقيقة بالعمل معهم على هذا التقرير، وهذه بداية إن شاء الله الخير، وإن شاء الله بيكون في تقارير على مدى الأشهر والسنوات القادمة. هذه إن شاء الله الخطة لتمكين منظومة البحث والابتكار في المملكة أن تعمل على بتخطيط دقيق جدا، وتخطيط يعني يحسب حساب المستقبل بشكل كبير.
والنقطة الثانية أشكر المهندس خالد العثمان حقيقة والزملاء كلهم، لكن بالذات المهندس خالد، لأنه أنا حقيقة سعيد أني أرى يعني شخص من ممثل القطاع الخاص ويتكلم بلغة الابتكار والإبداع وتنافسية القطاع الخاص التي تعتمد على هذا الموضوع بالذات، لأنه صراحة يعني الثقافة الآن اللي موجودة في القطاع الخاص هي ما زالت الاعتماد على عوامل تنافسية ليس للابتكار علاقة فيها، ولكن أعتقد المستقبل هو للابتكار، وهذا شيء يسعدني. وشكرا جزيلا لك دكتور عبد الله وللزملاء. شكرا جزيلا عبد العزيز سويلم. شكرا دكتور عبد الله. عندي صراحة 3 نقاط ودي أتكلم عنها بسرعة. النقطة الأولى، بيسعدني جدا لو كان عند المستمعين أو على الأقل بعضهم الوقت الكافي لقراءة التقرير، ليس فقط الملخص. نعرف اللي نشر حاليا هو الملخص 40 صفحة فقط، لكن للمهتمين والمختصين في تقرير أكثر من 400 صفحة. لو أسعفهم وقتهم بقراءته ومن ثم إعطائنا بعض الفيدباك، هذا بيكون مميز جدا. ثاني شيء، احنا عدد الخبراء عندنا في أول سنة تعدى 60 الحمد لله، لكننا نستهدف أعداد بعشرات الآلاف مثل بعض الأقسام أو المراكز الأخرى حول العالم من قطاعات مختلفة، القطاع الخاص، الحكومي، غير ربحي وغيرها. فالله يعافيكم، اللي تجيه طلبات يعني لا يبخل علينا أبد، بنحاول نقصر الوقت بأكبر قدر ممكن. ثالث شيء، أشكرك دكتور عبد الله على حسن إدارتك للجلسة، والله يعافيكم. شكرا عبد العزيز. دكتورة ملاك في دقيقة. شكرا لك يا دكتور عبد الله وللزملاء، يعني it was an eye opener. أشكر أضم صوت الدكتور عبد العزيز وأشكر المهندس العثمان. يهمنا نسمع رأي القطاع الخاص في مختلف الجوانب اللي لها علاقة بالاستثمار والتطبيق، كيف يستفيد من منتجات التطوير والبحث. أنا بالنسبة لي يعني كان أول تقرير للاستشراف أنا بالنسبة لي هام كان رؤية المملكة. فهذه من رؤية المملكة أتوقع أنه هدفها الحكيم تنويع الاقتصاد وتمكين الشباب والشابات، جعلت إعداد هذه الاستفادة من هذه التقنيات الواعدة في مختلف المجالات، خصوصا في المجالات اللي أشار لها تقرير الاستشراف التقني، ومن أهمها والأقرب على قلبي الرعاية الصحية والأدوية. هذه فرصة للمهتمين لقراءة التقرير بتمعن. هناك الكثير من الفرص التطويرية للقطاع الخاص وحتى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل في هذا واستخدام هذه التقنيات لصحة أفضل للجميع. بإذن الله بإذن الله. شكرا جزيلا. مهندس بدر، ماذا تختم به؟ يعطيك العافية دكتور عبد الله والأخوان، أستاذ عبد العزيز السويلم، دكتور عبد العزيز المالك، دكتور طلال، دكتورة ملاك، مهندس خالد. يعني استنرنا بكافة الأمور اللي جاء ذكرها، وعلى رأسها موضوع التقرير الخاص بالاستشراف. جدا استمتعت بالمنهجية والقطاعات والمجالات التقنية. يمكن نقطة أخيرة أشوف أن فيها أهمية كبرى واتجهت كثير من الجهات الحكومية اليوم لتسليط الضوء عليها، اللي هي العمل من خلال ما نقدمه اليوم في الوكالة المساعدة للتعاون الدولي والشراكات. التقنية سوف تكون في المستقبل والاتصالات جزء من كل القطاعات، فبالتالي نمد يد العون والتعاون والتشارك مع القطاع الخاص أولا، مهندس خالد العثمان، هذا أول شيء، وبعد ذلك كمان كافة الجهات الحكومية وكافة القطاعات الصحية والتعليمية والفضائية. ولا شك أن الاستشراف يعني حجر أساس في رؤيتنا للمستقبل وتبني التقنيات اللي كما ذكر في التقرير هي من ناحية البول، من ناحية ماركت ديماند ولا ريسيرش اند ديفلوبمنت، هي مهمة جدا ويكون في عليها طلب. فبالتالي ما نرجع للوراء في استشرافنا، ولكن نتقدم في مجالات نقدر نكون احنا رواد ونقود العالم في هذا المجال. ولذلك يمكن ما ذكر الدكتور طلال يعني مجال جدا خصب ومهم. نتطلع كذلك إلى موضوع الفضاء وإنترنت اللي يقدم من خلال الفضاء. فشكرا يا دكتور وشكرا للجميع، تشرفت أن أكون معكم. شكرا جزيلا لك، ونتطلع دائما لهذا التكامل وهذا التواصل المستمر. دكتور طلال، ختاما ماذا تقول؟
طبعا أول شيء أنا أشكر أخواني المتحدثين وأشكرك أخوي عبد الله على إدارة الجلسة. طبعا اليوم نشوف رؤية المملكة الطموحة اللي تنظر للمستقبل كمستقبل واعد وتمكيني، سواء كان للمملكة أو لشبابها أو لجميع مكوناتها، وأيضا بناء اقتصاد لا يعتمد على مصادر قديمة مثل الطاقة أو البترول. نرى هالمنهجية ونعتقد أنه الاستشراف التقني هو عنصر أساسي للنظر في المستقبل اللي ما نعرفه اليوم، لكن هو أحد الأساسيات اللي تستخدم للحركة في غير معلوم أو المستقبل. فالحمد لله اليوم نشوف أنه فيه اهتمام على مستوى المملكة، سواء كان من القطاع الخاص أو الحكومي، في الاستفادة من البحث والتطوير اللي قد يكون غاب في سنوات ماضية. وهذا دليل أنه الاقتصاد العالمي يتحول من اقتصاد قديم إلى اقتصاد يبني على التقنية كركيزة أساسية تبني له ممكناته وقدراته أو حتى مدخولاته. اليوم نشوف أكبر الشركات في العالم تحولت من شركات قديمة نعتبرها إلى شركات تقنية. اختلف التوجه حتى في الاقتصاد العالمي أو من يحكم الاقتصاد العالمي. يوم من الأيام كان أكبر مصدرين الطاقة يحكمون العالم، اليوم نلقى مصدرين التقنية بدأوا يدخلون في هذا المجال، ومن ضمنها نشوف الاهتمام زي دولة الصين في التقنية. فأنا أشكر إخواني في المدينة في مركز الاستشراف في جهودهم اللي تمت، وأول تقرير يطلع، وهذا يعني هو عبارة عن أداة لنا في النظر في المستقبل. لن يكون هناك جواب واحد أو جواب نهائي، التقنية ما تعرف جواب واحد، هي أحد التقنيات اللي تستخدم أو أحد التولز اللي عندنا اليوم للنظر في المستقبل، وإن شاء الله أنها بداية خير لنا في المملكة في جميع قطاعاتها اللي اليوم كلها تكاملت. يعني الفضاء قد يكون نراه بعيد يوم من الأيام، اليوم نشوف الأرض ما عاد إنه بعيد. الصحة كنا نسمع عنها وهالدكاترة ما نبيهم، اليوم نروح نركض لهم مع كورونا وكوفيد. اليوم شفنا القطاع الصناعي اليوم كان خط دفاع أولي في مواجهة كوفيد حتى. أحسنت الله يبارك. إن شاء الله المستقبل قدامنا. الله يعطيكم العافية جميعا وأشكركم ثاني مرة. ألف شكر، شكرا جزيلا. مهندس خالد في دقيقة. في عجالة بعد الشكر والتقدير للجميع، لكن رسالتين سريعتين. الأولى للقطاع الخاص، يعني نريد قطاع خاص فاعل مبادر يخرج من عباءة الرعوية والانتظار المبادرات الحكومية، أن يكون متفاعل مع هذا الحراك التقني والمبادرات اللي تقدمها مؤسسات الدولة البحثية والعلمية، وبناء فرص عليها. يجب أن ينهض من غفوته في هذا الإطار. الرسالة الثانية للأخوان في مركز الاستشراف والدعوة للدكتور عبد العزيز المالك أن يتحول مركز الاستشراف التقني إلى مرصد الاستشراف التقني، بحيث تصبح هذه العملية عملية مستمرة في شكل رصد مستمر، لأن الاستشراف التقني والاستشراف بالعموم عملية مستمرة، والتقرير ليس مادة جامدة، لابد من تحديثه وتفاعله وملاحقة كل ما في العالم من إبداع وابتكار. أختم بهذه النقطة وأشكر لكم استماعكم. شكرا مهندس خالد، ولعلي أثني حقيقة ما ذكرت، ولعل أحد التوصيات المهمة لمجموعة العلوم اللي ضمن برامج عمل مجموعة العشرين في وضع معيار عالمي للاستشراف التقني، وتقوده حقيقة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال. أنا وأيضا لابد أن أذكر شيء عن الجامعات في تحول إيجابي وكبير جدا تقوم، يعني نشهد اليوم في الجامعات السعودية من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وهذا شيء إيجابي ومثمر. أنا متفائل جدا في مستقبل البحث العلمي والتطوير التقني، وأيضا الكوميرشاليزيشن وبناء إليه بشكل كامل، وبإذن الله سوف يتحقق يعني لهذا البلد الكريم المعطاء ما يصبو إليه. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. أعتذر من كل من حضر هذه الجلسة على الإطالة وعلى التأخير، أخذنا من وقتكم كثيرا، أبقيناكم الأخوة المشاهدين والمشاهدات إلى وقت طويل في هذا المساء، ولكن الحديث في هذا الموضوع على الأقل من هذا الجانب ومن هذا المحور من الزملاء كان ذو شجون. أشكركم جميعا وأتمنى لكم مساء سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.